Sí. Només del català a l'anglès i al francès, no viceversa. Good morning, everyone. Good morning. Nice having you here. Welcome to the Metropolitan Area of Barcelona. My name is Constantia Nicopoulou from MedCities. I will briefly introduce the conference and we will begin as soon as possible because we're a little bit out of schedule. Thank you for your patience. This conference is organized in the frame of a project funded by the Metropolitan Area of Barcelona and co-organized together with the European Metropolitan Authorities, an initiative led by the Metropolitan Area of Barcelona. We are very happy to have representatives of cities and municipalities and metropolis from the north and the south of the Mediterranean. And we hope that it will be a rich discussion. This issue of metropolitan governance, I think it creates interest, and it is an issue that is in the debate in many of the big cities of the Mediterranean. So I will firstly give the floor for the introductory session to Mrs. Elisenda Alemany, Vice President of International Relations and Digital Metropolis of the Metropolitan Area of Barcelona, Mr. Josep Canals Molina, Secretary General of MedCities Network, and Ambassador Mr. Eldar Sabri Ergen, from Deputy Secretary General of the Union of the Mediterranean. So thank you very much, and please, the floor is yours. There is translation. You have all the equipment you need. If anyone is missing, please, we can give you another one. Let us know. And if anyone intervenes, it is very important to use the speaker, because otherwise the translators cannot hear you very well. Thank you. Molt bé, bon dia a tothom. Bon dia, amics, amigues. Ens hem trobat amb molts de vosaltres a Sarajevo, també a Marmara, on vam estar discutint sobre els grans reptes de les metròpolis. Thank you, Mr. Ambassador, for being here, Erdal Sabri Ergen. Thank you, Josep Canals, Secretary General of MedCities, for organizing this event. And let's start. This conference aims to discuss solutions for urban development challenges faced by Mediterranean cities and metropolitan areas, and to propose models and tools based on lessons learned. The idea is to exchange common challenges we have and solutions that take place in the three basins of the Mediterranean to find possible common opportunities and ways of collaboration in the Mediterranean region. Talking on Barcelona metropolis, as you might know, this is the sole metropolitan government in Spain, established by law, representing over 3.6 million inhabitants from Barcelona and 35 neighboring municipalities. This cooperation among municipalities is based on cohesion and solidarity and allows offering citizens excellent services and better quality of life. So we cover from municipalities with 7,000 inhabitants to Barcelona, which is nearly 2 million inhabitants. So this is our diverse and complex metropolitan area of Barcelona. As you might know, the metropolis of Barcelona has competencies in transport and sustainable mobility, housing, environmental policies, waste management, water supply, social and economic development, all directly impacting daily lives of our citizens. These competencies, of course, go beyond the local level, and they can only be addressed at the metropolitan layer. We always say that metropolitan citizens keep leisure, social interactions, economic issues, labor beyond the municipality
beyond these administrative boundaries. So it doesn't make any sense that this is not reflected on the institutional level. So this is what we tend to do from the metropolitan level, from the metropolitan governance, giving this sense, this real sense, to how our citizens relate to each other, how they live in their municipalities and across these municipalities, these 36 municipalities included in the metropolitan area of Barcelona. Furthermore, the metropolitan approach also provides a better response to the climate, energy, and social challenges we are experiencing in line with the Sustainable Development Goals. As you know, the 60-70% of the 2030 agenda is all local objectives. So this is why we are here, because we know we should listen cities, municipalities, and of course, this metropolitan level capable of offering more efficiency in these challenges, more resources, and sometimes more competence than municipalities have. To this regard, it is worth mentioning the resolution adopted by the United Nations Habitat Assembly on June 2023. This is the first time in a UN Habitat resolution that there is a clear call for the reinforcement of metropolitan governance to further advance the achievement, of course, of the Sustainable Development Goals. So we are very, very glad to have achieved this recognition worldwide. The metropolis of Barcelona has a long tradition, as you may know, of the Mediterranean collaboration and cooperation. As you know, the process of Barcelona, which was born in 1995, is the most ambitious initiative to foster Euro-Mediterranean relations and has set common political scenario with three main objectives that I think that it's worth mentioning nowadays. First, the definition of a common area of peace and stability. Second, the construction of a zone of shared prosperity. And third, the reapproachment between peoples through a social, cultural, and human partnership. So soul, Mediterranean soul. And at this point, I would like to add a reference to Gaza, as we had the chance in Sarajevo to listen to the mayor of Gaza. If we truly believe in the city's diplomacy, if we truly believe that violence and violating international treaties is today the main obstacle to the development of our societies, we cannot remain silent. Barcelona cannot remain silent. It isn't nothing new. It is written in the 2030 agenda. Violence is the main obstacle for the development of our societies. And it is not only theory. We should be coherent with practice, especially for all children, half of the population of Gaza, who are suffering this drama. We cannot remain silent. The Barcelona metropolitan area has always stood up for this cooperation in the Mediterranean region. In 1991, together with 15 other Mediterranean metropolises, metropolitan area of Barcelona launched MedCities as a network with the initial purpose of supporting environmental protection from a local perspective. That's what we are doing here. In 2015, the network, as you may know, became a fully independent organization and now brings together 73 local authorities from all shores of the Mediterranean basin. We are very, very glad of the work done, and all this work has made possible today to be a reference and to share knowledge with all of you. And I'm very happy that all of you could make it today to be here in Barcelona. I hope you will have spare time to enjoy the city and the metropolises. And if you need any recommendation, I will be very, very glad to give you one, the best one I could. So thank you to be here. I will give the floor to Josep Canals.
Bon dia, moltes gràcies, vicepresidenta. Fa molt de goig aquesta sala. Jo crec que és un pas endavant qualitatiu molt gran, si em permet, del fruit del treball conjunt entre l'àrea metropolitana de Barcelona i MedCities. I us vull agrair aquest suport, aquest impuls endavant i el resultat d'aquesta fantàstica sala. Vull agrair moltíssim la Constantia i la resta de l'equip de MedCities i de l'equip de l'AMB per haver-ho fet possible amb aquesta qualitat que ja només mirant el paper es veu la presència vostra i espero que durant el dia així sigui. Jo diria que per MedCities el fet metropolità ha estat important des del seu naixement, per una raó òbvia, perquè som una criatura, com ha mencionat, de l'àrea metropolitana de Barcelona. Una criatura que va néixer d'un projecte, però que va ser acollida en forma d'institució per l'àrea metropolitana de Barcelona l'any 1991. Per tant, aquesta visió metropolitana ha estat impregnada en la nostra feina i fins als nostres dies, en el qual, com bé deia la vicepresidenta Alemany, ja som una institució que camina sola des de fa uns quants anys, que obeeix als mandats de la seva assemblea i que treballa també encara i més que mai amb aquesta visió metropolitana amb els seus projectes. Si una cosa és MedCities, és un instrument per millorar la vida de la gent. Com? A través de millorar les capacitats dels seus membres, dels seus ajuntaments i unions de municipis, àrees metropolitanes. Gestió de residus, aigua, energia, mobilitat, són elements que formen part del cor de coneixement i d'expertesa de MedCities, però també que formen part essencial d'aquesta visió que és necessàriament metropolitana, que no té massa sentit que es miri des de fronteres municipals. Pensem que és clau aquesta mirada i aquesta visió des d'un punt de vista supramunicipal i que jo, com a alcalde que he estat també d'aquesta sala, representant el meu municipi en el Consell Metropolità, en l'àrea metropolitana de Barcelona, vull posar de manifest la importància que per als municipis, especialment els petits, però també els grans, i m'hi referiré, per als municipis petits com és d'important que la ciutat principal de la qual reben la influència no siguin oblidats, sinó que puguin continuar a un cert ritme i que no pateixin un fenomen de marginalització que sovint passa en algunes metròpolis que hem vist al món, en el qual la ciutat principal expulsa allò que no li agrada cap al seu entorn. I penso que les polítiques compartides i la visió que va tenir en el seu dia al Parlament de Catalunya, però les polítiques compartides, i que jo vaig poder disfrutar com a alcalde representant el meu municipi en aquell moment en aquesta sala, penso que són un exemple clar de com és de positiu que hi hagi un treball conjunt entre diferents municipis en aquest cas, fins i tot institucionalitzat. Because we could say that the metropolitan fact exists whether we like it or not. So in many places, we find that, in fact, the institutionalization of the metropolitan areas is an exception in the region. But I think we must continue to work with this approach. We are doing some projects like that, for example, and I didn't mention it, but urban planning, strategic planning, I think it's much better done with a metropolitan approach than with a municipal approach. This is what we are doing in a project with Barcelona Metropolitan Area, for example, called Asima Tunis, the strategic plan of the capital of Tunisia, which is done, of course, with the centrality of the municipality of Tunis, but with a vision, a practical vision, in this case, on waste management with a metropolitan vision, in the case of waste management. Another example is a project funded by the European Union, also like the one that I mentioned, but also funded by the government of Catalonia in Tunisia, also in Sfax, with the mobility, sustainable mobility. We have involved
other municipalities around its facts in order to tackle this issue with a metropolitan scope, which we think it's much needed. It is very important. But I would also highlight that beyond the sharing of competencies, the sharing of services, which is indispensable in my opinion, and is what Barcelona metropolitan area does in its scale, and we MedCities do in our scale. I think that beyond the transfer of knowledge and the transfer of the sharing of services and whether you or the municipalities have the competencies or the power to do it or not, you have to respond to that, whether you have, again, the resources or the competencies or not. Beyond that, I would like to highlight that it's not only a technical issue, it's a political issue. And a political issue, as I said, very important for the small municipalities for not being not considered into the planning of these policies, but especially it's a political issue that it's a message that no one leaving no one behind in these metropolitan areas. And I would say that it's also in a good selfish way is good for the central city. It's good to the central city because it returns in a good way, having the neighbors advancing, if possible, at the same velocity as the central city. So for me, it's everything advantages about this. So I hope that today you will see different examples of established or non-established institutions, different examples of why it's good to share competencies and why it's good to express this political will that sometimes when I've heard in some places that by the small municipalities that having a metropolitan area could be a bad thing for the small municipalities because maybe they fear being absorbed or being overpassed by the central city. And I always explain the same. This is not the true, and this shouldn't be the true, but on the contrary, but to receive the benefits of the central city in order to advance together and leaving no one behind. So I hope that this for you will be a good example of sharing knowledge. I want to thank again all of the involved, you, the recipients, and the organizers with AMB and MedCities. And thank you, Ambassador Sabri Ergen, also for being with us. We have been collaborating with you in particular, with the UFM. It's very important for us that MedCities can work together with the Union of States in the Mediterranean. As also, let me add for ending that last week I was in Porto Rojo in the COP of the Barcelona Convention. Barcelona Convention for the protection of the Mediterranean Sea. And the process of Barcelona ended up in the Union of Mediterranean. But the Barcelona Convention is still there, doing another type of work, legally binding, very important. And I said again that the 60% of the SDGs rely on local authorities, but it would be more accurate, as you said, that the SDGs rely on metropolitan realities. So we need to be faster to achieve our goals. Thank you very much, and I hope that you enjoy this session. Okay. Please, Mr. Ambassador, the floor is yours. Thank you very much. Good morning, Madam Vice President of Area Metropolitan Area of Barcelona, Secretary General of MedCities, ladies and gentlemen. We are me also very happy to welcome you in this wonderful city of Barcelona. We are based here as Union for the Mediterranean, and we are very happy to be based here. We can interact with, of course, the local authorities. Barcelona is an exemplary city in many
senses in its metropolitan area as well. But more than that, we can also collaborate with MedCities, who is also based here. Ladies and gentlemen, 2023 is the 15th anniversary of the Union for the Mediterranean. The Barcelona process, which is the predecessor of the Union for the Mediterranean, was established in mid-1990s and was the first and an ambitious initiative that laid the foundations of a new regional relationship and represented a turning point in Euro-Mediterranean relations and a new dialogue framework aimed at converting the Mediterranean region into a common space for peace, stability, security, and shared socio-economic progress. Unfortunately, the whole Mediterranean region is in a critical shape. We are witnessing ongoing conflicts and tensions, rising inequalities, and a huge economic gap, with the average GDP of the southern Mediterranean countries being 13 times lower than their northern counterparts. To these, we must add, according to experts, that the fact that the Mediterranean region is suffering from a critical rise in temperatures, which is 20% faster than the rest of the world. The UFM has an indispensable role in enhancing regional cooperation and a privileged dialogue forum for its 43 member states. There is no solid future for the EU as a major political actor without a southern neighborhood agenda. Of course, our members are states, but the territorial dimension represented by cities and metropolitan areas is of greatest importance for the implementation of our objectives of promoting dialogue, cooperation, development in the Mediterranean. Local and regional authorities, you, are at the forefront of our collective efforts to promote socio-economic development, peace, and stability in the region. We have very recently institutionalized the Mediterranean capitals of culture and dialogue, and now it is under silence with our member states, in cooperation with the Anna Lindh Foundation to further promote the diversity and shared identity of the Euro-Mediterranean region and contribute to a better mutual understanding of its peoples. By the way, Anna Lindh Foundation is one of our Euro-Mediterranean institutional ecosystem with specific aim to promote the dialogue between cultures and contribute to the visibility of the Barcelona process through intellectual, cultural, and civil society exchanges. More importantly, maybe you are more familiar with ARLAM, which is also an institution as part of our ecosystem, the Euro-Mediterranean Regional Local Assembly, which is an assembly of local and regional representatives from the European Union and its Mediterranean partners. I had the privilege of representing the Secretary General of the UFM and myself in the ARLAM plenary session that took place in Alghero, Sardinia in October. Ladies and gentlemen, the list of our common objectives is too extensive to enumerate, although we have to emphasize that climate change and its consequences is one of the main challenges of our lives. We must put forward and commit to an ambitious agenda in favor of climate action and ensure that the necessary financial tools to help us implement the essential mitigation and adaptation projects are mobilized. Our latest ministerial conference that took place this year on the 4th of May in Zagreb renewed and strengthened our mandates on working with our stakeholders on climate action and on our other priorities, including affordable housing. In this regard, we have also joined hands and efforts with the European Commission in promoting urban transition mission in order to engage local authorities of the Mediterranean region in this global initiative.
catalyzing a decade of action and investment in research, development, and demonstration to make clean energy affordable, attractive, and accessible to all. In fact, organized with MedCities an event on November the 9th, I believe. We also give importance to accelerating the initiative on energy efficiency in buildings, which we call the elephant in the room. We have already organized 2 TAIEX workshops in Madrid and Paris. As a follow-up, we count on organizing a Directors General level meeting of the UFM member states on the margins of the Global Ministerial on Building and Climate that will be hosted by France on 7 and 8 March 2024. This will be an occasion for us to foster twinnings among local authorities of the UFM member states to support themselves in achieving a more energy efficient buildings and cities. From the UFM, we are also doing our part in promoting the concept of functional urban areas, which you refer to in the concept of this conference throughout the region, especially through encouraging the use of degree of urbanization, a methodology to define cities, towns, rural areas for international comparison purposes and endorsed by the United Nations Statistical Commission in its 51st session in 2020. In terms of governance, I would refer to the meeting we organized on 28-29 September 22 in Barcelona. It was a conference on sustainable urbanization through port city transformation. It highlighted the challenges of multi-level cooperation and governance and the importance of developing a shared vision between ports and city governments in moving forward and adapting to the evolving situation that ports are facing. To conclude, I would like to re-emphasize that local and regional cooperation is a fundamental dimension of what we are trying to do and to achieve in the UFM. We need to deepen our ongoing cooperation and identify clearly how we can help our local stakeholders, cities and regions to promote sustainable socio-economic development. And we are confident that initiatives such as this one will contribute to our work at local and regional level. I wish you a fruitful discussion and a successful conference, and thank you very much. Thank you. Thank you very much. We will now proceed to the first panel, which is a political debate. I would kindly ask Mr. Ambassador Sebri and Mrs. Alemany to stay in the panel. And I would like to ask also Mrs. Maria Karayani to join us from the Thessaloniki municipality, Mr. Omar Ulad Ben Hammam from municipality of Tanzer, and Mr. Hassim Toulouk from Mersin Metropolitan Municipality. Please join us. Sorry.
Okay. Okay. It's moving very fast, very efficient. Okay. Right. As per usual. Thank you. Welcome. Madam, good morning. Kalimera. Right. So, first panel that I have the privilege of moderating is on political debate on metropolitan governance in the Mediterranean. I will try to set a little bit the scene, but of course, we have very distinguished panelists, so they will take up the subject in their stride. We have about 1 hour, 10 minutes of time, but if the time is different, please warn me. We are, of course, hosted here by the metropolitan area of Barcelona, which constitutes a great example of public entity devoted to the metropolitan governance in the region. As we have seen, applying the definition of functional urban areas and degree of urbanization backed by the UN Statistical Committee that I have referred in my speech. What constitutes a city goes beyond any strict administrative boundaries. In metropolitan areas, a street may constitute very often the boundary between one municipality and another. However, in reality, we have urban continuums representing challenges. And certainly topics such as public transport or strategic urban planning need to take this into account. We will have the opportunity today to see how the challenges emanating from this are being addressed at a metropolitan level in terms of governance in 4 different cases: Barcelona in Spain, Thessaloniki in Greece, Tangier in Morocco, and Mersin in Turkey. 2 of our guests come from EU member states. In that respect, of course, we are reminded of the EU urban agenda with a multi-level working group for urban policy and practice, promoting cooperation between member states, cities, the European Commission, and other stakeholders. There are currently, I believe, 4 partnerships in place, none of them directly addressing the governance issue, but some of the sub-items might be taken up in them. As regards to UFM urban agenda, our action plan refers to urban territorial strategies, which are long-term, trans-color, and cross-sectoral, and have the potential to provide a multitude of stakeholders with a common direction once consensus on a shared vision is reached. And I emphasize the shared vision. From the UFM, we have been precisely addressing governance issues when discussing urban transformation in port cities. So coming back to today's session, I would like to shortly introduce our panelists. Mrs. Elisanda Alameni is Vice President of IMB. She serves also as a member of the City Council of Barcelona. She's a member of the Board of Directors of the Catalan Cooperation Fund for Development, where she coordinates the Climate Action Committee devoted to international cooperation of Catalan local authorities related to climate action. Positions she has had since 2019, after serving until 2019, I think. After serving as a politician at the local level, she was elected as a parliamentarian to the Catalan Parliament, where she has served from 2017 to 2019.
She's a Catalan philologist and pedagogue, and she is also holding postgraduate degree in public administration. Ms. Maria Caragiani is the deputy mayor of the municipality of Thessaloniki and the deputy mayor of tourism and culture, correct? She holds the position of the chairman of the board of directors of the major development agency of Thessaloniki and is a member of the board of directors of Thessaloniki Tourism Organization in the position of deputy president. Furthermore, she participates in various committees of the municipality and the collaborating bodies. Madame Caragiani is graduate of Anatolia College and holds a BA in chemistry from Aristotle University of Thessaloniki. She has dealt with issues in the city since the beginning of 2019, and the same year she was elected municipal councillor with the mayor's team. During her professional career, she was a branch manager and executive in the field of public relations in the Department of Communications and Business Loans of Piraeus Bank and Agricultural Bank of Greece. A banker as my father. Wonderful. Mr. Ulat Benahama is a municipal councillor of Tangier. He studied mechanics in Institute d'Odessa and is currently an engineer responsible for electric projects at Metropolitan Governance Tangier. He's also an associate lecturer in urban planning and design in the School of Geography, Planning and Special Sciences. His primary research interest is the social aspect of housing, gentrification, community development, urban resettlement, and social inequality. He has published in leading domestic and international journals, such as the Journal of North Africa Studies and Parity. Mr. Haşim Tuluk is a new member of this panel. He's municipal councillor at Mersin, southern Turkey. Okay. Any more information himself, I believe. So, if I'm allowed, I would like to go into the panel discussions. So, for all participants, what I will do basically is just to give you an idea is to ask a single question for panelists, and then we'll go on to ask specific questions to 4 panelists separately, and then we'll come back and ask a joint question in the meantime. But it's not kind of strictly divided, so if you wish to slightly vary, please be my guest. So the question to all panelists, basically, what are the major challenges faced in coordinating metropolitan governance in your area, and how can these challenges be effectively addressed? May we start from our host? Okay. And then we go back to... I will do it in Catalan, okay? Jo crec que un dels... Espero que us poseu l'orellera, si voleu. Ho faré en català. Així fem una mica d'anglès, una mica de la nostra llengua. Crec que un dels grans reptes, i potser no és exclusiu de l'àrea metropolitana de Barcelona, és que la nostra ciutadania metropolitana entengui què és el que estem fent. Què és el que estem fent i qui ho està fent. I de vegades el que succeeix és que estem tan compromesos amb allò que fem que oblidem explicar que ho estem fent. I avui un ciutadà metropolità de la Gran Barcelona, quan agafa el metro, quan agafa fins i tot l'autobús que va de l'aeroport al centre de la ciutat, quan obre l'aixeta i corre aigua, està gaudint de política metropolitana.
fins i tot si vol travessar una ciutat o una altra amb una bicicleta, està gaudint de política metropolitana. I quan, com deia el secretari general de MedCities, en Josep Canals, que era alcalde de Corbera, una població amb força urbanitzacions, no? I molts reptes que no podria assolir per si sol, doncs quan s'aconsegueixen aquests reptes, per al bé de la ciutadania, estem parlant també de política metropolitana. I crec que hem de fer un esforç des dels governs metropolitans per insistir en la utilitat de la governança metropolitana, perquè, com dèiem, ja és un fet. El que no és un fet és que existeix un govern, en el cas de l'àrea metropolitana de Barcelona, que vetlla per aquesta cohesió, per aquesta solidaritat entre el que és una ciutat que va amb la 5ª marxa, no? Si fos un cotxe, que és Barcelona, al costat de poblacions que no tenen ni els recursos ni les competències per poder aconseguir els seus objectius més bàsics per a la seva ciutadania. Després parlarem de l'equilibri entre la municipalitat i la metròpolis, però el gran servei que pot fer Barcelona per a la metròpolis és ser generosa i solidària. Ja ho és, amb els seus recursos i amb les seves competències. Jo crec que per això la història de l'àrea metropolitana de Barcelona és una història que diríem en anglès, no, de bottom-up. És a dir, que existien unes agències determinades, no, que tractaven temes determinats com mobilitat o residus, i es va acordar en un moment donat que per major eficiència calia una institució metropolitana amb aquesta mirada, no, supralocal, per donar resposta a les necessitats d'aquest conjunt de 3 milions d'habitants. Per tant, el primer repte, jo diria, que també és compartit, que és explicar a la nostra ciutadania per què és necessària una institució que doni resposta a com viuen avui en dia. I és important reforçar això. Si aquest és el primer objectiu, el segon és, evidentment, vetllar per la institucionalització, en el nostre cas de l'àrea metropolitana de Barcelona, perquè aquesta és una institució molt jove, va néixer el 2010. Per tant, no tenim tanta història. Tenim coneixement acumulat de més de 50 anys, no, de política metropolitana, però no de l'àrea metropolitana de Barcelona com a administració. Llavors hem de continuar treballant per debatre també quins són els temes en els que l'àrea metropolitana ha de tenir una veu, com per exemple, ha de tenir una veu sobre l'aeroport de Barcelona, l'àrea metropolitana de Barcelona, o no la pot tenir aquesta veu? Sobre el port de Barcelona, l'àrea metropolitana de Barcelona ha de poder dir el que pensa o no? Ara mateix no diu res sobre l'aeroport o el port. Jo crec perquè forma part també d'un procés en el que estem, a l'àrea metropolitana de Barcelona, d'institucionalització, d'un procés que ha de saber quins són els seus límits, quines són les seves polítiques, si fem el que es diu hard policy o soft policy, i per tant jo crec que estem en un procés d'institucionalització encara, tot i que insisteixo que siguem referents en moltes coses, però encara estem en un procés d'institucionalització i amb altres debats que van sorgint, que en parlàvem també, no, amb l'ambaixador, i em deia, però no sou una regió de 5 milions d'habitants. I jo li deia, sí, dic, és veritat, som una regió, aquesta és una altra dimensió que existeix, però no hi ha una institució que vetlli per la regió metropolitana de gairebé 6 milions d'habitants. Ja és un debat que està apareixent. Això voldria dir quins són els límits, no? L'àrea metropolitana jo crec que té sentit perquè és un contínuum urbà de 36 municipalitats. La regió és una altra cosa. I hauríem de determinar, no, quina institució, quines polítiques hauria de fer. Però jo crec que bàsicament diria aquests dos objectius. Explicar sempre a la ciutadania que existeix una cosa que es diu metròpolis, i la segona, per tant, reforçar aquesta institucionalització, almenys en el cas de l'àrea metropolitana de Barcelona. Thank you very much, madam. Now we're going to Greece. I visited Thessaloniki in 2011. I passed by Rhodes, and it's a wonderful, wonderful city. It's a very vibrant city. So we give you the floor to explain to us the challenges of this city. Okay. Good morning again. Kalimera in Greek.
I like to thank Madam Vice President and Mr. Ambassador for the invitation, giving me the chance, and also to my colleague Anthi to participate in this conference that aims to promote sustainable urban development in the Mediterranean region, sharing knowledge and addressing issues of common interest. I would like also to congratulate the organizer for this event. Mr. Ambassador, thank you for the good words about Thessaloniki. The fact is that we really face many challenges because in Greece, the administrative divisions are structured into main levels: municipalities and regional units. The city of Thessaloniki and 12 other municipalities that make up the metropolitan area are only a part of the region of Central Macedonia. There is no metropolitan governance system operating between the municipalities and the regional level. This structure of governance results in the following challenges: lack of economic independence of municipalities, complicated, disjoint, and conflicting jurisdictional boundaries across the municipalities, the regional authorities, and the central government on issues like mobility, flood prevention, and risk management. The management of European funds involves various authorities and bodies at different levels of government. The goal of this multi-level governance structure is to ensure effective use of EU funds, promoting regional development and economic growth. It is essential for these entities to work collaboratively. The city's ability to attract and manage urban investment is limited because of the current legislative framework and the human capacity of the city's administrations. Currently, the cities are heavily dependent on European funding for new urban projects. To enhance the resilience, the cities must diversify their funding sources and leverage new partnerships to access private investments that produce a return on investment. To tackle these challenges, Thessaloniki and its neighboring municipalities need to implement an effective coordinated plan that incorporates all institutions that are relevant at the metropolitan level. It's necessary to set common objectives to promote sustainable urban development in the metropolitan region, addressing issues like urbanization, housing, and environmental sustainability. The coordination of the process must involve collaboration among local authorities, governments, and stakeholders with the metropolitan areas to address shared urban challenges. Thank you. Thank you very much, madam. So we go to Tangier, which is another wonderful city that I more recently visited. Of course, to some extent in my capacity as transport, DHG for transport. And I was extremely impressed with the port as well, and as much as with the city. So the floor is yours, sir. Merci. Je représente mes remerciements à Madame Elisenda, Monsieur Erdal et à Monsieur Molina pour nous inviter à cet espace commun méditerranéen pour échanger nos expériences. Donc, je commence. Mesdames, Messieurs, nous sommes ravis et honorés de nous joindre à vous dans cette rencontre qui nous rassemble à nouveau autour de questions concernant notre espace méditerranéen, dans lequel nous partageons de nombreux rêves et ambitions. Nous partageons également de nombreuses contraintes et défis, avec l'objectif de travailler ensemble à créer des visions et des solutions nouvelles et utiles pour les citoyens qui nous ont fait confiance pour les représenter et les servir. La région Méditerranée est un mélange
diversifié et riche de cultures, d'ethnies, de religions, de coutumes et de traditions. Mais elle reste également un espace qui réunit ses habitants autour de l'ordre commun et de convergence. Un peu, non? D'accord. Notamment en ce qui concerne les orientations générales des politiques locales qui se concentrent d'abord sur le rattrapage des disparités économiques et les déséquilibres en matière de justice sociale. L'objectif ultime que les villes métropolitaines cherchent à atteindre est d'assurer une vie décente et une qualité de vie pour leurs habitants malgré leur grand nombre. C'est pourquoi il reste essentiel de travailler à trouver des solutions efficaces et innovantes de manière participative pour faire face aux défis et les surmonter, ce qui se réalise progressivement en tirant parti mutuellement des expériences de bonne gouvernance au niveau local, en s'inspirant des modèles d'intégration et de décentralisation et en travaillant à les développer d'une ville à l'autre, à l'intérieur et à l'extérieur des frontières de chaque pays méditerranéen. Il ne fait aucun doute que parmi les questions devenues prioritaires dans notre espace méditerranéen, il y a la question de la migration. Avec ces nouveaux défis en matière d'intégration, c'est une question qui nécessite beaucoup de coordination et de coopération entre nos villes, non seulement pour arrêter les crimes de traite des êtres humains et garantir la dignité humaine et réduire le discours de haine, mais aussi pour transformer ce défi qui génère une grande diversité culturelle au sein des espaces métropolitains en un point fort sur les plans économique, social et culturel. Lorsque nous parlons de l'avenir de notre espace méditerranéen, nous ne pouvons pas ignorer la question du climat, de l'environnement et du développement durable, car cela est devenu l'un des piliers principaux du développement face aux coûts élevés que le monde paye à la suite des décennies d'indifférence. Il serait donc très bénéfique d'accélérer la coopération mutuelle dans un cadre méditerranéen, adoptant des initiatives de transition énergétique vers des sources renouvelables et propres et œuvrant à la protection de l'environnement dans tous ses composants. C'est la voie empruntée par la ville de Tanger, que je représente aujourd'hui comme chef de commission de coopération et de partenariat en investissant dans la transition vers l'utilisation des sources d'énergie électrique efficaces et en encourageant les résidents à utiliser l'énergie solaire, tout en protégeant, valorisant et réhabilitant son patrimoine naturel. Parallèlement, il a pris des mesures importantes, ils ont été prises des mesures importantes et stables vers la transition numérique, ce qui permettra à l'avenir de mettre en œuvre le concept de ville intelligente, un domaine dans lequel nous souhaitons être un acteur actif aux côtés de nombreuses autres villes des deux rives de la Méditerranée. La commune de Tanger, qui comprend dans son aire urbain environ 1,5 million de citoyens, est pleinement convaincue que l'avenir dépend de la réalisation du plus haut degré de gouvernance participative et de l'assurance de la participation civique dans la gestion des affaires publiques. Il a donc œuvré à mettre en place le modèle de commune ouverte, qui a fait des citoyens de véritables partenaires dans la région et à la recherche de solutions et le développement durable. La ville de Tanger portera toujours sur ses épaules les questions de ses voisins méditerranéens, dans la conviction de l'unité de destin et de l'importance de la coopération et de solidarité. Il a donc joué un rôle important avec les frères libyens, par exemple. Aparte de esto, me gustaría dar las gracias a la señora Isenda por haber evocado el problema de la guerra de Gaza, porque esto tiene que parar. Hay muchos
hay muchas víctimas, niños, mujeres y personas mayores. Y este espacio no nos une simplemente en el cuadro del desarrollo, pero en todo lo que es político, todo lo que es humano. Estamos todos muy, aunque estemos lejos de Gaza, pero Gaza está cerca, está en nuestras mentes, hay muchas víctimas y la guerra tiene que parar. Esto no es humano y cualquiera diferencias que hay se tiene que arreglar y no tenía que haber llegado a este punto y a este nivel de víctimas. Y espero que el mundo y que nosotros en este espacio mediterráneo estemos de acuerdo que lo más importante en nuestro desarrollo es no es solo lo económico, también lo humano, que es lo más principal. Gracias. Thank you very much for these passionate words and a very good description of also your city. I will now go to Mersin, to Mr. Hashim Turk, who's participating on his behalf of his mayor. And let me say that Mersin, although in my home country, I have never visited. So it's the only city among these 4 cities that I have never visited. But I'm sure you will give a very good description of the work there. Thank you. Good morning, ladies and gentlemen. First of all, I want to say thank you, everyone, and also EMB for this event. Also, I'm happy to join this challenge or meeting. Mersin. Mersin province has a surface area of nearly 16,000 kilometers square, consists of 30 districts and has a coastline of 320 kilometers long. A large part of its territory is formed by the high Torres Mountains parallel to by coast. It is seen that urbanization is mostly closer in the lowland areas with the flat lands near the coast. The problem are some problem. The population. According to official data, the population of Mersin is nearly 2 million people. However, Mersin is the city that has been exposed to heavy national and international migration, especially in the last 20 years with the development in the world, especially the problems experienced in Syria have caused massive migration. It is estimated that approximately 300,000 and 400,000 refugees from neighbor countries have settled our city. On the other hand, and additional people living in the earthquake region migrated our city following the big earthquake considered to be disaster of the century in the Kahramanmaraş on the February this year. It also now that Mersin has the large number of the buildings now is secondary restricted, which is area genel used by Turkish cities to spend the vacation in the summer months, and the city population increased by 1 million people or more the summer months. When we look at the data, the weather consumption and solid waste generation in the city, in the light of the above mentioned influences, it is understand that our urban population is most higher than the started official population.
This situation can seriously affect Mersin Metropolitan Municipality ability to provide effective service to the entire city. Second subject is what the role the Mediterranean cities play in the influence to Mediterranean and agents also suggestions. It will not be wrong to say that the most important problem in the entire Mediterranean basin is the urbanization of the coast waste generation, increasing water demand and the pollution. At this point, cities should act as a whole, and the first priority for environmental management in the region should be the appointment of national and international legislation. However, serious differences can be expected to emerge in the competition of the international agreements and legislation in the Mediterranean countries with different socio-economic condition in the additional the implementation of the enforcement of existing legislation. There is growing need implement intelligent and ecosystem-based approach to the protection of the Mediterranean environment, which is currently subject to a number of the pressure affecting coastal and marine habitats. Ultimately, and believe that cities forming joint concert and the development network of the point projects together is in important steps towards taking the problem at its source at this point. I would like to state that Mersin Metropolitan Municipality as a part of the many agreements and protocols, registers and possibility to the network and the collaboration and in open the joint project. Thank you. Thank you very much. So in this second round, I will ask specific questions to the panelists to elaborate a little bit on what they said. But let me just put a parenthesis here that my organization, Union for the Mediterranean, has been set up actually partly as part of the Middle Eastern peace process after Madrid, etc. And Barcelona, it was signed, of course, the peace accords at that time. And we are also extremely worried about the situation in Gaza and the situation in Israel and Palestine. So our ministers of foreign affairs have gathered in Barcelona on the 27th of November, just a couple of weeks ago, to discuss this situation. And of course, they were joined by Saudi Arabia as well, and Turkey and Egypt, who are part of this group of OIC and Arab countries, to explain a little bit the outlook from their perspective and the deep worries that they are feeling. For those who are interested, the outline of the co-presidency statement is on the web pages. I will not go into that. What I would like to say is, unfortunately, I mean, even though Israel is full member of the UFM, they decided not to participate in this meeting, which is a pity, I think, because we are talking about dialogue and etc. Well, coming back to the panel, I'm sorry for this diversion. I would like to go to Ms. Alamani and kind of elaborate a little bit on what she said, because IMB, as she said, is the only metropolitan area constituted by law in Spain. So you are pioneer in this. How would you evaluate these of supralocal cooperation and metropolitan governance? And what are your perspectives? Of course, you indicated further institutionalization and linking with the citizens. And of course, you have great examples of citizen engagement as well, to which other panelists have discussed. So I leave the floor to you to elaborate on your words.
Sí, tornaré a parlar en català per si us voleu posar les orelleres. Jo diria que la feina que fem a l'àrea metropolitana de Barcelona, que està dividida en diferents vicepresidències, la meva responsabilitat és la de la vicepresidència d'Internacional i Cooperació i Metròpolis Digital. Llavors, jo crec que aquí hi ha dues dimensions. La primera és interna, és a dir, l'àrea metropolitana de Barcelona i els seus ciutadans metropolitans, la seva ciutadania metropolitana, que és el que em referia al principi, del sentit que té la política metropolitana per a la nostra ciutadania i l'esforç que hem de fer per explicar què és la política metropolitana i com millora la vida de la nostra ciutadania. I després jo crec que hi ha l'altra dimensió en la que s'especialitza la nostra responsabilitat des de la vicepresidència internacional, que és explicar també al món o a aquelles àrees que volen institucionalitzar les seves metròpolis per què són útils. I em centraré en aquesta última dimensió perquè crec que és la que pertoca avui. Des de l'àrea metropolitana de Barcelona, des de la vicepresidència d'Internacional i de Cooperació, tradicionalment s'ha cregut que havíem de liderar, que havíem d'acompanyar aquests processos de metropolització arreu del món en diverses dimensions, en les dimensions i competències que l'àrea metropolitana té. Aleshores, nosaltres estem molt contents, estem contentes de tenir grans xarxes com aquesta, com MedCities, i també molt contents de tenir altres xarxes com l'EMA, que és la xarxa d'autoritats metropolitanes europees. Crec que aquesta és una de les feines de diplomàcia internacional que nosaltres ens sentim responsables, ens sentim pares mares d'aquestes xarxes i crec que és la nostra feina, com també és la nostra feina, alinear aquesta estratègia del Mediterrani en aquelles institucions de les quals nosaltres formem part. Això vol dir des del Govern Regional de Catalunya, que és el Govern de la Generalitat, com també l'Ajuntament de Barcelona, és a dir, les dues institucions més importants que tenim al país. I, per tant, insistir que l'eix mediterrani, que les metròpolis, són un nivell de governança que s'ha d'explicar endins i en fora. I en això, jo crec, estic convençuda que podem ser optimistes. Totes les institucions avui consideren que l'eix mediterrani, que el nivell de la metròpoli és el nivell en el qual podem escollir com podem fer una política de manera més eficient i solidària per a aquells municipis que estan inclosos en aquestes metròpolis. Per tant, des d'aquí el balanç és positiu. Més enllà d'aquestes institucions tenim el Parlament Europeu, les properes eleccions europees, en les quals penso que tenim un objectiu comú de fer entendre que no es pot aplicar l'Agenda 2030, que no es pot parlar d'objectius de desenvolupament sostenible sense les nostres ciutats, sense la veu de les nostres municipalitats i sense la veu de les metròpolis. Sense aquest reconeixement no ve ni la institucionalització ni el més important, els recursos. Per tant, aquest és l'objectiu que tenim tots i totes. Fer entendre a totes les institucions que sense les ciutats i sense les metròpolis no es poden complir els objectius de desenvolupament sostenible. Per un component pedagògic, però per un component de recursos i d'abast d'aquesta política i de comprensió de les polítiques que hem de fer, que a part han de ser singulars, molt singulars, tan singulars com diverses són les metròpolis avui. Per tant, jo crec que sent positiva, jo crec que als polítics ens toca ser optimistes, perquè si no, no estaríem fent política. Hem de dir que el proper objectiu és molt ambiciós, que ja tenim una part del recorregut fet, i em centrava al principi en aquesta resolució d'un hàbitat que per primera vegada reconeix que les metròpolis és un nivell de governança pel qual s'ha d'apostar i s'hi ha d'invertir, però el proper pas, evidentment, és dir també al món que si estem parlant de com tractem l'aigua, si estem parlant de com tractem els residus, la mobilitat, el canvi climàtic i l'escletxa digital, això no es pot fer sense la veu dels alcaldes, de les alcaldesses, dels electes i, evidentment, conjuntament amb les metròpolis. Per tant, jo crec que aquest és un objectiu compartit que crec que hem d'acompanyar tots i totes i que, si cal, posarem a disposició el lideratge de Barcelona per aconseguir-ho. Però crec que tots i totes hem de caminar cap a aquest objectiu compartit, perquè si no existim no arribarà el reconeixement ni el posicionament
ni els recursos i, per tant, la nostra ciutadania quedarà òrfana d'aquests grans objectius que es diuen per la televisió i des de darrere d'un faristol. Però el que volem és que això arribi i tingui impacte per canviar el dia a dia de la nostra gent. Així que jo crec que aquest és l'objectiu que compartim i som-hi per això. Thank you very much. Of course, me being a little bit bureaucrat, I can feel and empathize your passion and as a politician, and it's important to cooperate and move forward. And as you said, kind of without cities, those sustainable development goals cannot be reached. It's clear you are a very important part of the work. Okay. Madam, you have to leave, I understand. Thank you very much for your hospitality. We would have liked to continue, but you have other engagements, and we very much appreciate everything that you have done and has done. So we thank you for your participation, and we hope to see you later. Sure. Thank you. Thank you. Madam has to leave. Thank you very much. So, Madam Karagiani, I turn to you because you made very important points in your presentation, and among which, of course, you have said about the common objectives, which is of course, theme, but you have very much emphasized this, the multi-level of governance. Of course, Thessaloniki is the second biggest city in Greece, but it is the biggest city in northern Greece. So it is extremely important. Could you explain the work conducted by the agency to foster metropolitan cooperation and how European funds, which you have also underlined, have contributed to it, such as in the case of integrated territorial investments? Thank you very much. Thank you, Mr. Ambassador. I would like to explain in a few words how Major Development Agency of Thessaloniki operates. And then, with your permission, I will give the opportunity to Anthi to the conversation with you. Okay. Major Development Agency of Thessaloniki operates as an organization of local development and supports the local government of the wide metropolitan urban area of Thessaloniki, as its shareholders are 11 of the 13 municipalities of the greater metropolitan urban district of Thessaloniki. For the economy, Major Development Agency is MDAT. MDAT contributes in providing management and technical support to local government shareholders for development, planning and preparation, maturation, promotion in finance means, and implementation supervision of municipal projects, projects with significant inter and supra-municipal scale and cooperation plans in collaboration with other development bodies of the local government and the public and the social sector. Thank you for the floor. Thank you for inviting us here. I am Anfitsa Kiropoulou, mobility expert, transport engineer at the Major Development Agency Thessaloniki. And I would like to give you some additional points on the specific projects or specific specific projects with significant intermunicipal and supermunicipal importance in the case of Thessaloniki metropolitan area. Major Development Agency Thessaloniki, mainly the last 5 or 6 or 7 even years, has been implemented many European projects of European programs such as Horizon 2020, Interreg Europe, Interreg Mediterranean, Urbact, also in cooperation with AMB at some of these. And it was a chance for us to develop and investigate policies, strategies, action plans that would integrate joint urban and transportation planning, innovation and smart cities interventions, urban and natural environment, as well as social cohesion,
and resilience, and always encouraging participatory approaches and activities among all the stakeholders at local level. So after this experience gained and transport and knowledge gained from other European cities and metropolises, also at Mediterranean level, we are trying to transfer this knowledge to our shareholders, to the other municipalities, apart from Thessaloniki, of course, that is the central of the metropolitan region of Thessaloniki, and disseminate these good practices, specifically in the field of climate neutrality, let's say. Major Development Agency Thessaloniki has supported the municipality of Thessaloniki as part of the EU mission cities to develop its climate city contract, the action plan and the investment plan. And after this work, actually, we are trying to disseminate again the good practices for further adoption on behalf of the other municipalities at the greater metropolitan urban district of Thessaloniki and even beyond. In the field of housing, MDAT has established the Social Rental Agency Thessaloniki within its Social Resilience and Inclusive Department, in charge of designing social and affordable housing strategy on behalf of the municipalities, aiming at creating of social and affordable housing stock using municipal, public and private stock to focus on complementary interventions to increase resilience of housing solutions, as well as deploy preventive measures that tackle energy poverty, protect households from being evicted, and reinforce tenants' rights. Before closing, just a short again mention on three projects of metropolitan significance. One of that was Remedio, funded by the Inter-Mediterranean program, also presented in this room a few years ago. Well, the Remedio project was an initiative of regenerating a very important road axis that runs along two main municipalities of the greater metropolitan area, municipality of Thessaloniki and Kalamaria. And we tried to give the floor more, of course, to the sustainable mobility, giving extra part of the road to people walking, cycling, and of course, public transport. Another project that we are very proud of and that we have got to fund it from national, regional, and local funds is the regeneration of the ex-military camp of Pavlos Melas. This is not a metropolitan project, but the regeneration of this ex-military camp as a metropolitan park is of a very emblematic project of the wider region. And last but not least, more recently, Major Development Agency Thessaloniki has developed a memorandum of understanding with three municipalities that are over the SAIC2 forest of the metropolitan area. And thus we're trying to gain funding for the forest protection over fires, and of course for the upgrade of the green infrastructure. Thank you. Thank you very much. These are important projects and certainly examples of good and inter-agency cooperation that you call as well. Sir, turning to you. You have talked about many things, including important subjects such as digitalization and looking for new efficient sources of energy, etc. Now, coming back to the metropolitan governance, in Morocco, there has been more and more cases of establishment of institutions in charge of metropolitan governance in the past years. What are the complexities of setting up such institutions, and what role does the central government play in this process? If you could elaborate on this, we would very much appreciate. Thank you. Je crois que Tanger représente, dans le cadre de la vision métropolitaine, un grand exemple. Ceci n'a pas été un cas
qui a été implanté par hasard, mais ça fait très longtemps que Tanger participe avec les communes qui l'entourent, avec une grande synergie, en passant d'abord par l'aménagement de la ville, parce que, comme vous savez, Tanger est devenue métropolitaine. C'est grâce à sa situation géographique, grâce à la politique de notre roi, que Dieu le protège, pour donner à cette ville cette importance et pour les projets qui ont été réalisés à partir de 2016. D'abord, comme j'avais dit, partons par l'aménagement d'une ville métropolitaine, en œuvrant et en, en œuvrant et en réalisant des axes principaux pour faciliter l'accès et la flexibilité du transport autour de la ville. Et pour le développement durable aussi, c'est maintenant, on est arrivé à irriguer les espaces verts grâce à la réutilisation des eaux usées. Donc, on est arrivé à réutiliser ces eaux euh, arrivant à 70% de la purification de ces eaux pour les réutiliser. Il y a d'autres projets aussi. Il y a le port de Port-Med, 5. C'est un projet qui a créé une grande synergie alentour de sa localisation, une synergie qui a été créée entre des villes et des communes. Il y a aussi d'autres projets qui ont été implantés. Ce sont les énergies éoliennes aussi. Il y a aussi, une convention qui a été signée derrière. Participer dans le but de baisser les émissions du CO2 et d'autres gaz nocifs. Donc, je crois que Tanger va dans le bon sens et je crois que dans cet espace commun où nous sommes invités à participer, je crois que c'est bon d'échanger ces idées. Et je comprends bien qu'il y a des villes autour de la Méditerranée qui ont d'autres expériences qui peuvent nous apporter beaucoup de choses à nous tous. Et merci. Indeed, I think it's quite important to exchange views here, but you will exchange views in the margins where you can go deeper into various projects that have been elaborated here. It's just I think, first taste of what is being done in the specific areas. So we go to Mersin, and I like to kind of come to a little bit my favorite subject, which is kind of the challenges of having a port in the city, and kind of now the importance of the port in Mersin is growing. It's kind of becoming more multimodal, and there are issues that of course Tangier
done and Mersin is doing, and probably Thessaloniki has done. So can you a little bit elaborate on the importance of Mersin port city, which connects basically different, which is on the one of the main axes connecting Asia and First of all, I say something about the transport line. From the London to west of the China, there's a big transport line. And the transport line from London to China, including the Ukraine and Russia. But second line, we can say the middle line transport line from London to China. And then from the China to Turkey, Turkey is like a bridge from the European side and Asian part. So the middle transport line from China to Turkey by railway till Mersin. So after the Mersin, we are transported all the equipment or something from China to European side or Asia part, and also from the USA. Mersin port is very important so that first of all, I can say the Mersin free zone before the port. Mersin free zone is the first free trade zone established in Turkey. Mersin free zone is Turkey's second largest free zone with 3,500,000 USA trading volume and 220 of employment in the 2019. Mersin free zone increased the trade volume with 43% of the rate between 2011 and has the most increased trade volume among the free zone in Turkey. And then port, it is located one of the top 100 ports according to world's top container ports list that initially determined by Container Management magazine. Container capacity by the years increasing every years. 2010, 1 million. 2011, 1,150,000. 2011, 3,064. And 2008, 1,800,000. Thank you very much. I mean, of course, we did with MedCities last year, we have seen this containerization is challenging the traditional working relationship between the city and the port has many externalities that the municipalities have to deal with, and they are quite challenges, and they're not always clear. You know, the division of labor may be clear, but it's not always the. It's always great. Indeed. These are all challenges that we need to. I mean, I'm just opening this because all these cities are port cities, and they have similar challenges, and the whole thing is evolving and addressing these. But of course, our Moroccan participants have clearly said there is a willingness at His Majesty the King's level to make this work and to move forwards with these metropolitan areas, etc. So can we go back just a last round of exchange? After all, our aim is to discuss the political level, and
I mean, obviously, you have to have the government's kind of support to do many of the things. But it is the municipalities or the metropolitan council's responsibility. What are the challenges? Just, you know, the multi-level cooperation, as you wish. The challenge is about the diversity of political systems and cultures in the Mediterranean. We face some challenges. Would you like to analyze about that? Okay. Despite the diversity of political systems and cultures in the Mediterranean, I'm sure that we acknowledge and admit that urban issues and policy challenges to be addressed in the Mediterranean region are common. The major challenges to face are climate change, social inclusion, democracy and cultural resilience, economic development and resource efficiency, environmental and public health issues. We need to join forces at multi-level governance to create metropolitan strategies addressing current and future issues and solutions. To achieve that, we need to define robust visions outlining our strategic approaches, representing our metropolis values, embed our expectation for the future, state out long-term goals and illustrate the overall impact, fulfill the vision and the goals with main and long-term objectives, and identify actions like policies, projects, and initiatives at metropolitan scale as critical activities to accomplish the objectives. The actions require collaboration between different stakeholders and level of governance in their implementation, ownership, data monitoring, and impact evaluation. Thus, we can establish strategies and strike a balance between all levels of governance in creating a more efficient and inclusive governance model with metropolitan important impacts and benefits. Achieving a balance in metropolitan governance between local autonomy and centralized control in the Mediterranean requires adopting a flexible approach that considers the region's diverse political systems and cultures, implementing mechanisms such as subsidiarity, where decisions are made at the most local level feasible, can empower local authorities while maintaining overall cohesion. Additionally, fostering inclusive dialogue and incorporating cultural sensitivity in policymaking can help accommodate diverse perspectives and ensure effective governance. All these goals can be achieved by tailored solutions, developing governance models that acknowledge and respect the unique political, economic, and cultural context of each country, establishing collaborative networks that encourage information sharing, best practices, and coordinate efforts among metropolitan areas, implementing inclusive decision-making process that involve representatives from all diverse backgrounds, adaptive policies, creating flexible policies that can adapt to the evolving challenges and opportunities within each country, capacity building, investing in the capacity building of local authorities, providing training and resources to enhance the ability to address local issues effectively. Technology integration, leverage technology for streamlined communication, data sharing, and collaborative problem solving. Sustainable development goals, align governance strategies with sustainable development goals to address common challenges. Establishing effective conflict resolution mechanisms to address disputes that may arise. Public engagement, engaging the public in decision-making processes, ensuring that governance reflects the aspirations and preferences of the diverse population in the Mediterranean region. Monitoring and evaluation, implementing robust monitoring and evaluation mechanisms
to assess the effectiveness of governance structures and policies, allowing for continuous improvement and optimization. By embracing diversity, promoting collaboration, and tailoring governance approaches to the specific characteristics of each country, metropolitan governance in the Mediterranean can become more efficient and responsive to the needs of the region. Thank you. Very full answer. Indeed, thank you very much. And Mr. Bahamam, any last words, because about striking the balance between the governments and the local councils? You have talked about it, but anything that you would like to add and move forward? Merci. Donc, je crois que une ville métropolitaine toujours présente des défis pour les habitants, sachant que le centre, c'est la ville, et tout ce qui est alentour de la ville, ce sont des communes. Donc, comment faire que, je crois, comment la question qui doit se poser, comment faire que les habitants gardent qualité de vie tout en changeant une ville ordinaire à une ville métropolitaine, ce qui passe maintenant à Tanger. Parce que vous savez qu'il y a le problème de la migration locale aussi, à partir des communes qui sont petites vers une grande ville métropolitaine. Donc, il faut penser à des solutions pour que les habitants restent dans leur site, tout en ayant tous les moyens qu'ils peuvent avoir dans la ville métropolitaine. Et ceci, bien sûr, évidemment, cela commence à partir de l'aménagement territorial de ces communes qui sont près de la ville. En ouvrant des axes urbains vers la grande ville et en instaurant des projets dans ces communes qui sont, comment dirais-je, qui sont presque rurales, mais qui inspirent à être comme un modèle de ville métropolitaine. Donc, dans la grandeur de la ville métropolitaine, on a des avantages et des inconvénients. La qualité de vie va changer, mais on va gagner d'autres choses dans le cadre économique, dans le cadre international, national et international. Et merci. Sorry, Mr. Hashim Tuluk. Again, the question is similar. We have discussed this, but especially striking a balance between local autonomy and centralized governments. Any last words, anything that you would like to add what you have said? Sharing of duties between central and local authorization and efficiency in the provision of the public service are among the issues of almost importance. In particular, it is seen that local governments and central authorization are in harmony, even though the services to be provided by whom, how, and by what means, within the framework of the which legal responsibilities bring local governments and central authorization face to face. The most important emphasis at the point is the relationship and harmony between the bureaucratics of the issues. The fact that the actions are in harmony together in terms of serving the public causes many problems to be solved as Mersin Metropolitan Municipality. We know our legal responsibility is in terms of providing service to the public, and we can say that we tend to be in harmony with the institution efficient to the central government and to carry out bureaucratic process both institutes of meetings. Thank you very much. So our time is almost over. It is over. But basically, I will not
request any answers from you, but I would like to leave the audience with this. I mean, we're talking about very important cities here: Barcelona, Thessaloniki, Tangier, Mersin, and what happens at governmental level, of course, influences the cities. But what happens in these cities also influence the policies of the central government. I believe you do. It does. I mean, these are important cities that make a difference in terms of policies. So we cannot discuss this, unfortunately, but I think it is clear that metropolitan governance, becoming metropolitan, is becoming more of a need. It's not just a luxury. It is a requirement in our countries which are more and more urbanized. And the challenges are there. But thanks to conferences such as this, cities can learn from each other and can learn both at tactical, operational, and at strategic level what needs to be done. So me, again, I'm not an expert in this, but thanks to all the experts and all the representatives of the municipalities, I think we have a very good panel, and I would like you to thank them with your applause, and we go to the next session. Thank you very much. Thank you. Madam, thank you very much. And an open call. Yeah, for sure.
So we are starting again. If you please take your seats. And I would like to invite Mrs. Marianne Martin from Aviten, the moderator for this roundtable. Mr. Gracian Mihailescu from Urbanized Hub to join us in the panel. Mr. Cemil Arslan, Secretary General of the Union of Marmara Municipalities. Mrs. Clementine Papa, Director of International Relations of Montpellier Métropole. And Mr. Ramon Tora Itzikoy, General Manager of the Barcelona Metropolitan Area. And Mrs. Raman Elezi, Advisor to the Mayor of the Greater Amman Municipality. Bonjour, bonjour à tous et merci beaucoup à MedCities pour cette invitation et cette instance. Nous débattrons aujourd'hui dans ce panel des perspectives d'institutionnalisation de la coopération métropolitaine en Méditerranée. Nous avons l'honneur d'accueillir pour cela des intervenants de très haut niveau aux responsabilités dans différents territoires méditerranéens. Constantia les a déjà cités, mais je vais prendre le temps de les présenter de nouveau. Nous sommes avec M. Ramon Tora Itzikoy, directeur général de l'aire métropolitaine de Barcelone. M. Cemil Arslan, secrétaire général de l'Union des municipalités de la mer de Marmara en Turquie. Madame Rama Elazi, conseillère au maire de la municipalité du Grand Amman, experte en développement économique et planification stratégique. Monsieur Gracian Mihailescu, fondateur du think tank Urbanized Hub. Et Madame Clémentine Papa, directrice des relations internationales au sein de la métropole Montpellier-Méditerranée Métropole. Avant de laisser la parole à nos invités, nous allons essayer de poser quelques éléments introductifs au débat. En partant d'un constat, nos métropoles sont des territoires ambivalents. Ils sont à la fois créateurs de problématiques majeures et porteurs de potentialités fortes face aux crises que nous traversons. D'une part, ce sont des espaces de concentration forte des populations et donc très concurrentiels. C'est ce qui illustre les difficultés d'accès croissantes à un logement et la forte segmentation, précarisation de nos métropoles. De plus, les métropoles sont fortement consommatrices de ressources, notamment de sol, qu'elles grignotent sans cesse plus, réduisant les espaces naturels et agricoles pourtant essentiels à la résilience des territoires. Les métropoles sont aussi les territoires les plus émetteurs de CO2, parce qu'elles concentrent industrie polluante et mobilité carbonée. Et pourtant, si les métropoles engendrent de graves problématiques sociales et écologiques, ce sont aussi des lieux de concentration du capital humain et des ressources financières. Pour cette raison, c'est sans doute dans les métropoles que s'inventent et s'inventeront une grande partie des solutions aux crises que nous traversons. De plus, si nous pensons maintenant en termes d'échelle de gouvernance, l'échelon métropolitain et la grande échelle territoriale qu'il représente permet de créer des synergies et des solidarités entre des situations territoriales très diverses. Une métropole est à la fois faite d'espaces ruraux et de grandes villes, d'espaces où le foncier pour produire des ressources agricoles est présent, mais où parfois on manque d'ingénierie, et de villes où l'on a de forts besoins en termes d'alimentation, mais où on a de l'ingénierie à fournir. L'échelle métropolitaine permet de réaliser ainsi des péréquations, des redistributions de ressources, également entre quartiers pauvres et quartiers riches. De plus, quand il s'agit de penser l'échelle de gestion optimale pour les services urbains, c'est bien sûr à l'échelle métropolitaine qu'on pense, en raison des péréquations qui sont permises et des économies d'échelle, qu'il s'agisse de la gestion des déchets, des offres de logement ou encore des transports. Et pour finir, à l'heure où les grandes infrastructures naturelles ou ces biens communs territoriaux prennent de plus en plus d'importance, l'échelle métropolitaine permet souvent une meilleure gestion, par exemple à l'échelle du bassin versant ou d'une mer, nous le verrons avec notre intervenant de Marmara. Ainsi, si les métropoles apparaissent comme des lieux d'enjeux majeurs en termes de crise écologique, d'inégalité socio-territoriale, elles apparaissent aussi comme une échelle de gouvernance particulièrement dotée en termes de compétences stratégiques et de potentialités pour y faire face. Dès lors, une interrogation majeure émerge.
Quelle forme de gouvernance dans les territoires métropolitains pour faire face à ces enjeux? Des recherches scientifiques, des analyses menées à ce sujet émergent deux positions que nous pouvons synthétiser ainsi. Certains mettent en avant le fait que... Ah, excusez-moi, pardon. Juste pour dire que cette question de la forme de gouvernance des métropoles en Méditerranée, elle se pose avec une acuité toute particulière. Parce qu'en Méditerranée, la métropolisation est un fait majeur, structurant, dans l'ensemble du bassin. On constate autour de quelques grandes villes une concentration des richesses, des lieux de pouvoir et des populations. Et pourtant, en Méditerranée, peu de gouvernements métropolitains sont institutionnalisés à travers une structure unifiée et ad hoc, à l'exception notable de la Jordanie, de la Turquie et de pays Est-ce que là, la... Sí, está bien, ok. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc face à cette question de quelle structure de gouvernance pour institutionnaliser la coopération métropolitaine, on observe que deux prises de position émergent parmi les analyses, les recherches. La première consiste à mettre en avant l'importance d'avoir une structure de gouvernance métropolitaine unifiée pour assurer une vision cohérente, une stratégie cohérente sur un territoire. En évitant la fragmentation politique, l'efficacité des politiques métropolitaines serait renforcée. Mais se pose alors toutefois l'épineuse question du périmètre adéquat. Une deuxième prise de position souligne l'importance majeure qu'il existe ou non une structure métropolitaine unifiée, de disposer d'espaces de dialogue, de coopération qui soient le plus large possible entre une pluralité d'acteurs, quitte à avoir des périmètres à géométrie variable en fonction des enjeux. Car le périmètre pertinent pour la gestion des eaux, par exemple, la prévention des risques d'inondation, n'est pas forcément le même périmètre pertinent pour la gestion des transports et des mobilités. Le bassin de vie n'est pas forcément le bassin versant. Les politiques métropolitaines ne pouvant de toute façon être portées par un seul acteur, mais cependant d'acteurs complexes et des complémentarités. Il s'agirait donc, selon cette prise de position, de penser des instances de dialogue et de coopération diverses, à la fois au sein de la métropole, entre les communes qui la composent, bien sûr, mais aussi avec les acteurs privés et la société civile, et au-delà de la métropole, avec les autres échelons de gouvernance, régions, États, et avec les territoires alentours. En espérant avoir posé quelques éléments introductifs à ce débat, nous allons maintenant laisser la place aux prises de parole de ce panel riche, représentant des trois rives de la Méditerranée et de situations de gouvernance métropolitaine diverses. Je me tournerai pour une première question vers Monsieur Dratian Mihailescu. Vous êtes le fondateur du think tank Urbanized Hub, qui est auteur d'une étude, toujours en cours pour l'association MedCities, portant justement sur une analyse du paysage de la gouvernance métropolitaine en Méditerranée. Pourriez-vous nous parler des différentes formes de gouvernance métropolitaine et des tendances d'évolution que vous observez aujourd'hui en Méditerranée? Assiste-t-on à une montée en puissance des métropoles institutionnalisées, au contraire à une fragmentation ou encore à une tendance à la recentralisation? First of all, thank you for inviting me here. And for us, it's an honor to work for this type of study. Together with my colleagues, Diana and Alex and Ioana, we wrote this
study which will be available at the end of the year and probably will be promoted in the next months, next year. It's important to have this type of collaboration and to share the, let's say, the best practices and what's happening in MedCities, in the cities which are part of the Mediterranean. I will not focus too much on the study because you will have the research and the document will be available soon on the website. So I will not focus so much about the findings and the result of the research. I will talk a little bit about the experience that we had in the past regarding the functional urban areas, regarding the metropolitan regions, not only at the Mediterranean area, but also in Central and Eastern Europe, because I'm coming from Romania and I work with the government establishing the metropolitan regions in Romania, but also with the European Commission and with the World Bank, working with the functional urban areas from Central and Eastern Europe. What we realized doing the research, so what we did regarding the study on MedCities, on metropolitan governance, was to map all the stakeholders, and we had almost 70 stakeholders, like areas and regions, and from that 70s we choose 20, and from that 20 we had 10 interviews with the representative of 10 metropolitan regions. And part of the findings were the fact that there are 4 types of metropolitan collaboration in MedCities, and one it's like the very structural collaboration, like Agency of Metropolitan Barcelona is doing, like and also other metropolitan regions from Europe, from Italy and France, like Marseille, Napoli. So they have a metropolitan government. So this is a law, and it's of course it's much easier and it's much smoother, the projects and the collaboration and the metropolitan governance to be achieved. And then we have sector-based collaboration, which is on a single like transport or urban development or waste. In the case, for example, of Morocco, they have the transport agency, which are doing things at the metropolitan level. Then we have the metropolitan municipality. It is a, like, let's say, a stronger city, which is producing the metropolitan development. It's not everything. It's in the neighbor of that city, and we have cities, big cities like Amman in Jordania, Tirana, Podgorica, which are they don't have a clear structure, but they are the cities who are leading to the metropolitan development. And then we have the association and union of collaboration, and this is, for example, in Zagreb or Marmara or in Liban Al Faiha. So there are collaboration between different stakeholders. And they are leading the development at the metropolitan region. I remember, because I study also for European Commission, the way how Zagreb was functioning, and it's amazing that they realize how to use integrated territorial investment. So it's a tool made by the European Commission in order to develop integrated development. So actually, that was the reason that Zagreb did this union and association of metropolitan development. The challenges, you know the challenges, because you already talk about transport, waste, housing, urban planning, resilience. So we know already what are the problems when you deal with metropolitan development. And the main topics which were covered by our study were the basic infrastructure and connectivity, the integrated planning, the leading greening transition, and organized for regional change, urban-rural connectivity, and nobody should be left behind. So those are some things that we develop in our study, and can wait to finish the study and
part of the findings will be integrated from this conference. Regarding the other things that we developed in the past for the European Commission or the World Bank, you can search on Google the Functional Urban Areas project, and you can find there a lot of strategies which were developed by our experts, the World Bank experts, how to develop the regions from Poland, Romania, Czech Republic, Hungary, Greece, and Croatia. So we work with those metropolitan regions. We start the collaboration with them from urban planning strategies till the, let's say, how to make a strategy to attract expats, or how to boost the tourists in some area. So we went to see the necessity and the needs of the local metropolitan from each country, and then we came with some concrete proposals regarding with their needs. And what I want to say regarding the experience that we had in Romania with metropolitan regions, in 2019, the metropolitan regions were established in Romania. Were established after we did a research and analysis, a document of 2 years. And what I think it's important also for MedCities and also for European metropolitan authorities is to exchange of good practices and to see a real project which can inspire other municipalities, and also to do common lobby for the European Commission. I think it's very, very important to be united in a policy, in a vision, and to go at the Committee of Regions and at the DG Regio at the European Commission, and to, let's say, not impose the vision of the metropolitan regions, but to show that actually this is the development, and this is how development should work in the future. It's not going to be only urban. So we are facing now it's a societal change with the climate neutrality and with everything what's happening, and this could be done integrated at metropolitan regions and in collaboration with other stakeholders which are nearby the bigger cities, like small municipalities or rural parts of the area, because this could boost also development. This is what we did in Romania. Everybody was asking how to help the rural villages of Romania. What should be done in order to boost them? You cannot build infrastructure in a small village or rural village. You cannot build expensive hospitals. You cannot build very fancy schools. This will be in the city. But what you can do, you can connect the rural area, and you can develop integrated transport in order that those people from rural areas to have accessibility to this good education and health infrastructure. So it's the fact that you are thinking about development on the bigger scale. It can reduce the disparities between rural and urban, and it can boost the quality of life, not only from the citizens from the city, but also from the neighboring smaller villages, and also from the rural parts. So this was what we did in the past years, and I wanted to talk a little bit also about the other experience, not only the MedCities study, but I'm sure that the study will be inspiration and will help the MedCities to promote and to do good lobby at the European Commission. Thank you. Merci beaucoup. C'était en effet très riche d'entendre ces retours d'expérience de Zagreb ou encore de Roumanie. Monsieur le directeur général Ramon Torrai-Chitoy, je me tourne à présent vers vous. L'aire métropolitaine de Barcelone est un gouvernement métropolitain intégré, assumant de nombreuses compétences. Pourriez-vous nous parler de l'histoire de cette construction métropolitaine? Quels ont été les enjeux et les domaines de politique publique qui ont constitué des moteurs d'intégration et de coopération territoriale?
Good morning. Welcome to the Barcelona. Welcome to the headquarters of the Barcelona metropolitan area. I talk in Catalan. Will talk in Catalan. Is my language. Is the language of the Catalan countries. There are translation to the Catalan, to the English and French, no? Yes. Yes? Okay. I talk in Catalan. L'àrea metropolitana de Barcelona és... jo sempre ho explico. És una entitat que és nova, es va crear per llei del Parlament de Catalunya el 2010, per tant fa 13 anys, o sigui, tot just, es constitueix l'any següent, el 2011, després de les eleccions municipals. Per tant, en aquest sentit, és una institució jove, però en canvi amb una història molt antiga, no? Diguem, hi ha una tradició a Barcelona que ja ve de l'edat mitjana. Vull dir, Barcelona era una ciutat amb port i per la seva supervivència tenia que garantir el comerç. I ja apareix el que era el Consell de Cent i els carrers de Barcelona per donar seguretat al comerç, a l'economia de la ciutat de Barcelona. I els carrers de Barcelona eren ciutats, municipis que estaven a l'entorn de Barcelona. Era un territori ample que eren les portes, no? Hi havia Granollers, els Vallesos, eren, diguem, les portes d'aquesta gran ciutat que són els que donaven seguretat i estabilitat en el comerç. I això era un tema recíproc, no? Entre la ciutat central, Barcelona, la ciutat port, la ciutat de comerç, el motor econòmic d'aquest territori de la Catalunya de l'edat mitjana, en el corredor aquest del Mediterrani, perquè, a més, si mirem la història i la història de la península Ibèrica, però en general la Mediterrània, la costa, el corredor del Mediterrani, amb aquesta connexió entre les diferents infraestructures de camins, de carreteres i els ports, és el que estableix el desenvolupament econòmic d'aquests territoris, no? Per tant, ja tenim referències a l'edat mitjana d'aquest sistema de cooperació interterritorial, intermunicipal, allò d'ajuda mútua entre aquests territoris. Ja al segle XIX, l'expansió de Barcelona, l'enderrocament de les muralles, es produeix expedint el municipi de Barcelona sobre els municipis veïns. El Pla Cerdà, Pla de l'Eixample de Barcelona, a meitats del segle XIX, es planteja sobre 10 municipis a l'entorn de Barcelona. 10 municipis que successivament es van integrant, ja des de l'aprovació, des de mitjans del segle XIX fins als primers anys del segle XX, s'integren 10 municipis, que actualment són els barris tradicionals de Barcelona, s'integren al municipi de Barcelona, donant-li la dimensió i la configuració actual. Els barris que ara són, que abans eren municipis, doncs Gràcia, teníem Sarrià, les Corts, Sant Andreu de Palomar, 10 municipis del voltant que acaben integrant-se a Barcelona. Per tant, un model de metropolització per integració d'altres municipis. Amb la Segona República, també el planejament, ja entrem això a l'edat del segle XIX i XX, és l'urbanisme el que configura la realitat o la gestió metropolitana d'aquest territori. Als anys de la República Espanyola, als anys 30, hi ha el Pla Macià de Le Corbusier, l'arquitecte i urbanista suís-francès Le Corbusier, amb els joves arquitectes catalans, Josep Lluïser, que després s'exilia a Boston i a Harvard, configuren un nou pla que fa un salt de dimensió i va més enllà de lo que són les fronteres del municipi de Barcelona. Per tant, l'urbanisme com a element de configuració i de primer pas en la metropolització. És un intent fallit, la República Espanyola cau després de la Guerra Civil, però després ja immediatament, després del període d'autarquia a Espanya, als anys 50, quan es reprèn
especialment a les zones industrials com Barcelona i Catalunya, ja el planejament és la forma, l'urbanisme és la manera de posar ordre a tota la immigració que ve d'altres llocs d'Espanya per posar en marxa novament la indústria i l'economia d'aquest territori. Aquesta ja és la base de la configuració moderna a partir de la Comissió d'Urbanisme, per tant, l'urbanisme com a tema central. Després passa a ser que es fa el Pla Comarcal de l'any 1953, que comença a configurar el que és l'àrea metropolitana actual. Estem en una dictadura, per tant, s'acompleix relativament les previsions d'aquest pla urbanístic, i a l'any 76, ja previ a l'arribada de la democràcia a Espanya novament, l'any 77, s'aprova el Pla General Metropolità, però que ja arrossega això, la Comissió d'Urbanisme. La Comissió d'Urbanisme i Serveis Comuns comença a integrar serveis, ja comença la gestió metropolitana, el sanejament, la depuració d'aigües, comencen tota una sèrie de serveis que ja consideren que són comuns. Els temes del transport públic comencen a configurar-se en aquesta organització, i a l'any 76, com deia, s'aprova un nou pla urbanístic, que és el Pla General Metropolità, encara vigent, estem en procés de renovació, i això porta ja a una configuració en què hi ha els àmbits de transport públic, el metro, tot el tema de transport públic en superfície, la distribució d'aigua potable, la distribució d'aigua, el sanejament, la depuració, el tractament de residus. Per tant, ja comença a configurar el que serien els serveis metropolitans amb un territori en aquell moment de 27 municipis. I amb això arribem a l'any 2011, tal com deia, que es constitueix la nova àrea metropolitana. Pel camí es dissol la Corporació Metropolitana i es creen 3 entitats: una entitat del transport, una entitat de residus i cicle de l'aigua, i una mancomunitat de municipis pels temes de territori, que són la base sobre la que es construeix la nova àrea metropolitana. Aquesta nova àrea metropolitana, amb unes competències en àmbits de territori, amb temes d'urbanisme, la base fundacional de l'àrea metropolitana de Barcelona, en competències amb la redacció del nou pla urbanístic metropolità, que ha de substituir el de l'any 76, el Pla Director Urbanístic Metropolità, en aquests moments aprovat inicialment i amb exposició pública. Per tant, és un document que ja té forma, que fa les seves previsions de desenvolupament en aquest àmbit, un desenvolupament més per rehabilitació, renovació urbana, per tant, sense creixement extensiu. També que preveu aquesta integració de les infraestructures, com fem créixer el centre de la ciutat, i entrem ja en el que serien els elements de cohesió a partir de l'actuació en el territori, com cohesionem el territori metropolità. Trenquem la dicotomia entre el centre i la perifèria, és allò de dir la mateixa qualitat urbana, els mateixos serveis a qualsevol part de l'àrea metropolitana, a qualsevol municipi de l'àrea metropolitana, i amb això ho fem a través també de l'espai públic, l'espai públic metropolità, construcció de nou espai públic, amb atributs de qualitat de centre, extendre molts projectes d'espai públic, de carrers, de places, de parcs, d'equipaments de tot tipus, de gran qualitat urbana, que configuren paisatges urbans centrals. També el manteniment d'aquest, com l'espai públic és un element que ha de tindre una cura permanent, contínua, i ha d'estar, no és allò el construir-lo només, sinó és el fer-lo que permanentment estigui en condicions d'ús i adaptat a les necessitats que en cada moment plantegen els ciutadans. També els espais naturals. En el cas de Barcelona, la configuració de l'àrea metropolitana, d'aquesta àrea metropolitana relativament reduïda en superfície, aquests 650 quilòmetres quadrats, 3.300.000 habitants, però del qual el territori, més de la meitat d'aquest territori són espais naturals o lliures territorials. Però, a més, amb caràcters completament diferents. Tenim tota la línia de costa, el gran espai natural de les platges,
Tenim 2 rius de caràcter mediterrani, per tant, diguem, amb l'espai ocupat per l'aigua amb una variabilitat molt àmplia. Tenim la serralada litoral, aquesta serralada que amb Collserola, amb una presència, l'escenari de Barcelona vista des del mar, dius allò, o al darrere aquest de Barcelona que des del que també veiem la ciutat, allò que et permet aquestes diferents visions, per tant, espais naturals amb unes característiques molt determinades i element central de la gran infraestructura verda, no? Per tant, una ciutat densa, però amb un espai natural dintre i amb espais agrícoles també dintre del seu espai com una responsabilitat clara. També l'habitatge. Les polítiques d'habitatge han de ser polítiques metropolitanes i amb això estem. Tal com també parlava, el cicle integral de l'aigua, com a i en aquests moments amb una sequera persistent de més de 3 anys ja que estem patint a Catalunya, l'àrea metropolitana, les polítiques de gestió de l'aigua són unes polítiques centrals. I això ens permet també sobreviure en aquesta sequera persistent, tal com deia, de 3 anys, que és consums reduïts, estem amb consums per habitant dia propers als 100 litres, una consideració, diguem, a qualsevol ciutat europea estem a la banda baixa i veient el límit de les recomanacions de l'OMS. També estem en les polítiques de regeneració d'aigua, això ens està permetent aguantar, per tant, en aquests moments estem amb què el 25% de l'aigua que consumim a l'àrea metropolitana és aigua regenerada. Per tant, la reutilització de l'aigua com una política central en el tema de l'aigua i, per tant, tot el sanejament i la depuració d'aquesta aigua és un tema que està integrat en aquest cicle integral. L'altre són les infraestructures que permet, diguem, i creixent, diguem, el que és la reutilització d'aigua, i l'altre és la dessalació, també, com un element que en aquests moments ens està portant pràcticament més del 30% de l'aigua que en aquests moments consumim. Per tant, les polítiques de l'aigua, un element fonamental. També el tema dels residus. En qualsevol àrea metropolitana produïm residus, un espai dens, no tenim on gestionar-ho i, per tant, l'àrea metropolitana és una institució que facilita. Barcelona seria impossible que gestionés els seus residus. Però tots els municipis d'aquests de les àrees més denses, i això facilita també aquesta solidaritat d'on tenim les instal·lacions de tractament d'aquests residus. Primer, les polítiques de reciclatge, reutilització, reduir la producció de residus, però també com tractem els residus que existem. Tots sabem la dificultat que representa la reducció dels residus, la reutilització, el reciclatge. Per tant, el tractament de residus és un tema central. I la solidaritat metropolitana també s'expressa a on estan situades. També n'hi ha al municipi de Barcelona, però n'hi ha d'altres municipis que tenen diferents instal·lacions i, per tant, aquí s'expressa també aquesta solidaritat. La mobilitat, un element bàsic a la ciutat metropolitana. I la mobilitat com un servei integral, el transport públic, però vinculat al que va a peu, amb la mobilitat en bicicleta, facilitant les infraestructures, els serveis, perquè tot aquest sistema integral pugui funcionar. Els temes de la descarbonització de la mobilitat, a través del transport públic, també tendint a l'electrificació o a la hibridació dels vehicles, però també a la mobilitat privada elèctrica, amb els serveis de punts de càrrega de vehicles o instal·lacions. Per tant, també tota la mobilitat com un element central per la vida quotidiana i per la descarbonització dels nostres territoris. Finalment, hi ha el que és l'àmbit més social, com incidim en polítiques socials o en el desenvolupament econòmic del territori. Això ho fem donant suport a projectes d'integració social, de desenvolupament social en cada un dels municipis. Amb això donem suport a polítiques municipals, no tenim polítiques autònomes
I també en el desenvolupament econòmic és allò acompanyar amb allò que els ajuntaments, amb allò de major escala, els temes d'internacionalització, captació d'inversions i la facilitació dels espais per a aquesta economia, identificant també quines són les fortaleses per ser capaços de captar inversions. I l'altre ja és el tema de l'intercanvi. Un altre element que aporta la metropolització i l'àrea metropolitana de Barcelona és el necessitem aprendre d'altres experiències, d'altres llocs del món que tenen els mateixos problemes. Les problemàtiques metropolitanes són comunes, el que canvien són els contextos, però en canvi l'experiència o el coneixement que genera arreu entenem que és un tema clau i amb això l'àrea internacional s'ha configurat com una àrea que facilita aquests intercanvis internacional i també cooperació, no? Cooperació al desenvolupament, però cooperació entre diferents metròpolis. Per això, doncs, les diferents plataformes amb les que especialment col·laborem, MedCities és una de claríssima, l'entorn de la Mediterrània és l'espai propi de Barcelona i la seva àrea metropolitana, l'espai tradicional del comerç, de les relacions, és aquest espai en el que portem milers d'anys en què ens movem i intercanviem. I l'altre és Metròpolis, aquesta associació de grans ciutats o metròpolis d'arreu del món, o aquest lobby de ciutats de l'EMA, no? La European Metropolitan Authorities, que aquest espai que volem configurar com a espai de lobby enfront a les institucions europees per incidir en les polítiques urbanes de la Unió Europea. Aquest seria una mica les competències, les virtuts que entenem que té, diguem, aquesta configuració metropolitana, aquesta configuració de l'àrea metropolitana de Barcelona. Gràcies. Merci beaucoup. C'était fascinant. C'est un privilège de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci pour cette présentation qui insiste sur les moteurs de l'intégration, les moteurs de la coopération autour de Barcelone et peut-être retenir, parce qu'il est original, les espaces publics, cette volonté de donner à un territoire très large la même qualité d'espace public que l'on admire toujours quand on vient à Barcelone et d'unir autour de principes communs d'un espace public démocratique, aussi bien le centre urbain que la périphérie de Barcelone. Monsieur le secrétaire général Semil Arslan, je me tourne maintenant vers vous. L'Union des municipalités de la mer de Marmara est une association régionale locale de gouvernement en Turquie qui rassemble plus de 180 municipalités autour de la protection d'un bien commun, la mer de Marmara. Pourriez-vous revenir sur les raisons historiques de la création de cette institution, ainsi que sur les compétences que vous développez et sur votre gouvernance dans ses relations avec les communes membres et avec l'État? Thank you very much. First of all, I want to thank you for invitation. Thanks to MedCities, Area Metropolitan of Barcelona, and European Metropolitan Authorities. Actually, if we mention about creation of Marmara Municipalities Union, I want to separate internal causes with international causes. Creation of Marmara Municipalities Union date back 1975. It means around 50 years ago. If you think about 1970s, there were some international paradigms discussed among people. First of all, after King and pervasive student movement, right to the city argument started discussion by Henry Lefebvre, then affected whole the world. Following that, international municipal movement, as we know, started to discuss among the people. One important thing also, 1970s, people started to talk about public entrepreneurship, not opposite of private entrepreneurship, but beside that. So this is international landscape.
there are also some internal effects. First of all, Marmara Sea, inland sea of Marmara region. By the way, if I say region in Turkey, region is just geographic location, it's not administrative units. Marmara Sea is surrounded by a large industrial area. More than 60% of industrial production produced around Marmara Sea. The biggest city is Istanbul, with more than 16 million inhabitants. We have 11 cities. So this industrial production, of course, affected environment, and the cleaning of the sea was a very important case for municipality. They realized that they can't deal with this problem unless they come together, have some collaboration, set up some unity, and study together. They decided to come together due to environmental concerns. Second one, they realized that unless they give power to local governments, unless they support the institutional capacity and find some resources or revenues to the municipality, they can't protect of the citizens, or they can't protect themselves against central government. So it means decentralization, opposite of centralization, kind of main paradigm of creation of Marmara Municipalities Union. The third one is strengthening local democracy. Of course, local diplomacy also, one of the main idea of Marmara Municipalities Union. In the time, of course, depending on some different aspects, working area of Marmara municipalities changed. Now we have local government academy, for example, more than 16,000 workers of municipality take some course study in this academy. Of course, we have center about migration, we have center about data protection or localization of SDGs, climate change, etc. But these three paradigms, right to the city, protection of Marmara Sea, and being advocate of local democracy and local diplomacy, kind of unchanged paradigm and unwritten constitution of Marmara Municipalities Union. Governing body of Marmara Municipalities Union is not different of municipalities of the Turkey. We have also presidents, of course, the mayor of Turkey. Some countries have different style, but whole mayors, more than 1,400 mayors, directly elected by the citizens for 5 years. But of course, president of the Marmara Municipalities Union, not elected by the citizens, but elected by the member mayors and member of city council. We have also council, consists of mayors and some member of council from member municipalities. One important thing, Marmara Municipalities Unions have executive body to establish mayor from different political parties. Of course, it's not written rule and regulation by the government. However, it's kind of unwritten constitution, and I mentioned before, they always come from different level of municipalities and different mayors from different political parties. They work very well under umbrella of Marmara Municipalities Union. I think this democratic phase of Marmara Municipalities Union is very uniqueness of Marmara Municipalities Union, because although MMU is public institution, governing body, but membership of Marmara Municipalities Union is not compulsory, it's voluntary. But if we look at Marmara region, more than 92% of municipalities are member of Marmara Municipalities Union because of this democratic phase and being advocate of local democracy.
We have consultation program for the municipalities, technical consultation, financial consulting, and managerial consulting. We have some program supporting institutional capacity of the municipality. We have kind of mentor program between municipality, not inside of the Marmara region, inside of Turkey. Sometimes collaboration with municipality other countries. Of course, I think holistic approach is very important for collaboration and finding solution for any institution. So Marmara Municipalities Union is not just facilitator of coordinator between municipalities, but also we have good coordination, find some solution between universities and municipalities, NGOs and municipalities, or we try to find solution, bring public institution and private institution, same table, start to discuss environmental or urban problems. Because of that, we created some friends know Maruf, Marmara Urban Forum. It's kind biannual international urban forum. According to this holistic approach, we invite all stakeholders from inside of Turkey and outside of the Turkey and start to discuss urbanization problem in order to find solution. I hope we may find a concrete solution for everybody. Thank you. Merci, merci beaucoup pour cette présentation de cette structure de coopération finalement originale autour de cette table, puisqu'elle porte non pas en une métropole, mais en une union de municipalités autour d'un bien commun naturel, la mer de Marmara, et qu'elle a pour compétence le renforcement de la démocratie locale, la diplomatie locale ou encore le montage de projets multi-acteurs, comme vous l'évoquiez à l'instant, et le renforcement des capacités à travers des instances de formation pour les décideurs locaux. Madame Clémentine Papa, je me tourne maintenant vers vous. Nous savons que la création de Montpellier Méditerranée Métropole sous son statut actuel est récent, datant d'une loi nationale. Mais ma question va porter sur l'histoire des relations de coopération intercommunale qui lui préexistaient et qui, jusqu'à aujourd'hui, font métropole autour de Montpellier. Quels ont été les vecteurs historiques et quels sont aujourd'hui les moteurs de la coopération entre communes? Thank you, Marianne. Good morning to everybody. Effectively, the Metropole of Montpellier is a fairly recent construction because it was made by a law that passed in 2014, so it's a very recent metropolis. And as you know, France is a traditionally very centralized, very unitarian state. So it usually has, from the French Revolution, it was very centralized. And the only exception was the city, the small cities. There's 36,000 cities in France, which is more than in the rest of the European Union combined. We have a lot of very small cities. And there was no institutionalized cooperation between cities, but there was some informal one that started after the Second World War, some cooperation between territories, but it was only institutionalized in 1992, so it's a very recent process also. The fact that the cooperation between cities is recognized as a level of governance itself. So it started with community of cities and communities of agglomeration, which meant on a bigger scale. So in Montpellier, there was a community of agglomeration that was founded in 1962, and it was at first only about transport.
the only competence of the agglomeration was transport. So that was the competence that was for all the citizens of the metropolitan area, that was being seen as an inter-city competence, was the one of transport. It was really the only one. And with the time passing, the French state started to give more and more power to the cities, more proximity competence like schools and city planning. And they also gave the department, which is a bit wider scale than the metropolitan area, they give them all the social competence, and they gave the region, which is an even wider scale, all the economic competence. But it was only in the last phase of the decentralization that they started to also give some power to the metropolitan, well, the agglomeration at first competence, and they started to give them more competence on water, waste management. This started to become, but it was on a voluntary. Why? They wanted to create territories that were more attractive. They wanted them to have an identity that was stronger, so they could attract more population, more work, more firms to install themselves. So really the idea between these laws, there was more of an economic attractivity agenda behind it. So there's this law that passed, and they put a level of population that was minimal to become a metropolitan, and it was 400,000 people. So there was 12 metropolitan areas that was automatically created, which means the people that lived in these territories, they didn't have a choice. The territory was going to become a metropolitan area. But for Montpellier and for another city that is called Brest in Brittany, we were about 385,000 people. So we're just below the level of population that was needed to become a metropolitan area. So you can imagine the people were not very happy, especially the governments, the local governments in Montpellier and Brest were not very happy about it. So there was some lobby at the assembly, at the National Assembly. And then the government said, okay, we'll do an amendment that said that if you manage to get a qualified majority in Montpellier and in Brest, you can become a metropolitan area. So the qualified majority means either half the cities that represents 2/3 of the population, or 2/3 of the cities that represent half of the population. Well, in Montpellier, we have a center city, Montpellier, that is almost 300,000 people. So you can imagine it was easier for us to get half of the cities that represent 2/3 of the population. But we still had to convince the 31 cities in the Montpellier metropolitan area. So we still have to convince half of the cities to come and build this metropolitan area. And you have to know that the transfer of competence was very, that was planned by the legislator on this. It was very important. It was competence such as economical development, city planning, waste, water, management and transport, all the crisis, the natural risk management, which is a very important thing in Montpellier because we are very affected by floods and by droughts in the summer. And also everything about public space, as my colleague from Barcelona was talking about, all the public space management and all the roads management. So it was very strategic competence for the cities, and they had to voluntarily say, okay, we'll leave that to the metropolitan area. So this was actually a very, very important challenge, but also a blessing, because also we weren't forced into it. The city could choose. So it was more of a democratic process in a way.
so how did we manage to get all the cities or most of the city on board? We had the idea of creating what was called a trust pact with the cities. So this trust pact, there was a text that was written with all the cities. So there was a project team at the time that went, and I was part of it, but went to all the 31 cities and talked to them about what would you need to make the governance of a metropolitan area work? How could it be good for you and not just something we force on you and we impose on you? How can it be something that is actually useful for you? So we wrote this text. It was called a trust pact, and the text says that the metropolitan area of Montpellier was taking its legitimacy from the legitimacy of the city, of the member cities, and that every single mayor, from the mayor of Montpellier, which is 30, who has a very big city of 300,000 people, but also the smaller city, which goes Montaut and got 400 people in it, but they had the same voice at the table. They could vote for or vote against any important decision. So we created what's called a mayor's conference that had the same power as the executive bureau. So the two governing institutions were both had equal power, and they were both being consulted on every important decision that we were going to make. So this trust pact was in the end approved by all the cities, and the metropolitan area was based on the basis that was actually more of a trust and community of destiny idea that being enforced upon us. Merci beaucoup pour cette intervention qui, de façon très intéressante, met l'accent sur le nécessaire processus de légitimation de la métropole de Montpellier vis-à-vis des territoires membres, puisqu'il s'agit d'un processus finalement d'institutionnalisation métropolitaine qui est venu d'en haut, qui est venu de l'État français. Et donc, la réponse de la métropole de Montpellier a été ce pacte de confiance et cette autre instance de gouvernance politique locale qui est la conférence des maires. J'aurais voulu, Madame Elesi, vous donner la parole tout de suite. Toutefois, Monsieur le directeur général Tora Ichikoy doit partir dans peu de temps. Je vais donc passer à lui pour le moment et je vous redonnerai la parole après pour que nous poursuivons le débat. Mais comme il ne vous reste que 10 minutes avec nous, je saute une question et je me tourne de nouveau vers vous. Pour vous demander, Monsieur le directeur général, après nous avoir exposé l'histoire et les grands moteurs de coopération sur votre territoire métropolitain, peut-être de revenir de façon un peu introspective sur ce que vous considérez comme les grands succès du projet métropolitain barcelonais et des marges de progression qui demeurent. Et finalement, si vous deviez donner un conseil aux élus, aux décideurs qui eux aussi initient cette démarche complexe, cette aventure de construction métropolitaine, de recherche d'un bien commun territorial qui est si complexe, quel conseil leur donneriez-vous? De l'experiència d'aquests darrers anys, però que també ve de més enrere, hi ha un primer tema que és les polítiques metropolitanes han de ser polítiques de consensos amplis. Un tema que és important, que és com generem els consensos perquè tothom se senti còmode amb una institució d'aquest tipus, mantenint els nivells d'autonomia local que són necessaris, perquè diguem, l'autonomia local el que et facilita és la proximitat amb el ciutadà, la immediatesa de la relació dels alcaldes o des del municipi és un tema que hem de preservar i que és molt important. Per tant, els consensos són importants. Hi ha una altra qüestió que és també entendre que els temes metropolitans són de geometria variable i no tots els temes tenen el mateix àmbit territorial on donar resposta als problemes que es plantegen.
i per tant també hi ha d'haver-hi una flexibilitat amb la institució per donar resposta a aquestes diferents realitats de cada servei amb aquesta geometria territorial que pot ser diferent. El tema del transport en aquests moments veiem que és un tema que, i en el cas de Barcelona, amb els nous sistemes de transport, especialment els sistemes de transport ferroviari, l'àmbit territorial de relació quotidiana ha canviat completament. L'alta velocitat, amb serveis, allò que són serveis de freqüència alta, porten a que els 100 quilòmetres estan més a prop, amb segons quines qüestions, que algun barri o alguna part de la ciutat de Barcelona. Segons com, és més fàcil arribar des de Girona, una ciutat catalana al nord, a 100 quilòmetres de Barcelona, o des de Tarragona, o des de... En el cas de Girona, especialment perquè té l'estació molt ben situada, en mitja hora et situes al centre de Barcelona, a l'estació de Sant. Per tant, en termes de mobilitat, en termes d'habitatge, en termes de determinada activitat, hem de considerar que els àmbits canvien. I el tema del transport públic amb això és clau. El transport públic d'alta freqüència, de qualitat, que cobreix de manera, diguem, equitativa el territori, és un tema a tenir en compte a l'hora de parlar de l'àrea metropolitana. Aquí hem d'avançar en les fórmules de cooperació de lo que són les institucions metropolitanes amb aquests altres àmbits, amb aquesta geometria variable que diem. El tema de l'aigua. Ho parlàvem abans, a Catalunya el problema de l'aigua s'ha resolt l'aigua, el problema de l'aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona està resolt a tot Catalunya. Tenen escales molt diferents. Per tant, aquesta geometria de l'aigua hem de veure com es cobreixen la interconnexió de xarxes, com donem servei o com la solució de problemes de l'aigua fora de l'àmbit metropolità té una incidència clara. Per tant, la participació en això és important. Un altre tema, el tema de la cohesió social. Aquest és un tema en el que hem d'avançar. La cohesió social hem parlat des dels instruments que tenim les àrees metropolitanes, que són bàsicament igualtat amb la qualitat dels serveis i els elements de qualitat territorial. Diguem, el que parlava abans de qualitat urbana d'aquests territoris. En això hem d'avançar per arribar a el que és el que entenem per cohesió social en sentit més ampli. Amb els nostres instruments, però també, encara que sigui en fórmules allò de paracetamol social, allò de dir com incidim en que el territori tingui qualitat, però també socialment aquesta cohesió sigui real, que no sigui només d'escenari, sinó que arribi amb els instruments que tenim des del món local i des de les àrees metropolitanes, que són limitats. Diguem, aquesta redistribució de rendes o com facilitem l'ascensor social. L'altre és els temes de solidaritat. Les àrees metropolitanes, ja ho hem comentat, és bàsicament un tema de solidaritat urbana. I això és un tema que no és fàcil. No és només un tema d'autoritat, sinó que, per exemple, amb els temes de desenvolupament urbanístic per facilitar la construcció d'habitatge, un problema que totes les grans ciutats tenim en aquests moments, l'habitatge, o els espais on desenvolupar la nova activitat econòmica. Clar, en aquests moments tenim ja, jo el que en dic, el complex de Peter Pan, el no voler-se fer grans, el no voler créixer, allò de no creixem. Tots sabem que les ciutats, i créixer no vol dir extendre's, vol dir transformar-se, que és créixer qualitativament. I això ho necessitem perquè és com el anar en bicicleta. Si deixem de pedalejar ens caiem. I les ciutats o progressen o creixen, o es desenvolupen o es transformen o decauen. I aquest és un dels temes que tenim per davant per fer front, que és aquest element de solidaritat urbana, perquè en aquests moments l'habitatge, dius, no creixerem de població, però seguirem necessitant més habitatge perquè l'ocupació per habitatge baixa. Les noves formes de familiars, de convivència, fan que dius l'ocupació per habitatge i necessitem més habitatge. Per exemple, l'activitat econòmica cada cop és més extensiva i necessita espais més específics.
també aquest equilibri territorial ve per la distribució de l'habitatge i l'activitat econòmica. Per tant, una altra qüestió. I finalment, ja lligant amb els temes també de cohesió social, els temes de convivència. Les grans aglomeracions urbanes comporten problemes de convivència i sobretot amb les aglomeracions urbanes amb què la diversitat d'origen, cada cop més, diguem, la presentació a l'àrea metropolitana de Barcelona, tenim una diversitat d'orígens, però això passa a tota Europa, d'orígens de diferents països del món, i això genera problemes de convivència. Allò, entre el que podem dir, el racisme que segueix existint, però també la diversitat aquesta de com encaixes diversitats culturals tan diverses com les que tenim a les nostres ciutats, i això requereix d'unes accions de convivència específiques per facilitar que tothom s'hi pugui sentir còmode, ningú se senti exclòs o que hi hagin comportaments que dificulten aquesta convivència. I això també ens portaria elements de seguretat, el sentiment de seguretat a les àrees metropolitanes, especialment per determinats col·lectius, com les dones. El moure's, el dret a la ciutat comença pel fet de que puguem moure'ns amb seguretat o amb percepció de seguretat a la ciutat. I, per exemple, hi ha col·lectius que en determinats horaris o en determinats espais, les dones, per exemple, la percepció de seguretat la perden. Per tant, hem de facilitar instruments, eines que facin que aquest sentiment de seguretat la tinguin, que pot ser tecnologia, pot ser elements que faciliten aquests elements d'interacció personal, diguem, amb els sistemes de càmeres, amb la policia, amb els serveis que hi ha de seguretat, la interacció que faciliti que qualsevol ciutadà es pugui sentir còmode a la seva ciutat i a qualsevol espai de la ciutat. Aquests serien alguns dels reptes que crec que tenim per davant. Merci beaucoup pour cette intervention qui vient rappeler qu'il faut de la flexibilité. On l'a entendu, étant donné l'ampleur et la diversité des sujets que vous embrassez au sein de la municipalité de Barcelone. Penser des gouvernances à géométrie variable et aussi ce défi de la cohésion sociale, les métropoles étant par définition des espaces cosmopolites et divers. Nous allons donc vous remercier pour votre participation à ce temps d'échange. Oui. A few time more. ¿Puede quedarse un poco más? 10 minutes. 10 minutes. Yes. Ah, perfect. OK. Alors, j'en reviens donc à Madame Rama Elezi, que j'ai sauté tout à l'heure. Je reviens vers vous pour vous adresser la même question que j'ai commencé à poser aux autres membres de la table ronde, qui était de vous interroger au sujet de l'histoire de la construction métropolitaine du Grand Amman. Quels ont été les moteurs? Thank you. I would like to thank the organizers for this event, for the invitation and the opportunity to be here. The city of Amman, it's the capital of Jordan and the economic, historical, cultural center of the country. Amman has undergone significant urbanization and faced various challenges over time. Historically, Amman has experienced urban expansion and population. The Hashemite Emirate of Transjordan in 1921. Amman city grew further between 1948 and 1967, expanding towards the surrounding hills and accommodating a large number of Palestinian refugees. The city population had increased over 500,000 inhabitants on an area of 42 square kilometers. And by the late of 1980s, the population had reached 1.5 million inhabitants on area of 530 square kilometers, reached 2.5 million inhabitants and extended over 66
80 square kilometer by mid-2000s. Now the size of the area grew to reach approximately 800 square kilometers. Conflicts in Iraq and Syria causing displacement catalyzed the new waves of refugees, pushing Amman population to over 4.5 million residents, leading to a challenging in infrastructure development, service delivery, and overall city management. The emergence of Amman Metropolitan Corporation structure result to have many challenges, as mentioned before, the same challenges. Rapid urban growth. Amman has experienced significant population growth, as I said, leading to challenging infrastructure development, housing, and service provision. Two, transportation issues. Rapid urbanization often brings about increased traffic congestion and challenges in public transportation. Amman made by grappling with the need for improved and sustainable transportation solutions. Three, waste management. As the population grows, so does the generation of solid waste. Managing and disposing of this waste in an environmentally friendly manner can be a significant challenge. Water scarcity. The demand for water in Amman, both for residents and industries, may exceed the available supply. This can lead to issues related to water quality, distribution, and sustainability. Climate change impacts. Like many urban areas, Amman is vulnerable to the impact of the climate change, including extreme weather events, rising temperature, and potential water storage. Housing and affordability. The demand for housing in Amman may outpace the supply, leading to challenges in providing affordable housing for the growing population. Social services. Meeting the needs of the rapidly growing population in terms of healthcare, education, and other social services can strain existing resources and infrastructure. Economic sustainability. Ensuring a sustainable and diverse economy to support the growing population is a common challenge for many cities, including Amman. The infrastructure development. Keeping up with the demand for the infrastructure, such as roads, utilities, and public spaces, can be challenging in the city expands. Governance and planning. Effective urban planning and governance. The mode of governance for the Amman Metropolitan Corporation involves a municipal council chaired by the mayor. The mayor is not elected. He is appointed by the prime minister. In line with the GAM law, we have for the first time a law for the GAM, number 18 of year 2021, responsible for decision making and policy formulation. The council is often composed of elected representatives, experts, and government officials working collaboratively to address the complex challenges associated with urban development. We have 22 districts in Greater Amman municipality. Each district is a small municipality providing all the services for the residents without go back to the officials and the offices. The responsibilities of Greater Amman municipality include planning, neighborhood development, the development and management of parks, recreation spaces, and playgrounds, public works, including transport and road infrastructure, management of solid waste, including collection, treatment, and transportation, organization of cultural and social activities, health and occupational control, economic development, and many more. Greater Amman municipality mandate does not include education, public security, or water and electricity provision, which are managed by other governmental organizations and utility companies.
Greater Amman municipality budget is approximately 5 million JD, يعني approximately $7 million, covering project in the capital and the operational cost. The main budget sources include property taxes, levies and fines, return on investments, central government's grant from foreign partners, interest on cash investments, and income for the sale of land property. Thank you. Merci, merci beaucoup pour cette présentation de la structure du Grand Amman, dont on retient qu'elle a de nombreuses compétences en termes notamment de développement urbain, de transport, mais pas de prise pour l'instant sur l'eau, l'électricité et la sécurité qui demeurent voilà, des enjeux également. Il nous reste malheureusement peu de temps pour la deuxième partie de cette table ronde qui doit porter sur la question de la valeur ajoutée finalement de disposer d'une structure unifiée ad hoc de gouvernance métropolitaine. Je vais donc devoir demander à nos invités de répondre plus brièvement que prévu en 2 minutes, si possible, à la question suivante que je vais leur adresser. Je me tourne donc d'abord vers vous, Monsieur Semil Arslan, donc secrétaire général de l'Union des municipalités de Marmara, pour vous demander de nous résumer très brièvement les enseignements tirés de ces années de coopération autour de la mer de Marmara, les réussites et aussi les marges de progression. Okay, thank you very much. I have 2 minutes, right? First lesson, I think municipalities of the region, of the Marmara region, learned that cooperation is compulsory thing. They have to cooperate in order to solving problems in the region. Because unless they have cooperation, they can't solve transportation problem, environmental problem, etc. inside of the city. We have big chance because industrial production, main area of industrial production is Marmara Sea. Marmara region, just if you think the city of Istanbul, Istanbul has more than 50 universities. Around 1.5 million university students just have been studying in city of Istanbul. So it's a huge things and learning lesson from different persons. We implemented 2 important projects recently. Just 1 minute I want to mention. First one, although it's not compulsory, Marmara Region Spatial Development Strategy Framework, municipalities decided to have collaboration besides cities. So every city has strategic plan, have master plan, etc. But we don't have a regional plan in Turkey. Because of that, Marmara Municipalities Union started to prepare a regional plan, in order to show relation between different sector to municipalities. Second one, sea note or mucilage problem. Recently, we saw in Marmara Sea, under umbrella of Marmara Municipalities Union, ministry from central governments, mayor from different political parties, universities, and national research institution come together and set up a scientific committee in Marmara Municipalities Union from 11 universities. They started to study together, try to find solution. Of course, this is very effective, very action-oriented approach. It's not enough, but important step. Yeah, thank you. Merci, merci beaucoup pour ces précisions. Je
Je crois qu'on me dit de conclure maintenant. Constantia, peut-être, est-ce que j'ai encore quelques minutes à donner à nos participants ou est-ce qu'on donne le dernier mot? D'accord, bon. Pardon? On essaie de finir à moins le quart, d'accord. C'est toujours triste de mettre fin à un débat passionnant comme celui-ci, mais je vais devoir me tourner vers le dernier intervenant de la session. Vous, monsieur Walescu, je vais vous laisser le dernier mot pour nous donner des indications en lien avec votre étude ou peut-être avec d'autres expériences que vous avez eu l'occasion d'observer en Méditerranée. Diriez-vous, par rapport aux différentes formes de gouvernance métropolitaine qui existent, des coopérations sectorielles, des associations de municipalités ou des structures de gouvernance unifiées, diriez-vous que disposer d'une structure de gouvernance ad hoc unifiée permet d'être mieux préparé pour les métropoles face aux enjeux actuels, sociaux et de la crise climatique? Thank you very much. I think it's important to understand that if we have an institutional approach, then the results will be more effective and efficient. But what is needed for a metropolitan region from our study and our work in the past, there are two important things: money and expertise. Expertise, it's about capacity building of the institutional administration. It's about collaboration with NGOs, with universities, with academia, and with the private sector in order to develop projects together. So this capacity building is coming from transparency and collaboration with other stakeholders. And then you have also, if you don't have the capacity, or if you don't have university, or if you don't have important stakeholders, then you can externalize the services and bring good consultants in order to develop together with the public administration real vision and real projects in order to have this development. And then from the study that we did on the MedCities, we found some funding approaches of metropolitan governance. So first of all is external funding for specific implementation, and this is EU projects like Horizon, Interreg, other type of UNDP, other type of projects which were developed in the region. Then you have the municipal contribution for intermunicipal support. Then you have the own fees and taxes deriving from the sale of services. And then you have the central government budget, which are giving money for integration. But what is very important, and this is the highlight that I want to emphasize at the end of this panel, is the fact that when you talk about government or EU funds, you cover only 15 to 20% of the investment of a metropolitan region. What matters the most is the private money. And the question, and right now I'm giving you some insights from the debate there are at the European Commission regarding the climate neutral and smart cities program. The question is how to stimulate private investors to develop public infrastructure, how we stimulate the private investors to develop infrastructure which will be used by the public authorities. So how can we do public private partnership together in order to develop and to invest in the metropolitan region? Thank you. Merci beaucoup. En conclusion, on peut retenir que c'est finalement la force des liens de coopération entre communes. Nous l'avons vu avec le retour d'expérience de Montpellier sur cette nécessité de légitimation, mais aussi entre l'État, avec la région, avec les acteurs privés et les citoyens. C'est bien dans la force de ces multiples liens de coopération que réside la force d'un territoire métropolitain. Merci beaucoup à nos intervenants. Désolée d'avoir dû couper, mais on me faisait des signes. Et merci à tous.
Thank you, Marian. Thank you, dear participants. I'm really sorry for the schedule pressure. We're trying to catch up the delay that we had in the beginning, but the interventions are very rich and interesting, and it is a pity to have to reduce the time for its roundtable. I would like to invite the participants to the third panel, Mr. Uriol Barba, Director of MedCities, who will be moderating this panel. Mr. Amin Benaissa, Urban Planner and Representative of Avitem. Mr. Antoni Novel, Director of General Services of the Barcelona Metropolitan Area. Mrs. Nazik Semlali, Council Member of Municipality of Agadir in Morocco. Mr. Martin Gullon, Director of the Water Cycle Department of the Barcelona Metropolitan Area. And finally, Mr. Zamsars Lardik, Deputy to the General Director of Services of the Municipality of Marseille. I think it is the only city, not metropole, and it will be very interesting to also have the other side of the discussion on the table. Thank you. Thank you very much. Without further ado, we will proceed with the second table. I have something which is not negotiable, which is at 2 o'clock is lunchtime, okay? I asked the organizers to get an extension, I couldn't get it. I really tried tough and I couldn't get it. So 2 o'clock will be the end of this session for sure. So in order to achieve that, I would need the cooperation of my panelists, that we will have to stick a lot to the interventions. I will go maybe to the most straightforward questions, because I think that the previous roundtable was very interesting in identifying the main challenges towards metropolization and the question of legitimacy, the question of how this process go. And in this table, I think that we will go more on the specific questions that might be of interest, both thematically, but also in terms of process. So that is why I would try to ask concrete questions and try to get as much as possible concrete answers as well. Because I don't like to cut panelists when they speak. If you see that I start turning on my mic, this is an indirect way to tell you that if possible, you should try to come to an end of your presentation. And hopefully, if we do things well, we still have a couple of minutes at the end for questions, okay? So without further ado, we will start with Amin Benaissa from Avitem. Avitem, as you know, is the agency of Budget Territoire Euro-Mediterranean based in France. And as in the previous occasion as well, this presentation will serve as to give us an overview of the debate in the panel. I would like to ask you more specifically, in terms of sectoral cooperation at metropolitan level, if we can provide us with inspiring examples in the region, and what would be your recommendations in order to carry out these processes more successfully with, if I may, 7 to 8 minutes, if possible. Thank you very much. Je vais essayer d'être le plus rapide possible et de répondre à votre question. D'abord, merci pour votre invitation, merci pour votre accueil chaleureux et surtout, merci pour cette initiative. Monsieur l'ambassadeur, ce matin, disait qu'après quelques années du processus de Barcelone, nous étions aujourd'hui à un décalage de GDP entre le nord et le sud de la Méditerranée qui était de 13 fois. Il a oublié, et peut-être d'ajouter un autre chiffre qui, me semble-t-il, est très important. C'est que ces 10 dernières années, je lisais un article sur les Échos, et j'espère que ce chiffre n'est pas tout à fait correct, le GDP qui est entre les États-Unis et l'Europe, qui était d'un décalage de 8% il y a 10 ans, et aujourd'hui de 38%. C'est-à-dire qu'il y a un affaiblissement et un appauvrissement général de l'Europe et de la Méditerranée. Et ça, c'est une donnée d'entrée très importante. Alors, pour répondre à votre question, et vous verrez qu'il y a un lien avec l'introduction que je viens de faire, en gros, le processus, il est assez simple. Vous avez la ville marchande
je dirais, au Moyen-Âge, la révolution industrielle, les usines arrivent. Derrière les usines, c'est une pagaille monumentale. Les villes doivent s'adapter. Vous avez ces descriptions qui se font et qui sont restées, je dirais, tout à fait significatives à Londres de Marx et de Engels, qui montrent ce que c'est que la ville industrielle et ses désordres. Et donc, va se poser une première question qui est simple et qui est, bon, ben, si on veut stabiliser les emplois, il faut créer de l'habitat et on ne peut plus vivre dans cette, je dirais, ce mariage contre nature entre l'usine et la ville. Et donc, on va penser les extensions. Et c'est là que est né, je dirais notamment, mais pas que, le plan d'extension de Barcelone, de Cerdà qui a été pensé. Et c'est de là que va naître le processus métropolitain, puisqu'évidemment, il va falloir, la ville va vivre avec sa périphérie et on va intégrer la périphérie dans la problématique de la ville. Et donc, tout l'enjeu qui va suivre va être un enjeu assez simple, qui va être comment, finalement, on gouverne la ville de fait, pas la ville institutionnelle, mais la ville qui s'est constituée, qui va se constituer par addition successive de logements, d'usines, de logements, d'usines. Les usines vont partir, les logements vont rester, mais in fine, il va falloir gouverner tout cela. Alors, les enjeux vont être les mêmes, mais ils ont été clairement indiqués. D'abord, on considère que finalement, il faut travailler sur un certain nombre de sujets, le sens de votre question, et j'ai répondu à un premier sujet qui était l'habitat, mais il n'y a pas que l'habitat. On va considérer que finalement, à plusieurs, on peut faire plus et mieux, qu'on peut faire autrement, qu'on peut faire ce qu'on ne peut pas faire seul, et donc va, dans ces méandres, se dessiner des chemins, partout en Méditerranée, des chemins qui vont être différents. Oui, il y a la rationalité, oui, il y a la technique, mais il y a aussi la politique. Et donc, on ne peut pas faire sans les contextes et sans les débats sur les pouvoirs qu'implique la métropolisation, parce que sinon, on évite le débat. Donc, il va y avoir évidemment des premiers sujets sur quel périmètre. Je me rappelle quand j'avais dessiné le diagnostic de l'agglomération de Strasbourg, on était à la fin des années 80, nous avions inventé un concept et j'ai beaucoup apprécié l'intervention de monsieur le directeur général de l'AMB tout à l'heure, qui était les périmètres à géométrie variable, en disant, eh bien, finalement, plutôt que d'avoir un monobloc, il faut avoir des blocs, je dirais, et des périmètres de coopération. Périmètres de coopération qui vont se faire naturellement sur le sujet de l'habitat, sur le sujet de l'eau, il a été évoqué ce matin, sur les sujets des mobilités, il a été aussi évoqué par tout le monde, sur les sujets des déchets et sur des nouveaux sujets émergents comme ceux de l'attractivité. Mais évidemment, une fois qu'on a débattu des périmètres, des limites, des cercles, des thématiques de coopération, il va y avoir un débat permanent et partout en Méditerranée entre la ville-centre et les villes périphériques. Ça a été évoqué ce matin, mais ce n'est pas un petit débat. Ce n'est pas un petit débat. Et il va y avoir un débat entre la ville-centre et les villes périphériques et les États nationaux, ce qui n'est là aussi pas un petit débat. J'ai été en charge du développement d'Alger pendant 8 ans, entre 2006 et 2014. Nous avions un débat qui était la territorialisation. Et cette territorialisation, c'était de dire il faut penser le développement territorial et le développement métropolitain par le bas. Refus de l'État. Et donc, nous avions enclenché un processus d'études, si vous voulez, stratégiques, de plans stratégiques, et le ministère en charge de ces questions, le ministère de l'Habitat, a dit non, non, nous, on ne finance pas. Ce sont les élus des 57 communes qui se sont alliés pour financer ce projet. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de débat et que tout cela se passe le mieux dans le meilleur des mondes. Ensuite, il y a la relation avec les citoyens. Elle a été évoquée ce matin, mais ce n'est pas un petit problème. Tous les jours, les citoyens vous interpellent en disant « mais qu'est-ce que vous apportez, qu'est-ce que vous servez, qu'est-ce que vous coûtez, à quoi ça sert, organisation technocratique, éloignée de nos préoccupations ». Et puis,
Et puis, il y a finalement la valeur ajoutée que vous pouvez produire dans un certain nombre de domaines. Tout ça pour vous dire que si tout le monde est d'accord sur le fait qu'il y a un intérêt à gérer la ville de fait, il y a les chemins sont des chemins partout différents en Méditerranée, aussi bien au sud et au nord, et quelquefois, j'ai envie de dire, avec des va-et-vient. Et quelquefois avec des va-et-vient. Et ça, c'est très important de le dire. Alors, grosso modo, les thématiques sont les mêmes. C'est l'habitat, l'eau, la mobilité, les déchets, l'attractivité, la question de l'attractivité qui a été soulignée tout à l'heure à juste titre par Montpellier. Les dispositifs de gouvernance sont différents à chaque fois. Et donc, vous avez des allers-retours, mais autour d'un certain nombre de paradigmes qui vont être les mêmes. Première réponse, celle qui est par exemple évoquée et qui a été mise en place à Casablanca, et je donne l'exemple de Casablanca, qui sont les sociétés de développement local. Casa Aménagement, Casa Transport, etc., qui vont avoir une efficacité remarquable dans la transformation rapide et la réalisation significative d'un certain nombre de projets métropolitains. Donc, on dissocie la gouvernance générale de, si vous voulez, d'entités de projets. Dans ces entités de projets, on met à la fois l'État et les collectivités, à la fois ville-centre et ville-périphérique, et on agit sur un certain nombre de thématiques avec une certaine efficacité. À Alger, nous avions adopté pour un autre dispositif. Monsieur le directeur général de l'AMB évoquait tout à l'heure l'idée du consensus et de la convergence. Dans nos métiers, rien ne peut se faire sans consensus et sans convergence. Et donc, à Alger, on s'est dit, si on ne veut pas compliquer les choses, il faut mettre une structure auprès du préfet, je dirais, très légère, 2 ou 3 personnes, et faire avec les acteurs en place. Autre système d'organisation, structure très légère, un projet, et on sous-traite et on travaille avec les acteurs en place dans la ville-centre et dans les villes périphériques. En Tunis et à Tunis, extraordinaire cette aventure. Il y a quasiment 40 ans avait été créé un instrument magique qui était le district du Grand Tunis, une entité métropolitaine avant l'heure, l'une des premières d'ailleurs en Méditerranée, et qui a développé des projets. Voilà-t-il pas qu'elle a commencé à faire de l'ombre, je dirais, au gouvernement central, parce qu'il y a toujours un rapport, je dirais, entre les municipalités et les États centraux, qu'elle a été diluée et qu'elle a laissé, je dirais, plutôt la place à un système et des systèmes d'études qui n'avaient plus la capacité et de penser et d'agir en même temps. Et alors, si vous voulez, à Beyrouth, puisque vous me donniez demandiez de vous citer quelques exemples, à Beyrouth, c'est une structure centrale, le CDR, le Conseil pour le développement et la reconstruction, indépendant des élus ou en relation avec les élus, mais indépendante en termes organisationnels, dépendant de l'État qui va porter le projet autour d'un schéma directeur. C'est un système que je ne recommande pas, il a abouti à un échec total. L'exemple de Tirana a été cité ce matin, très intéressant, puisque Tirana, c'est la ville qui se veut porteuse de la métropolisation, ça a été dit d'ailleurs à juste titre tout à l'heure. Il y a les exemples de Marseille, de Nice qui vont être présentés, sur lesquels je ne reviendrai pas. Tout ça pour vous dire, et puis je m'en arrêterai peut-être ici pour cette première intervention de cadrage, c'est que l'organisation de la ville de fait est un enjeu incontournable. C'est un enjeu incontournable depuis 100 ans qui bute, si vous voulez, sur un certain nombre de réalités locales qui ne sont pas aussi simples à développer, qui a emprunté des chemins différents. Et j'ai essayé de vous restituer quelques exemples, puisque l'Agence des villes et territoires méditerranéennes, dont j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui sa directrice générale, Marie Baduel, organise depuis 10 ans des ateliers métropolitains. Et ces ateliers métropolitains, c'est 3 métropoles tous les ans, depuis 10 ans, dans lesquels on fait le point sur quel est votre projet, quelle est votre gouvernance, quelles sont les thématiques, et je peux vous dire qu'il n'y a pas de chemin unique. Merci. Merci beaucoup. Thank you very much, Mr. Benaissa, for this
brief but very rich introduction. I will switch into Catalan, if I may. En l'anterior taula hem estat parlant dels processos d'institucionalització, podríem dir del què. Crec que un dels actius d'aquesta segona taula és el com, no? I un dels temes que el senyor Benaissa ha posat sobre la taula és la qüestió del poder. No podem parlar de processos de metropolització ignorant que això tindrà uns efectes en la distribució del poder entre institucions a nivell territorial i, per tant, crec que un dels actius de la seva presentació ha sigut justament posar el tema del poder sobre la taula, explicant que el context és imprescindible per trobar el camí metropolità i que aquest camí no sempre és lineal, sinó que a vegades té anades i vingudes. Un dels segons aspectes que volíem tractar amb aquesta taula, el primer era el tema del poder, el segon és el tema del finançament. No podem pensar en metropolització sense tenir en compte el repartiment de poder, ni podem pensar en processos de metropolització sense tenir en compte com els financem i quin impacte té això. I per conèixer una mica més, utilitzarem el cas de l'àrea metropolitana de Barcelona a través del senyor Antoni Novel, que és el director general de serveis de l'AMB, precisament, i que ens farà també 4 pinzellades sobre quin és el sistema de finançament de l'AMB i quins reptes comporta això a l'hora d'afrontar els objectius que té marcada la institució i el territori. Senyor Novel, té 8-10 minuts a partir d'ara. Moltes gràcies per ser amb nosaltres. Gràcies, Oriol. Bon dia a tothom. 8-10 minuts no són molts per explicar tot el sistema de finançament d'una institució que és la tercera institució pública de Catalunya. Donaré unes pinzellades i si després volen més informació estic a la seva disposició. Vaig directe al gra. El que els ensenyo són dades de l'any 2023. Nosaltres, com a àrea metropolitana, hem necessitat de l'ordre de 1.200 milions d'euros de finançament. Amb què invertim aquests 1.200 milions a l'any 2023? En primer lloc, en transport, més d'una tercera part, el 35-37%, el dediquem als serveis de mobilitat i transport. A continuació, tots els serveis que van al voltant de la gestió del cicle de l'aigua i dels residus, amb un 26,5%. I després tot el que són inversions en l'espai públic, inversions en habitatge, polítiques urbanístiques, etc., en el qual hi dediquem un 23,37%. És a dir, el 85-86% del nostre pressupost el necessitem per aquests 3 grans àmbits de competències que desenvolupa l'àrea metropolitana: mobilitat, ecologia, espai públic i habitatge. També tenim algunes altres àrees de dedicació internacional, tenim polítiques socials, etc. I, òbviament, les despeses d'estructura. En l'última línia d'aquesta presentació apareix aquest 1,80%, és una situació extraordinària que s'ha produït el 2023 i només el 2023 que hem tingut que eixugar un dèficit que provenia del 2021. Però això només ha passat aquest any 2023. Com aconseguim aquests 1.200 milions d'euros a grans trets? D'on els traiem? Òbviament, tots els diners venen dels ciutadans, això està clar. Però els aconseguim a través de diferents mecanismes. El més important que tenim són les aportacions que fan administracions públiques. Tant els propis municipis, això és més de la meitat dels ingressos, tant el que són els municipis propis de l'AMB, els 36 municipis de l'AMB, que aporten més de 450 milions d'euros, com la Generalitat de Catalunya, l'Estat i la Unió Europea. És a dir, els 4 nivells d'administració que tenim, la pròpia, la de l'Estat autonòmic, la de l'Estat espanyol i la de la Generalitat. Entre aquests 4, i principalment els municipis de l'AMB, aconseguim el 53% del finançament que necessitem. També tenim fiscalitat directa, fiscalitat que apliquem nosaltres directament, bàsicament en forma d'un tribut i unes taxes. I faré un petit esment al tribut, que és una figura especial que està creada a la llei de creació de l'àrea, el tribut metropolità, i que s'aplica, que el paguen tots els que són
propietaris d'un bé immoble, sigui la característica que sigui, habitatge, local comercial, a l'aeroport o una autopista, és igual, tots aquells propietaris d'un bé immoble paguen un percentatge sobre el valor oficial, el valor cadastral que té aquest immoble. I aquest és un ingrés directe de l'àrea metropolitana. També tenim una figura de cànons. En aquests moments en tenim dos establerts, un sobre l'aigua i l'altre sobre el servei de transport públic amb autobús i metro a l'aeroport de Barcelona. Són cànons que paguen les empreses que han guanyat, previ concurs, una concessió d'aquest servei. L'any 2024 incrementarem aquest ingrés per cànons amb una tercera concessió que s'està licitant en aquests moments sobre el servei de bus turístic i cultural de la ciutat de Barcelona. I d'allà on ja no dona més, necessitem acudir a les entitats financeres i, per tant, necessitem endeutament. És un dels grans problemes que tenim fixats en aquests moments. A l'endeutament estem quasi al límit de la nostra capacitat d'endeutament i, per tant, això ens fa replantejar, després ho veurem, alguns temes sobre el finançament. A grans trets, aquests són d'on ens provenen els ingressos i amb què dediquem aquests diners. Aquí els apunto els tres principals problemes que avui en dia es troba a l'àrea metropolitana en el tema del finançament. El primer gran problema és el transport. El transport públic, la despesa que genera el transport públic en els últims exercicis, en els últims anys, ha crescut de forma exponencial, fins a superar la capacitat de finançament que tenim les administracions en aquest moment. Despesa que ve per diferents motius. El tema d'haver d'incorporar material mòbil, autobusos d'hidrogen o autobusos elèctrics, molt més cars que els tradicionals autobusos amb combustible, pel tema d'haver d'adaptar les nostres infraestructures pel manteniment d'aquest material mòbil, d'aquests autobusos, a noves tecnologies d'autobusos elèctrics i hidrogen, també hem d'adaptar les nostres infraestructures i també, òbviament, per decisions polítiques dels últims anys que han tendit a aplicar exempcions i bonificacions sobre les tarifes que estan establertes per l'ús del transport. Exempcions, cada vegada hi ha més gent que està lliure de pagar per l'ús del transport i els que l'han de pagar cada vegada paguen menys. Això fa que els ingressos pel concepte de la tarifa en el transport hagin baixat significativament i, per tant, les administracions hagin d'aportar més diners per finançar el dèficit que genera aquest servei. Això ens porta a un segon problema, és aquest segon. Nosaltres hem tingut que dedicar cada cop més recursos propis de finançament a finançar el transport i, per tant, això ha anat en detriment d'altres objectes de finançament. I, en concret, nosaltres, l'àrea metropolitana, cada mandat, cada 4 anys, aprova un pla d'inversions a executar en els diferents municipis de l'àrea. L'aprovem al principi del mandat i l'executem al llarg del mandat i el següent. En aquests moments estem ja en la fase d'aprovació definitiva del pressupost pel 2024, el primer any d'aquest mandat, i de moment encara no podem aprovar un pla d'inversions per aquest mandat. Tenim pendent solucionar el finançament del transport per veure si podrem o no, o de quina manera podrem finançar el pla d'inversions que tocaria en aquest mandat. I això, òbviament, té afectació en les actuacions que es fan en els municipis, en els 36 municipis de l'àrea metropolitana. I el tercer problema que tenim plantejat, abans els parlava del tribut metropolità com una figura important del finançament, pensin que anualment això ens ingressem de l'ordre d'uns 140 milions d'euros anualment, el tribut que s'aplica sobre l'impost de béns immobles. En aquests moments hem anat fent durant els anys també polítiques de bonificació, exempcions, etc., per facilitar el pagament o per eximir del pagament a gent més vulnerable.
però no tenim, com a àrea metropolitana, no tenim capacitat normativa sobre el tribut. Només podem utilitzar un tipus, només podem definir un tipus que hem d'aplicar sobre un valor que està establert. Tot això ens ha portat a una sèrie de sentències judicials que ens han anul·lat tota una sèrie de paràmetres que hem aplicat en aquest tribut i, per tant, hem de reformular el tribut, però mantenint l'objectiu de continuar ingressant tots els diners que estàvem ingressant fins ara, aquests 134 milions o 140 milions d'euros. I aquest és un problema que hem de solucionar en els primers 3-4 mesos de l'any, perquè haurem d'aprovar una ordenança fiscal l'any vinent que ja incorpori tot el contingut de les sentències judicials que hem tingut. Finalment, els hi volia apuntar com a finançament innovador. Nosaltres tenim molts instruments de finançament, els hi deia, des d'instruments de fiscalitat, de les aportacions, cànons, preus públics. Hi ha infinitat d'instruments que ja tenim en marxa des de fa molts anys i en els últims anys hem posat en marxa una experiència en quant a la col·laboració público-privada. Col·laboració entesa no com a contractar empreses perquè executin un contracte, un servei, en base a un pagament o un cànon, sinó incorporar capital privat a les actuacions que faci l'àrea metropolitana. L'última experiència que tenim d'això és una empresa que vam constituir, es diu HMB, Habitatge Metròpolis Barcelona, de la qual som socis l'Ajuntament de Barcelona, l'àrea metropolitana i una empresa privada. L'objecte d'aquesta empresa és desenvolupar promocions d'habitatge de lloguer protegit. Les institucions públiques, els ajuntaments de l'àrea, tenen solars per posar a disposició per aquestes promocions, però malauradament no tenim diners per poder executar aquestes promocions. Llavors, el que aconseguim amb aquesta experiència, amb aquesta col·laboració, és que nosaltres aportem el sòl, el privat posa el capital, construeix, promociona i explota en base als lloguers i a la part privada que pot construir, en venda, obté un rendiment de la seva inversió. Estem explorant també altres vies de col·laboració. Sabem que hi ha capital privat interessat en participar en inversions en instal·lacions d'energies renovables. I estem intentant buscar finançament per aquestes operacions d'instal·lacions d'energies renovables, incorporant el capital privat, però no com a contractat, sinó com a soci. Amb el temps crec que ja... Perfecte, moltes gràcies. Fins que no toquem aquest tema, no estem tocant realment el que significa un procés de metropolització. Fins que no parlem dels diners, i crec que en aquesta sala hi ha algunes ciutats que estan especialment interessades en aquest tema, com Tànger, que veia que amb molta atenció estan seguint un procés similar. I el tema del transport, jo estava pensant en Montpellier, que el dia 21 d'aquest mes Montpellier inicia el transport públic gratuït per tots els ciutadans i diguem-ne que des d'un punt de vista financer o de seguiment, després dels anys de bonificació que hi ha hagut aquí, això per les persones que han de quadrar els números els ha suposat un repte enorme en les finances metropolitanes. Per tant, segurament pot tenir interès que també la gent de Montpellier pugui conèixer com s'ha afrontat aquest repte, perquè realment a nivell financer és un debat que no és menor, ni molt menys. Moltes gràcies, senyor Nobel. Maintenant, on va aller vers le sud, vers la ville d'Agadir. La ville d'Agadir, c'est une ville très puissante au Maroc, avec un maire qui est aussi le premier ministre du pays. Je dirais qu'aujourd'hui, avec le permis de danger, bien sûr, c'est une des villes aussi les plus puissantes qui se développe d'une façon très, très rapide et qui a un système d'intégration métropolitaine par rapport au transport très avancé et très intéressant. On a vu aujourd'hui
que l'avancement sur le domaine des transports a été le début du processus de métropolisation. Il a été à Montpellier, il a été aussi à Barcelone. On aimerait connaître un petit peu plus de détails ce processus de métropolisation par rapport au transport et aussi connaître si ça va être peut-être le début d'un processus d'intégration métropolitaine à une échelle plus large, surtout au niveau thématique dans le futur, ou c'est une chose qui n'est pas encore sur la table dans le débat. Merci Madame Nazek pour être avec nous. Vous avez la parole pendant les prochaines 8-10 minutes. Merci. D'accord, merci. Alors bonjour tout le monde. Je vais d'abord, petite introduction. Buenos días a todas y todos. Agradezco a los organizadores por la invitación, particularmente MedCities y Área Metropolitana de Barcelona, a participar en la conferencia internacional sobre la construcción de la gobernanza metropolitana en la región mediterránea. مبروك كاين الناس كوليجي رومان mi dor de România. Am studiat 4 ani de zile acolo, de mult am terminat în 98 și am păstrat amintiri foarte bune. Donc, pour mettre le contexte, c'était des mots en romanien pour les experts de la table. C'est extraordinaire d'avoir aussi encore une autre langue entre nous. Alors, juste l'institution que je présente est la commune d'Agadir qui fait partie du tour de table du conseil d'administration de la Société de développement local, SDL, qui est la Société de développement local, chargée de la mobilité et les déplacements urbains dans l'aire métropolitain du Grand Agadir. C'est une société anonyme à capital à 100% public. Quand je dis public, c'est la région, les communes territoriales et les collectivités territoriales et les communes, mais qui est soumise aux dispositions de la loi sur les sociétés anonymes qui s'applique au secteur privé. C'est une sorte de new management public. Vous savez très bien que le secteur privé, il est géré par les droits du droit public, du droit privé, pardon, qui est plus flexible que le droit, le droit public. Donc, si on a une entité publique et qui est gérée, on arrive à la gérer avec le droit privé, c'est plus flexible. On peut arriver à faire des modifications ou carrément essayer de voir ce qu'on peut faire. Veuillez vous référer. Donc, avant le 2010, le transport collectif par bus était géré par une régie communale relevant de l'aire métropolitain et du fait la compétence transport était entre les mains des communes, mais avec l'adoption du mode gestion déléguée à des sociétés privées. Là, on parle toujours de l'ASDL. Les communes se sont vues dépourvues de ressources humaines compétentes en matière de transport et par conséquent, tout le métier lié au déplacement urbain s'est vu éparpillé entre les différents intervenants. Et donc, ça rend une complexité pour le citoyen parce qu'il y a le ministère de tutelle qui est le transport équipement. Donc, quand on veut prendre une décision, on se retrouve éparpillé. Donc, l'ASDL a pour but c'est-à-dire on a délégué à l'ASDL ce pouvoir. Comme ça, c'est elle qui traite tous les problèmes. C'est-à-dire on n'a pas besoin, nous, de voir le ministère comme commune ou bien de voir c'est-à-dire les sociétés. Donc, l'ASDL, c'est elle c'est-à-dire c'est elle qui va sur place, qui discute, qui négocie, qui met en place les études et les exploitations du transport. Donc, dans cette situation, la stratégie nationale des déplacements urbains de 2012 a exigé un schéma institutionnel qui se base sur 3 niveaux de compétences en matière des déplacements urbains. Un niveau stratégique dans lequel se trouve l'établissement de coopération intercommunale, on parle de l'ECI, qui est instance élective constituée des représentants des communes du Grand Agadir. Quand je parle du Grand Agadir, c'est 9 communes. Quand on parle d'Agadir comme c'est-à-dire zone, c'est 13, mais quand on parle du Grand Agadir, c'est les 9 communes. La réalisation des lignes de bus à haut niveau de service BHNS, c'est-à-dire les bus à haut niveau de service, avec les opérations d'aménagement nécessaires relatives à la création de ces lignes, que ce soit d'une façon directe ou dans le cadre de contrats conclus entre la société et le tiers. On sait très bien que ces derniers temps, on a beaucoup d'aménagements, réaménagements de la ville d'Agadir, surtout après la signature du plan de développement urbain. Et donc, ça nous a fait accélérer, c'est-à-dire améliorer encore plus le transport. Donc, voilà, donc un niveau tactique et technique dans lequel se trouve l'ASDL, un niveau opérationnel confié à des opérateurs privés sous forme de contrats de gestion délégués de services publics de transport collectif urbain et interurbain par autobus.
Pour les compétences de l'ASDL et sur la base des statuts de cette dernière, on a notamment pour objet l'élaboration du plan de déplacement urbain donc du Grand Agadir. On avait dit voilà, les 9 communes. Donc, on a la réalisation de toutes les études concernant les projets de mobilité et de déplacement urbain et la quête de moyens de financement et la mobilisation des partenaires financiers, l'assistance de l'ECI, donc dans la conclusion de tout contrat relatif à la gestion et l'exploitation du service mobilité et de déplacement urbain, le suivi et le contrôle des activités liées à l'objet social. Donc, quand on parle du Grand Agadir et du développement d'une agence sectorielle dédiée à la mobilité, historiquement et comme on a exposé, le transport il a été géré par une régie communale sur toute l'aire métropolitaine du Grand Agadir. Aussi, le plan de déplacement urbain, on parle du PDU, a été réalisé sur l'aire métropolitaine, mais uniquement sur une base conventionnelle qui avait désigné la commune d'Agadir pour piloter cette étude. Donc, au début, c'était au niveau d'Agadir, mais après, Agadir toute seule, comme tout le monde le sait, on ne peut pas, c'est-à-dire se baser juste sur le centre-ville, mais aussi la ville et tout ce qui entoure la ville. Donc aujourd'hui et depuis 2019, ces compétences sont en train de se rassembler au sein d'une structure qui a des organes de gestion et de contrôle qui sont opérationnels et du fait de l'ASDL, qui est Agadir Mobilité, réalise effectivement ses missions. Les projets qu'elle a réalisés ou qui sont en cours de réalisation se présentent comme suit. Donc, on a la réalisation du projet de la première ligne du BHNS qui est dans ses phases finales, mise en service prévue pour fin 2024. Pardon. La réalisation des différentes études pour la préparation du futur contrat de mise en exploitation du réseau bus et BHNS, restructuration réseau autour axe BHNS, études tarifaires, schéma contractuel. Donc, on travaille dessus sur les tarifs. La réalisation de l'étude du plan mobilité urbaine durable, le PMUD, la réalisation des études de faisabilité des lignes 2 et 3 de BHNS qui sont en cours, la gestion des parkings souterrains, c'est un projet qui est en cours. Alors, pour les sujets du financement qui se posent avec acuité en matière des déplacements urbains de la personne de l'ASDL Agadir Mobilité, et dans ce cadre, il faut faire la différence entre deux niveaux de financement. Alors, le premier niveau réalisation des études et réalisation des projets BHNS, c'est financement des bus conventionnels. À ce niveau, l'État intervient et participe au financement de ces projets à hauteur d'environ 70% pour les études. Et les projets BHNS, c'est à la hauteur de 30% pour le financement du programme d'investissement contractuel des bus conventionnels. Niveau exploitation, à ce niveau et à part la prise en charge du déficit d'exploitation du BHNS durant les 3 premières années de démarrage, aucune prise en charge des coûts d'exploitation n'est supportée ni par l'État ni par les communes. Et c'est à ce niveau que les efforts doivent être faits. Alors, l'ASDL Agadir Mobilité se finance à hauteur de 5% des projets qu'elle réalise, ce qui implique qu'en l'absence de projet d'investissement, les recettes s'arrêteront. Des réflexions sont en cours pour pérenniser les ressources financières de l'ASDL, c'est-à-dire si on n'a plus de projet, par exemple, pour le projet du BHNS qui a coûté 1 200 millions, la SDL, elle a bénéficié de 5%. Donc, si on n'a plus de projet, cette SDL ne va plus vivre. Donc, il y a une réflexion qui s'impose pour pérenniser les ressources financières de la SDL. Donc, les réflexions aussi et actions qui sont prises au sérieux dans les projets réalisés pour Agadir Mobilité, je peux citer la réalisation des couloirs bicyclettes sur la totalité du linéaire de la ligne du BHNS pour encourager la mobilité douce, la volonté au départ du projet BHNS d'acquérir des bus à motorisation électrique, mais vu que les températures dépassent 45 degrés à plusieurs reprises en période d'été, cette volonté n'a pu être réalisée. Donc, la réalisation de la nouvelle génération des PDU qui inclut la notion de la durabilité des DU, d'où l'appellation du PMUD, ça veut dire Plan Mobilité Urbain Durable. Alors, pour ce qui est les limites qu'on rencontre ici dans le maintien d'une coopération intercommunale, on a le degré d'implication des petites communes qui sont éloignées par rapport aux grands projets, BHNS, PMUD, donc, et le degré d'implication de certaines communes en matière de leur cotisation financière, l'absence de recettes dédiées pour permettre aux ECI d'assurer leur budget d'équipement et de fonctionnement, la non-attractivité des ressources humaines expertisées envers ces ECI, vu que le régime de rémunération n'est pas intéressant. Alors, certains services publics locaux ne peuvent en aucun cas être gérés localement de part de leur nature, comme le transport, les gares routières, les abattoirs, les traitements des déchets.
Alors, sans les recettes dédiées à la gestion de ces services, il est impossible de réussir cette gestion efficacement. Pour le cas de transport, plusieurs expériences ont pu réussir. Par exemple, en France, on a la VT, le taxe sur le carburant en Allemagne, qui est principe du pollueur-payeur. Donc, je conclus pour dire qu'on sait très bien que Barcelone est très développée en matière de mobilité urbaine. Et on aimerait bien s'inspirer de vos expériences, de votre expérience, pourquoi pas nous assister techniquement ou bien s'organiser pour une coopération ou un jumelage pour une assistance technique. On a des chaussées qu'on doit revoir pour augmenter l'accessibilité mobile à tout le monde. Surtout que vous savez qu'Agadir a connu beaucoup de changements de l'infrastructure et est tenu donc d'amélioration, surtout après la signature du PDU pendant ces 2 années. La ville se métamorphose pour aller vers une métropole bien organisée et structurée. Et donc, il faut ajuster ça au BHNS et pour accélérer justement et pour faciliter la vie et rendre la vie agréable aux citoyens. Merci. Merci beaucoup. Le projet de BHNS, en général, la politique de mobilité d'Agadir est une bonne pratique connue, pas seulement au niveau du Maroc, mais je dirais au niveau méditerranéen. Je crois que pour ceux parmi vous qui êtes intéressés sur la question de mobilité, la ville d'Agadir est vraiment une ville très, très intéressante avec une expertise puissante. Aussi avec des liens avec des entreprises espagnoles, parce que je crois qu'un des plans de développement urbain a été fait pour une partie de l'équipe était basée ici à Barcelone. Il y avait aussi l'entreprise Alsa, qui pendant pas mal de temps a géré aussi des systèmes de mobilité. Alors, c'est une ville qui est très connectée et on vous invite à maintenir la ligne ouverte de collaboration parce que c'est vraiment une opportunité, pas seulement pour vous, mais aussi pour des autres métropoles méditerranéennes qui puissent être intéressées. Je vais changer au català de nouveau, passaré al català de nou. Tenim ara amb nosaltres el Martín Gullón, que és el director del Departament de Cicle de l'Aigua de l'AMB. Hem tingut l'oportunitat de tenir el gerent, el senyor Torra, en l'anterior taula, que ens ha donat ja algunes pinzellades sobre el tema de l'aigua a la metròpoli. Ens ha parlat de la importància de les aigües regenerades, de la importància de la desalinització. I, per tant, jo crec que després d'aquesta visió potser més general que ha donat, podríem centrar, si li sembla bé, la intervenció en explicar per què la dimensió metropolitana és important a l'hora d'afrontar aquests reptes. Com s'ha comentat anteriorment, Catalunya i l'àrea metropolitana en particular està vivint una de les pitjors sequeres en moltes dècades. La situació veritablement és extrema i també, com comentava el gerent, al centre d'aquests reptes juga l'àrea metropolitana de Barcelona. I, per tant, intentarem entendre en aquesta presentació com treballar a escala metropolitana ens pot ajudar d'alguna manera a afrontar millor aquesta situació sobrevinguda. Moltes gràcies per ser amb nosaltres. Bon dia, moltes gràcies per la invitació a participar en aquesta conferència internacional. I'm sorry for my English and excusez-moi par mon français. I think it's better for you if I make my presentation in català, i és el que faré ara. Bé, la meva presentació està dividida en 3 parts, molt sintèticament. Una part que parlaré del context de la sequera, com estem, perquè sàpiguen després, parlaré de les competències, què hi ha, què organismes n'hi ha i què fan cadascú, i després què faran o què estan fent davant de la situació de sequera que estem. Sequera, competències i actuacions per fer front a la sequera. Des del punt de vista de la sequera del context, aquesta sequera és l'última que van tenir, va durar 1 any i mig, 18 mesos, i aquesta ja és superior a 3 anys. Avui no toca parlar de canvi climàtic, però és la més forta que hem tingut des que hi ha dades recollides. No toca parlar de canvi climàtic, però no deixa de ser un símptoma que aquesta situació és complicada. Què ha canviat i per què han aguantat més? Perquè en l'última sequera estaven els embassaments a un 15%. Va haver un moment que el conseller de la Generalitat va anar a visitar un monestir i tothom deia que és que va aconseguir que gràcies a això plogués, perquè la situació era molt, molt dramàtica. Fins i tot van arribar a venir vaixells portant aigua.
El que ha canviat d'aquesta sequera respecte a l'anterior i que per això hem aconseguit que sigui més llarga, poder donar resposta durant més temps, han sigut dos temes. Un, per una banda, la desalinització, com deia el presentador, i per una altra banda, l'aigua regenerada. Actualment, a l'àrea metropolitana, aproximadament el 33% de l'aigua que es consumeix, el 33%, prové d'una desalinitzadora i el 25% d'aigua regenerada. Què consisteix aquesta aigua regenerada? Consisteix en tractar l'aigua depurada, després es fa un tractament addicional, que és la regeneració, i es porta a 10 quilòmetres a la planta de potabilització que hi ha a Sant Joan d'Espí, es barreja en el riu Llobregat i es torna a captar i es torna a potabilitzar. Això no es va fer l'anterior vegada, aquesta vegada sí, i això ha aconseguit que d'alguna manera tinguéssim més recursos. Hem de dir que l'empresa que ha fet aquesta tasca, que abans no existia, és una empresa que és de capital mix, o sigui, forma part d'una empresa privada i forma una part també l'àrea metropolitana, un 15%. I també gràcies a aquesta empresa tenim una part del finançament que ha introduït molt breument l'anterior, el Toni Novell. El fet que aquesta empresa faci la depuració, faci la regeneració i la potabilització, evidentment s'esmera en que és com si la potabilització comencés en la depuració. Entre més comencés el primer procediment el més ràpid possible, molt millor perquè arriba millor l'aigua i tens més garanties que potabilitzaràs bé. Resumint, un 58% de l'aigua que actualment tractem prové de regeneració i de desalinització i abans no el teníem. Com deia abans, segona part, competències. Les competències estan repartides entre el govern regional o autonòmic, l'agència que és la Generalitat de Catalunya, i una agència que té, que és l'ACA, que és l'organisme de Conca. Bàsicament, molt simplificadament, les competències de l'Agència Catalana de l'Aigua, de l'ACA, són relatives a tenir quantitat d'aigua i qualitat d'aigua. I les competències de l'àrea metropolitana o dels ajuntaments, després ja explicaré la diferència, és la distribució de l'aigua. Un gestiona els embassaments i l'altre gestiona que aquesta aigua arribi fins a tots els llars, totes les cases que hi ha en el territori. El cas de l'àrea metropolitana és singular en el sentit que és una organització creada pel Parlament de Catalunya i té les competències de distribució d'aigua. Aquestes competències de distribució d'aigua és l'única administració en tota Espanya i en tota Catalunya que la té. Normalment aquesta competència és dels municipis i aquí no és que la tinguin delegada, és que és per llei que és de l'àrea metropolitana. Nosaltres exercint aquesta competència, per això vam poder crear aquesta empresa del cicle integral de l'aigua que explicava abans i gràcies a això, diguem-ne, que hem sigut més forts d'abans o som més forts d'abans d'aquesta sequera. El que actualment està regulant quina quantitat d'aigua es pot consumir en funció dels embassaments és l'Agència Catalana de l'Aigua, que és la que té les competències, és la que diu quanta aigua tenim i, per tant, és la que diu quanta aigua podem consumir. Actualment, l'estat en el que estem, que es diu preemergència, ben aviat entrarem en un estat d'emergència i podrem consumir per habitant i dia un total d'uns 200 litres per habitant i dia, incloent, això en alta, vol dir incloent el domèstic, les indústries i els comerços, tot plegat i el rendiment de la xarxa, 200 litres per habitant i dia. Aquí actualment estem a 170 i això en part és gràcies a que hi ha molta consciència ciutadana. Jo crec que sempre dic el mateix, que hem de felicitar la població metropolitana perquè el consum que fa realment és molt moderat. També s'ha de dir que el consum està, diguem-ne, potenciat que no consumeixen molt perquè la tarifa que tenim, l'últim metre cúbic és molt més car que el primer metre cúbic i això el que provoca és que si consumeixes molt tinguis un preu molt més alt que si és el primer metre cúbic. Bé, vaig mirar com vaig de temps. Bé, ja tenim una mica les competències. Agència Catalana de l'Aigua, quantitat d'aigua, àrea metropolitana, no municipis, malgrat que en la resta de Catalunya i d'Espanya són els municipis,
són els que distribuïen l'aigua. Què fem davant en aquestes competències? Què fem per fer front a aquesta sequera? Pues, per una banda, si realment calgués reduir el consum, estem treballant per poder reduir la pressió de tots els habitatges. Això, evidentment, els efectes no són els mateixos en tots els llars. Hi ha llars que ho patiran més, els que viuen més alt, però és l'actuació més dramàtica perquè si talles l'aigua pots tenir problemes de trencament de canonades i hem decidit que la millor solució serà reduir pressió. Ara per ara, del 200 que es parlava abans al 170 que estem actualment, encara tenim recorregut, però no vol dir que en els 36 municipis hi hagi municipis, zones que tenen consum més alts i actuarem en breu, a partir del gener, per reduir aquest consum d'una forma, diguem-ne, ja de reduir pressions o, si arribés al cas en alguna zona, tallar, però evitarem en la mesura del possible aquests talls. Més coses que fem. Sancionem els particulars que facin un ús incívic de l'aigua. L'Agència Catalana de l'Aigua ha dictat coses que no es poden fer, no es poden regar gespa, no es pot regar, no es pot utilitzar, netejar cotxes, en fi, una sèrie d'actuacions per evitar que faci un consum innecessari o no tan necessari, i llavors nosaltres sancionem en col·laboració amb els ajuntaments quan algun particular fa algun tipus d'aquest ús incívic de l'aigua. A més, actualment estem també actualitzant tarifes i estem incorporant partides per fer inversions per optimitzar el rendiment de la xarxa. Hi ha zones que tenen un rendiment que no és l'òptim i llavors estem obligant a que incloguin dintre de les tarifes inversions per lluitar contra aquests baixos rendiments. I, evidentment, també estem fent un observatori de l'Agència Catalana de l'Aigua perquè ha de fer actuacions, diguem-ne, certa urgència per evitar o per aconseguir que tinguin tota l'aigua possible que necessitem. I ja està, resumint, la competència de la qualitat de l'aigua, de la quantitat de l'aigua és de l'Agència Catalana de l'Aigua, del govern autonòmic o regional, i en canvi la competència de la distribució de l'aigua és de l'àrea metropolitana, a diferència de la resta de zones de Catalunya o d'Espanya, que és a nivell municipal. I, evidentment, qualsevol actuació que fem, tant de sequera com no sequera, tarifes, tot ho fem en coordinació amb els ajuntaments metropolitans, malgrat que la competència sigui metropolitana. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Gullón, per aquesta presentació tan clara i succinta. En definitiva, es tracta de trencar amb una obvietat, que és que l'aigua, com diu ara una de les campanyes que es fan, que l'aigua no cau del cel. I jo, quan veia aquesta campanya, recordo pensar, home, sí que cau del cel. Doncs la presentació del senyor Gullón ens ha demostrat que per tenir aigua no n'hi ha prou amb esperar que caigui del cel, sinó que cal actuar de manera activa i proactiva i en coordinació per poder garantir aquesta oferta. Després tindrem temps per preguntes. Monsieur Lardic, ça va dépendre de vous qu'on arrive à mon objectif qui était avoir 10 minutes pour des questions. C'est pas pour vous mettre de la pression. Monsieur Jean-Charles Lardic, c'est un collaborateur, je dirais, de MedCities depuis des décennies. Après ses responsabilités à la municipalité de Marseille en tant que responsable de la stratégie maintenant et adjointe à la direction de services, et qui pourra nous parler de la situation de métropolisation dans la métropole de Marseille-Aix-en-Provence, et peut-être aussi connaître que la métropolisation, parfois, ce n'est pas la solution à tous les problèmes. C'est ça un petit peu ce qu'on pourra connaître. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, bonjour à toutes et tous et merci à MedCities de m'avoir invité. Je suis ravi que Marseille soit ainsi représentée à travers Marianne Martin et Amine Benaïssa de la Vitem, avec lesquels j'ai beaucoup collaboré également. Alors, je dois dire d'abord que j'ai été un peu rassuré par les interventions précédentes et un peu décomplexé parce que, avec le titre de notre rencontre, on pouvait penser que ce serait un séminaire à la gloire de la métropolisation.
Donc, comme je m'apprêtais, et je m'apprête toujours, à avoir une vision critique de la métropolisation version marseillaise, j'ai été rassuré par les propos aussi bien de Gracian de Mihalescu ou de Marianne Martin, qui ont qui ont dit qu'effectivement, il pouvait y avoir une métropolisation sans métropole, éventuellement des instances à géométrie variable. Et donc, je vais, pendant le temps qui m'est consacré, passer très rapidement sur les difficultés rencontrées par cette métropole, parce que ça peut intéresser ceux qui sont en voie de créer une métropole. Bon, la métropole Aix-Marseille-Provence, c'est 1 900 000 habitants. Et la ville de Marseille, c'est presque la moitié, 870 000 habitants. Elle a été créée il y a seulement 7 ans, avec donc 92 communes. Et j'ai envie de dire qu'elle a été créée sur la base d'un mot magique, métropole. Voilà, ce qu'on trouvait dans les documents depuis 20 ans. On voit Marseille, métropole, Marseille attractive. Il faut créer une métropole, ça allait de soi, parce que le mot semblait nous faire exister aux yeux du monde, allait nous faire exister aux yeux du monde. Et le court-circuit était fait que pour porter un mot, il fallait une institution. Voilà, c'était assez vite réglé. Bon, c'est vrai qu'il y avait des missions importantes qui n'étaient pas assurées, et notamment une mission tout à fait nécessaire pour développer les transports en commun sur le bassin de vie de Marseille. On devait aussi parler, on souhaitait aussi parler d'une même voie pour le rayonnement international et l'attractivité économique, mais là encore un peu un effet de mode. Et puis une raison sérieuse aussi qui était de renforcer les solidarités territoriales. Alors sur cette triple base, on a constitué une métropole qui a hérité de toutes les autres compétences des établissements publics de coopération intercommunale qui existaient auparavant et qui, il faut le dire, a noyé ses premières priorités dans la gestion quotidienne de toutes ces compétences que je ne vais pas énumérer, c'est les mêmes que tout le monde, l'environnement, les déchets, l'aménagement du cadre de vie, à tel point qu'il y a un an, donc 5 ans après la création de la métropole, le président de la République est descendu à Marseille pour interpeller la présidente et lui dire « Bon, les transports, vous en êtes où ? Il faudrait peut-être faire ce pourquoi vous avez été créé. » Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des effets bénéfiques, effectivement, de la création de cet échelon administratif. Mais je voudrais dire très rapidement, je voudrais souligner justement un certain nombre d'effets secondaires, d'effets négatifs et de perte de fonctionnement administratif et politique, notamment pour la ville-centre. Les villes, les plus petites communes bénéficient certainement davantage, notamment d'économies d'échelle sur certains services, mais pour la ville-centre, on s'interroge. D'abord, des bras de fer qui sont induits entre ville et métropole, parce que ce n'est pas la même, ces deux entités politiques différentes et qui sont de bords politiques différents, donc ça pose des problèmes conjoncturels. Et puis surtout, on a une aggravation de la complexité administrative qui est vraiment préjudiciable à la flexibilité, à la réactivité du service public. Et tout simple fait de l'augmentation du nombre d'échelons administratifs. On pourrait, je caricaturerai un peu, mais vous allez voir que les chiffres m'invitent peut-être à le faire. On a souvent remplacé des postes, au lieu de substituer des postes de la métropole à des postes de la ville, on a souvent simplement remplacé des postes de responsabilité opérationnelle à la ville en fonction d'interface avec la métropole, pour gérer les lourdeurs, les rigidités, les lenteurs de cette interface qui s'est produite. Et quand on fait des calculs, je crois qu'on peut dire que sur les effectifs des communes avant la création des établissements publics de coopération intercommunale et de la métropole, le total des effectifs de ces communes et de la métropole a augmenté de 20-25%. Donc c'est énorme en termes de fonctionnaires, c'est plusieurs, ça doit être dans les 6 000, alors on a créé de l'emploi, effectivement, mais bon, c'est pas forcément de l'emploi qu'on souhaite. Donc, problème également politique, de responsabilité, quand c'est un élu métropolitain d'un autre territoire qui gère une problématique territoriale opérationnelle sur la ville, comment peut réagir l'élu municipal qui est redevable du service public vis-à-vis de ses citoyens?
Donc on voit que c'est un certain nombre d'effets négatifs qui sont évités par des villes comme Montpellier ou comme d'autres, comme Lyon, dans lesquelles la métropole n'a pas créé forcément des services supplémentaires, mais dans lesquels on a une vraie mutualisation des services. Donc la création de services, et je ne vais pas rentrer dans l'historique pourquoi on a créé des services, ce sera encore plus décoiffant, mais la création de services spécifiques à la métropole engage un certain nombre de désordres. C'est aussi un obstacle à la mise en œuvre de politiques, un obstacle structurel à la mise en œuvre de politiques cohérentes, parce qu'il y a des recoupements qui sont sujets de tension, il y a des lacunes, des vides, il y a aussi des usurpations de position, ça faudra en parler, comme dans la question des pratiques alimentaires, où la métropole a décalé sa compétence de l'agriculture vers les pratiques alimentaires qui relèvent de la vie socio-économique et qui relèvent à l'évidence des compétences sociétales de la ville. Alors tout ça pourrait se résoudre par une clarification, une articulation des compétences. Et donc, on pourrait penser que c'est des erreurs de jeunesse. Et puis, on a le projet des 100 villes décarbonées. Marseille est lauréate pour faire partie des 100 villes pilotes décarbonées. Donc, on peut espérer que ça va créer un peu plus de coopération. Et c'est en train de démarrer. Mais enfin, on peut toujours s'interroger quand on voit ce qui se dit aujourd'hui, on peut se demander s'il n'y aurait pas eu d'autres systèmes possibles ou si on ne pourrait pas fusionner la métropole avec un autre échelon. Mais le dernier point sur lequel, justement, comme Auriol me demande d'être assez rapide, le dernier point structurel le plus inquiétant pour moi, d'un point de vue prospectif, et là, il ne met pas en cause la métropole elle-même, il met en cause l'organisation métropolitaine et plus exactement l'ensemble de la gouvernance territoriale. C'est que dès lors que nous sommes nombreux à être convaincus que les politiques sectorielles ne vont pas sauver le monde, que les technologies, le solutionnisme technologique, les énergies renouvelables, la réhabilitation des bâtiments, les transports propres ne vont pas résoudre nos défis climatiques et encore moins nos défis sociétaux. Et dès lors qu'on pense qu'il faut aussi promouvoir de nouveaux modèles de développement local, basés sur toutes les nouvelles formes d'économie collaborative, d'économie de la fonctionnalité, d'économie du partage, on doit mettre en synergie, le mot-clé c'est mettre en synergie l'action publique et toutes les politiques publiques avec le potentiel de développement des territoires. Ça suppose une vision systémique. Comment peut-on avoir une vision systémique quand on est en train de gérer, quand une collectivité est en train de gérer l'éducation, une autre le tourisme, une autre les déchets, une autre les espaces naturels? C'est proprement impossible. Et on se dit qu'effectivement, on a besoin d'une réforme structurelle en profondeur si on veut faire face aux défis du futur, avec une plus forte implication, je ne l'ai pas dit, mais ça va de soi, une plus forte implication de la population et de l'ensemble du tissu créatif de nos territoires. Et ça invite à réfléchir. Alors on a plein de réflexions là-dessus et ça invite notamment à imaginer des échelons territoriaux qui, quelque part, auraient plus ou moins tous la compétence générale, mais auraient des modalités d'intervention différentes. Autrement dit, dans une matrice qui représente les compétences techniques, technologiques, thématiques, et puis une matrice qui correspond aux modalités d'action, planification, réglementation, on pourrait, mise en œuvre, communication, participation, on pourrait avoir une approche qui s'oriente un peu vers un choix dans une lecture horizontale plutôt qu'une répartition, de thématiques. C'est un des sujets sur lesquels on travaille, sur lesquels on a lancé, avec l'appui de MedCities, qui a bien voulu diffuser notre questionnaire, une première étude qui a pris un champ particulier parce qu'il y avait une opportunité, une étude sur la gouvernance des milieux marins et littoraux dont on m'a demandé de parler à notre rencontre de Sarajevo. Mais une étude qui a vocation à englober, à se développer aussi sur le territoire urbain et en Méditerranée et à associer tous ceux d'entre vous qui sont intéressés, qui ont été sensibles aux questions de géométrie variable et avec une conviction que
l'échelon territorial et sans doute l'échelon communal avec sa proximité avec la population, avec sa proximité avec le ressenti, le vécu, et sans doute doit avoir un rôle privilégié dans cette mise en scène globale des politiques publiques au service des citoyens, parce que c'est là le lieu où on rencontre les vrais gens et où les problématiques, la complexité dont on parle, peut être abordée, parce que la complexité, c'est la complexité de nos esprits, c'est la complexité de nos cerveaux, de nos choix à chacun. Et donc, écoutez, si MedCities veut travailler avec nous sur le sujet, ça rejoindra la dynamique que nous avons lancée à Marseille, qu'on a appelée la transition juridique, une démarche visant à refondre, re-questionner nos cadres juridiques, pas seulement institutionnels, mais aussi l'ensemble de nos cadres juridiques, pour rendre possible un futur souhaitable que le droit actuel, forcément défenseur du statu quo du monde d'aujourd'hui, empêche d'émerger. Merci beaucoup, Jean-Charles. Et merci doublement aussi pour être si honnête, si clair pour expliquer aussi les conflits et la partie moins facile. Je crois que dans ce type de rencontre entre villes, c'est bien de ne pas entendre que tout marche bien, tout est parfait, parce que sinon, on n'apprend rien si tout le monde parle seulement des choses positives. So we managed to get 6 to 8, maybe even 10 minutes, if you allow me, for discussion. I have some questions, but I think it would be much more interesting if the participants can raise their own questions in the table. Unfortunately, we don't have time for comments. We can do this over lunch. So I would kindly ask the people that have questions to raise their hand and take the floor. Introduce yourself very briefly, and if can be in a telegraphic way, answer one question for any of the members of the panel. That would be interesting for the discussion for the next 8 to 10 minutes. Any questions? And no questions yet. Are you sure? We have one question over there, Constantia. Thank you very much. Thank you. Je vais changer en français parce que c'est pour M. Lardic et pour Mme Papa. Je pense que c'est très intéressant. On a aujourd'hui un représentant de la métropole de Montpellier et un représentant de la ville de Marseille. Les deux métropoles ont été créées par la même loi. Je comprends que par les spécificités, particularités du territoire, l'expérience vécue par l'un et l'autre et au minimum, ce que vous nous avez présenté aujourd'hui est très différente. Est-ce qu'on pourrait faire l'effort d'identifier quelles sont les raisons pour lesquelles Montpellier la ville a su créer une métropole en intégrant l'ensemble des communes et en créant cette légitimité? Et par contre, quelle est l'analyse que les représentants de la ville de Marseille fait par rapport à ces mêmes processus vécus dans ce territoire? Qu'est-ce qu'on peut apprendre des processus qui peuvent être comparés en tout cas? If you allow me, we will take 2 or 3 questions and then we answer them all. Any other question for the panelists on the water, transport, mobility? No? Okay, so can we maybe ask Jean-Charles to first from the panel to answer the question? Oui, je laisserai aussi la parole à Clémentine. J'ai l'impression que d'abord, la dimension humaine a été mieux et politique était mieux prise en compte à Montpellier avec ce pacte de confiance. Un pacte de confiance qui était né, je crois, au début de la création de la communauté de communes il y a fort longtemps, mais qui n'a pas vraiment été rétabli, renforcé au moment de la création de la métropole, la création un peu forcée de la métropole sur certaines communes qui ont eu énormément de mal à l'accepter et qui continuent encore à la contester, même si ce n'est pas toujours les mêmes communes qui sont dans ce dernier rôle. Et puis aussi le fait qu'on ait décidé délibérément que c'est une administration différente, alors que je crois qu'à Montpellier, il y a beaucoup de services communs. Donc, tout le volet sur les lacunes, sur les renvois de balles, sur les hésitations, c'est en interne et ça se résout sans doute mieux que quand c'est 2 administrations différentes, surtout sous l'autorité d'élus qui ne sont pas du même bord politique. Donc, je vois déjà ces 2 explications. En plus, il y a effectivement, on pourrait voir aussi des explications géographiques, territoriales,
et des différences entre les deux. Mais déjà, j'évoquerai ces points-là et je laisserai Clémentine qui a sûrement des choses à compléter. S'il te plaît, Clémentine. Merci. Merci Jean-Charles. J'allais poser à peu près la même question que Constantia un peu en réponse à ça. C'est vrai que... Vous m'entendez? Je suis peut-être un peu loin. Merci. C'est vrai que le processus a été assez différent à Montpellier dans la mesure où effectivement la dynamique volontaire de la construction déjà à la base n'a pas enclenché la même chose que celle de Marseille qui était beaucoup plus automatique. Pourtant, on a le même, j'allais dire le même challenge, c'est-à-dire une ville-centre qui est vraiment très très grosse. Donc Montpellier, c'est 300 000 habitants. La deuxième ville de la métropole, c'est 20 000 habitants. Et ensuite, c'est tout en dessous de 20 000. Donc, c'est vraiment un système d'hyperphalie importante. Donc, effectivement, Jean-Charles le disait, une des premières choses qui a été faite, c'est que les deux administrations, donc celle de la ville-centre Montpellier et celle de la métropole, ont été mutualisées. Donc, il y avait 1000 agents à la métropole, 5000 agents à la ville. On a créé une administration mutualisée de 6000 agents. Et dont 1000 agents de la ville sont passés sur des compétences qui avaient été transférées à la métropole. Donc aujourd'hui, on est sur 2000 agents qui travaillent sur des compétences métropolitaines, 4000 sur des agents villes, et qui travaillent dans une administration unique avec un seul directeur général des services. Donc effectivement, ça aide aussi à régler les possibles crispations, sachant qu'un processus de métropolisation, effectivement, surtout dans une configuration comme la nôtre, il est plus positif pour les petites communes qui finalement viennent gagner en ingénierie, en soutien à l'ingénierie. Aujourd'hui, on a des petites communes qui peuvent porter des politiques ambitieuses sur les ressources informatiques, sur les relations internationales, sur la gestion des risques, qui étaient des sujets qui n'étaient pas du tout pensés aux échelles des petites communes, qui subissaient beaucoup, par exemple, le risque des inondations chaque année, qui sont un gros sujet à Montpellier. Donc, elles ont gagné en ingénierie. Elles ont aujourd'hui des services qui les aident à mettre en place. Donc, pour les petites communes, c'est vrai que j'allais dire c'est presque automatique. La métropole est un gain, mais pour autant, elles se sont aussi dessaisies d'une forme de souveraineté. Et il a fallu aussi, et ça, je pense que c'est en ça l'enjeu, alors peut-être, je ne sais pas si on a réussi à le faire à Montpellier, mais l'enjeu de transcender l'intérêt communal pour créer un intérêt métropolitain. Et à mon avis, le vrai enjeu de la construction métropolitaine, il est là. C'est-à-dire qu'en fait, on a pris une addition de communes qui ont chacune un intérêt communal. Et comment est-ce que l'intérêt métropolitain, ce n'est pas juste l'addition des intérêts communaux, mais c'est la création d'un intérêt métropolitain plus vaste, qui porte des problématiques plus vastes. Et aujourd'hui, ça, notamment sur les politiques en matière de transition écologique, il me semble que c'est un pas en arrière du not in my backyard. On prend un pas en arrière et on essaie de construire quelque chose de plus large. Et la métropole, en plus, est plus légitime pour aller créer des coopérations avec les territoires alentours. Donc, on peut en plus porter des choses au niveau du bassin de vie. Donc, pour moi l'enjeu et ce qu'on a essayé de faire et ce qui me semble qui peut-être fait la réussite du modèle métropolitain, c'est ce côté-là. C'est ce côté à la fois d'avoir apporté aux communes des choses très concrètes, en termes d'apport d'ingénierie, mais aussi d'avoir essayé de construire quelque chose qui finalement était plus grand que l'addition et des intérêts communaux. Et la construction d'une administration unique et rassemblée, elle participe aussi de ça parce que c'est après 6000 personnes qui ont aussi entendre le même discours, sont portées par le même projet politique pour le territoire. Et donc forcément, ça implique une dynamique différente sur le territoire. Merci beaucoup. If we can extend maybe 5 minutes, m'agradaria també en aquest debat que s'estava plantejant en com passar de 36 interessos municipals al fet que els 36 municipis se sentin part d'un interès metropolità. En el cas de l'àrea metropolitana i en particular en el nivell de finançament, quins són els mecanismes pels quals s'aconsegueix o s'intenta que els 36 municipis se sentin interpel·lats pels reptes que ens has plantejat en la teva intervenció? Sí. Pel que fa al finançament i al finançament municipal que fan els municipis, nosaltres tenim dos mecanismes. Un és una participació en l'impost de béns immobles dels municipis, de cadascun dels municipis, exceptuant Barcelona, en concret un percentatge del 0,056%
de lo que és el seu padró de béns immobles. L'impost de béns immobles aquí és una competència municipal. Tot i que està subjecte a una llei estatal, és una competència que tenen els propis municipis. Llavors, sobre la recaptació d'aquest impost de béns immobles dels municipis, nosaltres cobrem un petit percentatge. Hi ha un altre mecanisme que actua de forma, no sempre, però pot actuar de forma bidireccional. Els ajuntaments també ens aporten un percentatge sobre la seva participació en els impostos estatals. L'Estat recapta una sèrie d'impostos, d'activitats econòmiques, l'IVA, impost de valor afegit, alcohol, etc. I fa una distribució d'aquesta recaptació als diferents municipis de tota Espanya. I, òbviament, els municipis de l'àrea metropolitana també ingressen una part d'aquests impostos que recapta l'Estat. Llavors, a l'inici de cada un dels mandats de 4 anys, aquí a l'àrea metropolitana es pren un acord en el qual els municipis es comprometen a traslladar o traspassar a l'àrea metropolitana el 9% d'aquesta recaptació d'aquests diners que li venen dels impostos estatals. És una fórmula una mica diferent a les altres perquè l'Ajuntament aquests diners no els veu mai. Prenem un acord que l'Ajuntament dona ordres al banc, que és el que ingressa aquests diners en una compte municipal, que en el moment que ingressa aquests diners al banc, el 9% automàticament se'ns trasllada en el mateix banc a una compte de l'àrea metropolitana. Per tant, no estem mai pendents de que un ajuntament ens ho pagui, de que un ajuntament li vagi bé o no pagar-nos, sinó que aquests diners venen directament en el moment en què l'Ajuntament els ingressa, passen directament al compte de l'àrea metropolitana. Però, a més, aquest mateix mecanisme l'utilitzem quan hem de fer una inversió en alguns ajuntaments, una inversió metropolitana en alguns ajuntaments, de la qual ells són copartíceps i han de cofinançar aquesta inversió, però a vegades no tenen la capacitat en el seu pressupost anual de poder fer aquesta despesa, de poder abordar aquesta part d'inversió que ells han de fer, o no tenen la capacitat d'accedir a un crèdit bancari per poder fer front a aquesta inversió, ho fa l'àrea metropolitana en nom d'aquests ajuntaments, dels ajuntaments que han de cofinançar aquesta inversió. És l'àrea metropolitana qui paga la part dels ajuntaments, que han de pagar els ajuntaments, o qui s'endeuta per poder cobrir la part que han de pagar els ajuntaments. I llavors els ajuntaments prenen un acord d'incrementar durant uns anys determinats la participació nostra en els tributs de l'Estat, aquell 9%, l'incrementen amb el percentatge necessari perquè al llarg d'uns anys ens sigui retornat aquests diners que hem avançat. Per tant, és un mecanisme bidireccional que ens permet, de col·laboració amb l'Ajuntament, amb els ajuntaments, que ens permet ajudar-los a finançar inversions en les quals ells han de participar, però que en un moment donat, pel que sigui, no tenen la capacitat de poder-ho afrontar. Ho fem nosaltres i li donem la possibilitat de tornar-nos aquests diners al llarg d'uns anys determinats en base a incrementar aquesta aportació anual que ens fan de la participació en els tributs de l'Estat. Molt interessant. Aquesta funció de donar múscul als municipis es demostra com un incentiu clar per la part dels municipis, m'imagino que també dels municipis més petits, de beneficiar-se de la seva pertinença en aquesta dinàmica metropolitana. Vous avez quelque chose à ajouter pendant 30 secondes, une minute et demie, c'est clair? No? Alors, en principi, acabarem en català. Clausurarem aquesta sessió amb un petit retard, però crec que hem aconseguit posar-nos al dia del text. Reprendrem a les 3 de la tarda amb la darrera sessió de com millorar la coordinació i la col·laboració en la governança multinivell a la Mediterrània. I moltes gràcies per tots i que gaudiu del dinar que farem al mateix lloc on hem fet l'esmorzar. Moltes gràcies.
Un, dos. Un, dos, tres.
We will start again the third and final panel of this conference. So I would like to invite Mrs. Carlota Roset, who will be the moderator for this panel, to take her place. And our panelists, Mr. Agustín Fernández de Lozada from FIDOP, Mr. Uriol Illa, Director of International Relations in Digital Metropolis in the Metropolitan Area of Barcelona, Mr. Xavier Bernard Sant, Secretary General of Euroregion Pyrénées Mediterranean, and Mr. Josep Canals Molina, Secretary General of MedCities. Thank you. Okay. Good afternoon, everyone, and thank you for bearing with us. I know this is the most complicated session because it's right after lunch, and we have the tradition of napping here, but it's a myth, actually. No one does nap above 5 years old, so please bear with me. Yes. Sí, te acabo de intervenir en català. So I will, because all the panelists here are Catalan speakers, so I'm sure some of them will be more comfortable with Catalan, but the translation and the language of the headphones is in English and in French. So anyone can speak in either of the three languages. Up to you. Okay, so just before we start, it's 3 o'clock, so we're doing very well. We have an hour and a half ahead of us, and I have to warn you that I will have to be very strict because we are tired, but also because I have to take a plane. So I will try to stick to the schedule. So please, I hope that everyone will help me with that. The topic of this session, it's a little bit different to what we discussed before. Okay, we have discussed what's the different status of institutionalization of metropolitan areas in the Mediterranean basin. We have some consolidated ones, some that are in developing state. But now we have to take a broader look at other actors that are in our territory and that can help or can hinder sometimes these processes of metropolitanization. So we have to look at other levels of government that exist. So how does a metropolis interact not only with the cities, but with the regions and with the national states and beyond, with the European Union, for instance, or with the Union for the Mediterranean. So all these multi-level governance dynamics, how does it work and how can it help improve this metropolitan governance that we are seeking? And also we have to be very careful with the decentralization principles, because let's not forget that we are talking of cities here. And it's very precious, this principle of subsidiarity, that it has to be the closest level to citizens, the one that deals with their issues. So how are we going to find the balance between these metropolitan realities, the city level, and the decentralization that most of the time comes from the state? And we will hear examples, and we are all aware of very different realities depending on our countries. No, some countries are very decentralized, some have gone under this process of decentralization, and some are doing the reverse process. Some are going back to centralization, as we will see. So these different levels of government need to be taken into account because it's the context where our metropolises exist. And then there is a broader movement of networks. So of course, hosting this event is MedCities and is the European Metropolitan Authorities, which is a kind of an informal network that is led by AMB. So how do these networks of metropolis can help also with this process? Because sometimes you are thinking very much internally to your territory, but if you look outside, you can find some partners to help you in these challenges. So we're going to try to cover all these issues. And I will maybe start with Mr. Fernández de Lozada. He works for FIDOP. He's the chair of the program for cities.
I would like to ask you, Agusti, about this topic I was presenting now about decentralization. So in the Mediterranean, how can this regional ecosystem find a balance between decentralization processes and metropolitan governance, and how can this support this metropolitan process that it's happening in many of our countries? Okay, thanks, Carlota. I guess I have around 10 minutes. Around 10 minutes. Okay. Good afternoon. Good afternoon to everybody. I will finally speak in English, so everybody can understand and not use the headphones for the translation. So as Carlota was mentioning, I will try to provide a panorama on the state of decentralization worldwide, but with of course with a special focus in the Mediterranean region. Decentralization agenda as the agenda meant to enable the institutional and operational environment in which local and regional governments operate, also metropolitan areas operate, is experiencing, I would say, worldwide, but for sure in the Mediterranean area, a very clear setback, bad times for decentralization. I will pose an example, which is, in my opinion, very clear, touching a country, which is Tunisia. Decentralization was one of the cornerstones of the reforms launched after the Jasmine revolution, the formulation of the constitution, etc., and the recent reforms introduced by the government cancelling the municipal councils are bad news for decentralization. And I put this example because this is maybe the most visible example that I can use to show these setbacks, but I could also speak about Europe and many contexts in Europe, even in Spain. Giving you, for example, the example on how national governments have managed the this unprecedented budget, which is the recovery budget, which has produced a centralization of the design and the implementation processes to fund this recovery and all the transitions, ecological transition, digital transition that are linked to that recovery. And this process of re-centralization might be explained first by an acceleration of this centralization trends due, for example, to the COVID outbreak, accelerated many trends, many centralization trends, geopolitical tensions, but for sure, the rise of nationalism, the rise of populism, the rise of even authoritarianism in the region, but I would say, I insist, worldwide. The nation state is back. The nation state is back and again occupying a very relevant portion of the public agenda. And this, I insist, is bad news for democracy. And this is also bad news for the effectiveness of the responses, the solutions, the policies that must be provided to address the current challenges that we are facing. Not only local and regional governments, also nations, societies, the international community. We need, and I think there is a consensus that we need local and regional governments as key actors to address these challenges. The world is getting urban. The Mediterranean region is getting urban. Today, 66% of the region, of the population of the region live in cities, and this is especially relevant in the southern shore and the eastern shore of the Mediterranean. These global challenges, climate change, human mobility, the transformations that our productive systems requires, digitalization, all technological disruption happen in cities. So cities play a key role to address all these very complex challenges, and cities are key
instruments for democracy. Cities are key instruments to bring democracy closer to citizens. So undermining local and regional capacities to provide efficient responses is not only a bad news, it also implies reducing our capacity to address this very complex context. This means that local and regional governments and metropolitan areas in the Mediterranean and worldwide operate with very constrained political autonomy, operate with unclear competencies, responsibilities. In some countries, these responsibilities are not aligned with real necessities of municipal governments, of regional governments, of metropolitan articulation. In other, de jure decentralization, what is written in the law, is by far beyond de facto decentralization, what is real, our reality. There is a very clear insufficient financial, so local and regional governments operate with very clear insufficient financial resources. I can give you some percentages here. The percentage of how local and regional governments in Algeria, Morocco, Tunisia, Egypt, Jordan, Turkey, but also Spain, the percentage of the participation in public spending is in all these cases below 10%. In many cases around 3, 4, 5, 6, 8%. That is very, very limited to address the needs they have, the responsibilities they are addressing. Very low fiscal autonomy, high dependence on national transfer which are conditioned, not predictable. We still speak about unfunded mandates in the hands of local and regional governments. Very difficult access to debt, very difficult access, for example, to development banks, to articulate with development banks. Also constraints to work in a formal and clear manner with international cooperation, with international agencies in the field of international cooperation. And of course, I would say as the last evidence of these setbacks on decentralization or in the decentralization agenda, the highly inefficient multi-level and multi-stakeholder governance mechanisms that can be seen in almost all the countries in the regions. When I speak about multi-level cooperation, public-public cooperation, I'm speaking about articulation between the different tiers of government, international, national, regional, local, and here I include metropolitan. The articulation between peers, and this is clear, I suppose, for you in the case of metropolitan areas, but I would also include here challenging things like urban-rural relationships, intermunicipal cooperation, and of course, metropolitan coordination and articulation. According to the data provided by Metropolis, metropolitan coordination has still a very long path to go. Is still non-efficient in the region. Only some cases appear as best practices or as relevant practices. I would say Amman in Jordan, I would say here Istanbul in Turkey. Some metro areas are performing well in terms of coordination at the metropolitan level. This has very clear consequences. In the form of territorial inequalities and imbalances, territorial fragmentation, inefficiency of the responses provided, difficulty to leverage metropolitan assets. These are the consequences of this lack of coordination. And the question here is how to overcome this situation. First, we need political will, that's for sure. We should also mobilize citizen will, so mobilize citizen engagement. I would say having the capacity to show the benefits of metropolitan territorial coordination in urban agglomeration. We need
knowledge, we need research, we need we need to link the research with the policies that local and regional governments are implementing. Here, the role that city networks, metropolitan networks play, I think, is also crucial, and we need pressure by the international community. I think it is fundamental to recover, to put again the agenda of decentralization, the agenda, the metropolitan agenda on the table. In the Union for the Mediterranean, in the European Union, we have to open lines of dialogue with national governments. We have to forge alliances with national governments to reinforce the decentralization agenda and to strengthen the capacities for local and regional governments to operate and to provide solutions. In this framework, we have to move forward defining inclusive and sustainable frameworks for multi-level governance. We have to move forward defining inclusive and efficient systems to articulate with metropolitan stakeholders, and we need, I insist with this, I close my intervention, political will, knowledge, and lots of commitments. It's a very difficult task in a very complex scenario. Thanks. Thank you so much, Agustín, and thank you for sticking to the timing. Excellent first intervention. I would keep in mind the message, no? Which are these ingredients that we need to fight or to overcome these re-centralization processes that are going on? We need political will. It's very necessary. We need this citizen participation. And this goes back to what Vice President Alemany was saying this morning. Let's not forget to show what we do. So the citizens need to understand that these metropolitan realities that don't happen because, oh, we want another institution, but because we are in charge of making sure that they have water in their homes, that they have transport. So the best way to have everyone aligned and defending this level is to show the utility of this metropolitan dimension. So thanks a lot for reminding us that. And if you allow me now, we will change a little bit now the topic, and we will go to a political network that is led by the Barcelona metropolitan area. This is called the European Metropolitan Authorities. This network started as a conference, really, just to gather metropolitan mayors and presidents to discuss their common challenges. But we saw it was a successful thing because there's not that many fora where these politicians can share these issues. I think there is a lot of groundwork and lots of networks for cities and for regions, but maybe this metropolitan dimension is a little bit new. And technically there is a lot of connection, but politically they didn't necessarily know each other yet. So that's how the EMA, the European Metropolitan Authorities, was born. And it has proved to be a means of discussion, but also to lobby the European and the global agenda. So here I have with me Oriol Illa. He's the Director of International Relations and Digital Metropolis of AMB. And with the hat of EMA, of the European Metropolitan Authorities, I would like to ask you, do you think there is a role for metropolis and for metropolitan areas in these European and these global agendas? And one part of the lobby that we try to do through EMA is try to influence the EU and try to remind them that there is this metropolitan dimension that is relevant. So do you think if this metropolitan dimension was taken on board by the European institutions, that would improve this metropolitan governance? And then a follow-up question, but I posed it already, is what will happen after the European elections next spring? Are we doing any new plans to lobby to include these dimensions into this agenda? Thank you so much. Thank you, Carlota, and good afternoon, everybody. First of all, I would like to thank MedCities for organizing this international event. I think that could be a good idea to keep this meeting to find with all friends.
and well, talk about the metropolitan governance, because I think that it's a never-end topic or never solve a question. So I try to speak with both hats, with the European metropolitan authorities on the one hand and some metropolitan area of Barcelona as well, because because I think that the IMA is a network launch of this institution in 2015, and it's a good result of what we mean when we talk about the metropolitan networks. So the first thing is that there is no clear recognition of the concept of metropolitan area in the European Union. This is important because when we speak about the metropolitan areas, I think that every city understands a different thing. And a metropolitan area could be, for example, an institution like the Barcelona metropolitan area, but it could be at the model of the Polish country, for example, with a very strong cooperation between the different cities, metropolitan cities. So the first idea is there's no clear recognition of the concept of metropolitan area in the European Union. And this is a problem because if you cannot explain what you are, you doesn't exist for the institution. And I think in terms of European institutions. And the European institutions are basically a political institution made up by the member states. So this is complex to understand how the metropolis and the cities in some way are also political actors in a context of global agendas and specifically in the European agenda. So first idea, no clear recognition, but there is a little hope in this speech. On global agendas, there is an incipient recognition, and Vice President Alemany explained this morning that the General Assembly of the UN Habitat recognized for the first time in the history the metropolitan fact. And it's very difficult to understand the Agenda 2030 and the 17 SDGs without the comprehensive of the existence of the metropolitan areas. So in the global agendas, there is an incipient recognition. And in this context, networking is a key. The metropolitan networkings and the city networks are important, are crucial. With what role, asked Carlota? Well, I think that our role in the European institutions have to do with our competencies, with our nature. I mean that our functions is connected, is linked with the urban transformation. So our role is very connected with sustainable and development, urban development, for example, what has to do with the energy efficiency. Let me say a little mark. The two main strategies of the European Commission are the digital transition, are the European New Green Deal, and this is very connected with the urban reality. So we have a role in the terms of sustainable and urban development. We have a role in terms of economic and social cohesion. For example, identifying in what sectors our metropolis are in the top of the ranking. We have not expertise in all sectors, so it's not sense that every territory, every metropolitan territory can be the better in all the economical sectors. So we can identify the strategic economic sectors and having an urban perspective on the economy. Third important topic, environmental policies, and we speak about this topic during all the day, linked with the water cycle, so important in a context of drought like the one we suffer. And the general manager of the Barcelona metropolitan area, or I think the director of the cycle of water, Martín Gullón, explained what is our situation. The more extreme in the last 100 years. We have the levels of water under the worst situation ever seen before. So, well, this
this is a way to contribute to the build of the cities and the metropolitan areas. And lastly, I think that is our main topic, is the metropolitan governance, how it's possible to work in these complex systems of the what we say the urban layout. What are the mechanisms to make possible this challenge, and how can contribute to a better life for the citizenship? From our situation, from our point of view, from our resources, because the resources is always a hot issue in these discussions as well. And I think that we have a very important role. At the end, we have a very important role in the European institutions. And it's not easy to keep out of the table to political actors so important as the metropolitan areas. So European metropolitan authorities, as Carlota mentioned, is a very, for us, is a very good tool to achieve these goals. It's a forum for leading politicians from Europe's main cities and metropolitan areas, was launched in 2015 by the Barcelona metropolitan area, and evolved into platform for political dialogue among metropolitan areas, but with one singularity. There is no fixed structure, there is no board, there is no budget, so it's a flexible way to speak, to talk, to change the best practices. So it's a way that we can meet every year, once a year, in a political meeting. Carlota said before, with the mayors, the deputy mayors, talking about all the topics that are in common in the metropolitan areas in the European Union. And then we have this paper, we bring this paper to the European Commission to speak with only one voice. Is a good strategy to make possible this change in the heart of the European institutions. So how metropolitan governance would improve the European policies? I said before, the big strategies for the region that we understand as European Union are two: the Green New Deal, the transition to the green economy and all that is connected with this concept, and the digital transition. This is not a casual thing. This has to do with the reality of our world today. And Europe doesn't want left behind in this very hard running to be an important region in the world. So these two strategies are very connected with the metropolitan dimensions. Why? Because we think, I think that this is a shared thought, is the metropolitan dimension is the most suitable scale to address some of the most important challenges in the Mediterranean region. So what when the states talk each other, maybe they speak with different languages because the interests are different between them. But when in the same table we are together, different metropolitan areas, the language is the same. We have problems with the cycle of water and sanitation, the waste treatment, the cooperation and the collaboration in a system of good governance, the public transportation, the economical sector, and so on. And I think that the metropolitan dimension is really the best scale to face this challenge. This aligns very well with the European principle of subsidiarity that asserts that decision-making authority is best placed at the administrative level where actions will produce better outcomes for citizens. It's the best place, it's the place closer to the citizenship, and in defense of this principle, we think that this metropolitan dimension could help to achieve the main goals of the global agendas. So lastly, the specific actions, as you are aware, in the next year, we will have the European elections. I think that these elections, I don't know what will happen, but I think that will be a very important elections because it's not
so clear this speech that we have today. It's not clear that the metropolitan areas and the cities could be the better territories to face this challenge. It's not clear. There are a lot of speeches that say and go on the contrary side. So we have defend this message. We have defend this objective or this goal to integrate into the institutional architecture of the Union this message, the importance of the metropolitan governance, the importance of the metropolitan fact. So this has a name, the advocacy work that from the European Union, European metropolitan authorities, we have been working from 2015, and I think that it's very important to gaining the recognition that at the beginning of this speech I mentioned that we have no enough recognition to face this challenge. So well, I think that is our desire for sure from Metropolitan Area of Barcelona, and I hope for the rest of the network, the European metropolitan authorities. And it's not an easy task. But I think that it's a task that have some success. Well, the question is how can we carry on the work made until now? So thank you. Thank you very much, Oriol, and thank you also for sticking with the 10 minutes. So far, so good. I'm very proud of my speakers today. Just following up with what Oriol said, I think everyone agrees, not only at European level. In this case, we're speaking from a European voice because of this European Metropolitan Authorities Network, but also if you look globally, the challenges of the Sustainable Development Goals are shared by all of us. Either you are from a European or non-European country, but in these global agendas, what is important is that many of the big challenges that they are asking to face happen at the urban and at the metropolitan dimensions. So we have to make sure that they understand that for some of these problems, the best way to act is from this coordinated and metropolitan way. And if we make this clear that for these specific topics, like transport is very clear, or water or waste, this is very easy to understand that you cannot face the problems in a very big way, like from a country level or from a city level. The right dimension is the metropolitan one. So if we can identify these issues where we are relevant, I believe this is the way to go forward and to be able to be players in these bigger global agendas. And speaking of how we interact with other players, with bigger players in the region, we have here Xavier Bernard Sanz. He is the Secretary General of the Euro-region Pyrenees Mediterranean. And this is a network of regions, actually, not of metropolitan areas. So I would like to ask Xavier, how does it work? Like, how do you think the multi-level governance between the regions and the metropolis that exist in these regions can be coordinated, and we can get more efficient administrations if they work together well? Thank you, Carlota, and thank you very much for the invitation, MedCities and the IMB. Just for your changing the let's say the language, I will try to speak in French. Is it okay or no? You prefer? Yes. I can in English, but I think it's better also to change. And I think the Secretary General perhaps will speak in Catalan. So the three languages of your networking will be used. Juste vous dire pourquoi je suis ici. L'Euro-région Pyrénées-Méditerranée, ça fait 30 ans, au même moment où des élus réfléchissaient à la création de MedCités, certains élus se sont posé la question de comment renforcer la coopération entre régions du bassin méditerranéen avec une culture et une économie proches. Pendant 10 ans, la région Catalogne, les Baléares, la région Languedoc-Roussillon, donc je vais parler aussi des capitales régionales, et l'Occitanie, 4 régions culturellement proches, avec des capitales historiquement proches, Barcelone,
Palma de Mallorca, Montpellier, Toulouse, ont réfléchi à renforcer leurs liens. Et pendant 10 ans, ça a pris 10 ans, je pense comme MedCities, la coopération a pris son temps. Au même moment où l'Europe changeait d'envergure, on parle des années 90, pour comprendre l'avenir, il faut essayer de comprendre pourquoi on est là aujourd'hui. Et en fait, on en parlera aussi la rive sud de la Méditerranée. L'Europe était en construction, l'Espagne venait à peine de rentrer dans l'Union européenne. Les régions n'étaient pas ce qu'elles étaient en France, elles n'avaient pas les mêmes compétences, ou beaucoup moins que maintenant. Même si, comme le disait Agousti, on est en train de revenir pour certains pays européens sur une recentralisation, ce n'est pas le cas dans toutes les régions. En tout cas, pour vous dire, l'euro-région a été créée dans l'idée de faire l'Europe au niveau des régions, en prenant le modèle aussi des réseaux de villes, en se disant qu'on était plus proche du citoyen et on était plus efficace pour passer les idées européennes. Et c'est les mêmes élus des villes comme Barcelone, Toulouse, qui sont après devenus des présidents de région, qui ont créé les eurorégions, dans la même philosophie de mutualiser les efforts, de mutualiser les compétences et de faire l'Europe au plus proche du territoire, sans faire fi des États, mais en essayant de faire comprendre aux États que les choses se passent sur le terrain. Et souvent, je le dis, ça fait 20 ans qu'on existe, mais on est mieux compris à Bruxelles qu'à Paris ou à Madrid. Alors, j'espère que les villes aussi de Paris et de Madrid dans le réseau European Metropolitan Authority sont actives, mais au niveau des États, on a souvent du mal à faire comprendre l'intérêt de déléguer aux régions et comme l'a très bien dit Oriol, aux métropoles. Parce qu'en effet, la compétence des régions est complémentaire de celle des villes. Et donc, pendant 20 ans, cette organisation qui est maintenant structurée en GECT, c'est un groupement politique, juridique reconnu par l'Europe. Nous sommes une institution publique. On partage les compétences et les projets au niveau des régions. Mon rêve, si j'avais un rêve, ça serait qu'on puisse le faire de même avec nos villes capitales, nos 4 villes capitales. Je regrette que les régions institutionnellement travaillent, mais on n'a pas assez de projets. Donc, je lance la balle au bon à Oriol et à tous mes collègues ici pour faire des projets ensemble. On parle d'une même voix. On a un réseau qui s'appelle la MedCop Alliance, où régions, villes, autorités locales parlent d'une même voix à Bruxelles. Mais je pense qu'il faut qu'on aille plus loin. Et un de nos défis, je regrette aussi qu'on ne travaille pas assez avec le Sud, mais ça, c'est aussi faute de temps ou de moyens. On a beaucoup à apprendre de nos amis de Tunisie, du Maroc, du Maghreb et du Machrek. Mais déjà, il faudrait qu'on travaille mieux ensemble au niveau européen pour être encore plus écoutés. Vous l'avez très bien dit, Agousti, l'Europe est une Europe des villes. Ce n'était pas le cas il y a 30 ans. C'était une Europe rurale, dans les années 80 encore. C'est devenu une Europe des villes. C'est bien pour ça que l'Europe a mis les villes en priorité sur le reste. Mais on est là aussi, les territoires, pour dire que l'Europe ne peut pas se faire sans ce qu'on appelle l'interland, c'est-à-dire l'intérieur des terres. La Catalogne sans son intérieur ne serait Barcelone seule ne peut rien sans son intérieur. Je pense que toutes les grandes capitales, que ce soit au Maroc, en Algérie, ont besoin de leur interland pour pouvoir avoir du poids économique. On n'a pas de politique s'il n'y a pas d'économie. Et je pense que c'est là qu'on peut être plus fort, région et ville. La coopération nous permettra d'être plus forts, 1, pour être entendu, 2, pour récupérer des fonds européens, 3, pour être plus compétitifs. Et ça, donc, je pense que les villes doivent apprendre à travailler mieux avec leurs régions et inversement. Donc, un des défis, c'est celui-là, parce que je pense qu'on a tendance à rester dans nos réseaux et je pense qu'on a beaucoup à apprendre les régions de vous. Et pareil, les régions ont 50 ans d'association, mais à ma connaissance, peu de projets se font d'envergure internationale entre régions et villes. Et je pense qu'on a beaucoup à apprendre parce qu'en plus, souvent, ce sont les mêmes élus qui passent de la région à la ville et inversement, il y a beaucoup d'histoires en commun. Et au-delà de ça, pour faire face aux défis modernes, Oriol l'a dit, changement climatique, la Méditerranée, les défis de migration, les villes sont les premières à accueillir, parce que vous êtes les ports, vous êtes les aéroports, mais sans une stratégie régionale pensée, au-delà des États, il ne faut surtout pas que ça se décide uniquement aux États, c'est pour ça qu'on plaide l'euro-région aux côtés de MedCities, à ce que les États prennent en compte une stratégie macro-régionale dans laquelle les questions de climat, de migration soient prises en compte et prises en main par les villes et les régions, et pas seulement par les États. C'est un vœu pieux pour l'instant.
mais j'espère qu'on arrivera avec nos amis de MedCities et les grandes métropoles et les grandes régions de la Méditerranée à faire changer en tout cas la vision européenne et des États. Mais en tout cas, il y a des voyants qui sont au vert au niveau des États, de certains États européens, pour que la recentralisation soit stoppée et inversée par certains États et permettre par l'exemple de montrer que les régions et les villes, pas l'un sans l'autre, ni l'un tout seul, pourront répondre aux défis. Donc, pour faire court, conclure, l'avenir, les défis, c'est une gouvernance dans laquelle les régions et les villes puissent mener des projets soutenus avec les moyens de l'État, parce que souvent une décentralisation amène des moyens qui ne suivent pas, et donc souvent les villes et les régions se plaignent qu'elles ne peuvent pas mener à bien les délégations de compétences parce qu'elles n'ont pas les moyens. Donc s'appuyer sur l'Europe pour qu'elle nous aide, qu'elle nous entende. 2024, c'est les élections, comme l'a dit Oriol, c'est le moment où va être décidées les prochaines politiques européennes. Pour nos amis du Sud, de la rive Sud, c'est important de se positionner pour que l'Europe prenne en compte la Méditerranée comme priorité absolue pour ses politiques européennes 2027-2032. Pour cela, il ne peut y avoir que les villes et les régions de la Méditerranée qui puissent se faire entendre. On a 2 ans devant nous. Les nouveaux commissaires et parlementaires arrivent en septembre. Il va y avoir des élections. Il y en a en Espagne, donc le gouvernement est stabilisé. En tout cas, il y a 2 élections qui ont eu lieu et un nouveau gouvernement. En France, on a encore 2 ans avant les élections. Donc, c'est le moment que les régions puissent se positionner au niveau de la Commission pour que les États prennent en compte nos desiderata. Donc, le défi est là. On a 1 an devant nous pour faire entendre notre voix, pour monter des projets expérimentaux et pour que les prochains programmes européens et politiques européennes intègrent villes et régions dans leurs priorités. Et la Méditerranée, pour moi, devrait être une priorité. Elle ne l'était pas jusqu'à maintenant, clairement, dans l'Union européenne actuelle, la Commission européenne. Donc, à nous de faire que ce soit le cas, et avec l'appui aussi des pays amis du Sud, parce qu'on ne peut pas faire sans eux la Méditerranée de l'avenir. Merci. Merci beaucoup Xavier pour ton invitation à nous faire penser que les régions ne sont pas seulement des compétiteurs, parfois on les voit comme ça, mais c'est aussi important de les voir comme des amis. Et si les régions avancent et les métropoles avancent, on avance tous ensemble et on peut lutter contre ce procès de recentralisation. Donc, j'invite tout le monde à prendre cette invitation, d'y réfléchir et de voir comment, chez nous, on pourrait travailler. Je garde aussi cette question pour dans quelques minutes, quand on ouvre le débat. Est-ce que chez vous, vous travaillez ensemble avec les régions et avec les autres niveaux de gouvernement? J'aimerais bien entendre des expériences positives à ce niveau, soit à niveau individuel, soit à niveau de réseau, comme Xavier le proposait. Merci. I per acabar, evidentment, no podríem deixar d'escoltar l'experiència de MedCities. Comptem amb el Pep Canals, el secretari general. Vull agrair una vegada més que hagi organitzat aquesta jornada. Crec que ha estat molt profitosa i que tothom n'està traient bons aprenentatges. I en aquest sentit m'agradaria saber quins creus, no? Des del punt de vista de MedCities, que porta molts anys establerta com una xarxa de referència a la Mediterrània, quines són les avantatges d'establir aquesta mena de xarxes? Com es comparteix aquest coneixement? I com des de MedCities ho feu per donar suport a aquesta coordinació entre àrees metropolitanes al sud i a la Mediterrània? Gràcies, Pep. Thank you very much. As my friend Xavier predicted, I will use our Catalan, our national language, Catalan, which is my mother tongue too. There are not so many opportunities that in international fora I can use my language, so I will do it today. És un plaer de nou tenir-vos aquí. Voldria fer una especial salutació als nostres membres, evidentment començant per l'AMB, que ens farà coanfitrió, però també Marsella, Tànger, Mersin, Montpeller, la nostra presidència, i també els convidats, Amman, Thessaloniki. Espero no deixar-me ningú, però, en fi, agraït que hi sigueu. Què podem fer? Jo crec que nosaltres podem ajudar a trencar les sitges, els compartiments estancs. D'aquesta manera que aquells municipis que poden, els que tenen una certa capacitat, fan la seva, o han tendit a fer la seva pròpia política internacional
I em sembla que no només per la qüestió sectorial, sinó per la qüestió de sumar esforços i de no repetir-nos, sembla que és important que aquells municipis que poden, que tenen capacitat per fer política internacional, també, encara que no només, la facin a través de les xarxes, per poder sumar esforços, no repetir-se respecte d'altres i, per tant, no perdre temps ni diners amb esforços que podrien ser sumats i compartits amb altres institucions. Em sembla que això és un element important en aquest sentit. L'altre em sembla que és que per mi hi ha una evidència, i jo que he estat professionalment 30 anys explicant el canvi climàtic, no 5, 30 anys, perquè fa 30 anys que sabem que hi ha canvi climàtic, doncs us podeu imaginar que jo sento que ara anem tard, anem molt tard. Em sembla que els científics ens diuen que anem molt tard. I, per tant, les actuacions s'han de fer cada vegada més ràpid. Perdoneu. Les xarxes el que poden fer, des del meu punt de vista, és fer d'acceleradors. Acceleradors de canvi. Acceleradors d'aquest canvi vol dir acceleradors d'implementació. Perdoneu, no estic en una bona situació de veu ni de salut. Com us deia, implementadors de canvi, perquè contradictòriament el que pugui semblar amb el meu, i jo tinc un bagatge, sembla que no podré continuar. Em sembla que ho intentaré. Em sembla que els científics, jo soc de bagatge científic, als científics ens agrada molt, o els agrada en general, recopilar moltes dades. I tinc la sensació que hi ha una certa visió ara, i m'agrada ser provocatiu per intentar que no us adormiu, que és que la recopilació de dades sovint ha estat un instrument tecnocràtic per no actuar. I a mi em sembla que tenim sobrades evidències del que cal fer per reduir l'impacte que generen els residus, que genera l'aigua, que genera la generació del consum d'energia, que genera la mobilitat. Sabem perfectament què hem de fer per reduir els impactes de tots aquests sectors. Per tant, mentre aglutinem més dades, que està molt bé i són necessàries, per exemple, com s'apuntava, per veure com deficients són o no són les metròpolis, em sembla molt important que actuem i que implementem, perquè anem molt tard. I a mi em sembla que aquest és un element, i això és el que també fa MedCities, que és, sabem què els cal als ajuntaments, sabem quines són les necessitats dels ajuntaments, sabem, i jo que he estat alcalde ho sé per pròpia experiència, que més enllà de tenir recursos econòmics o humans, has d'atendre les necessitats de la teva gent, perquè ets la primera porta de l'administració, i no pots dir que no. Per tant, has de fer coses independentment si tens més o menys recursos. Per tant, sabem i coneixem, tenim l'experiència de transferència de coneixement, tenim l'experiència de saber quines són les necessitats dels ajuntaments i, per tant, podem ajudar-los. I ajudar-los en xarxa ens dona molta força perquè, com deia, creiem que els canvis es poden accelerar de manera més ràpida. És el cas de membres nostres que tenim ara, com l'àrea metropolitana de Barcelona, que és un dels nostres fundadors, però d'un membre recent, per exemple, com l'àrea metropolitana de Nàpols, que juntament amb l'Ajuntament de Nàpols, i els hem convidat d'aquesta manera, tant l'Ajuntament com l'àrea metropolitana entrin a MedCities, perquè les dues visions, la municipal i la metropolitana, em sembla que poden ser d'especial interès. La planificació estratègica, per exemple, no té massa sentit, o la urbanística, no té massa sentit que es faci només des dels límits i les fronteres municipals, si hi ha una realitat urbana, física, real, que va més enllà de la realitat de les divisions polítiques. Això s'ha entès, com he comentat abans, amb el cas de Tunis, un projecte que estem fent, o la pròpia àrea metropolitana de Barcelona, que ara està fent un pla director urbanístic que estarà per damunt dels plans d'ordenació urbanística municipal. Per tant, que tindrà una visió de conjunt que és molt interessant i molt necessària en un àmbit de conurbació. Com deia, la transferència de coneixement és un dels altres elements que fem. I voldria, ja per acabar en aquesta part, la setmana passada vam estar, i em sembla que ho hem mencionat a l'inici de la benvinguda a la COP de la Convenció de Barcelona,
per la protecció de la mar Mediterrània, un instrument importantíssim, no massa conegut i que porta el nom de la capital de Catalunya, del nostre país, i és molt desconegut aquí també. Em sembla que és un instrument de gran valor polític. Ens vam oferir al secretariat, que és el Programa de Nacions Unides per al Medi Ambient, per a l'Acció Mediterrània, vam oferir MedCities com un actor permanent per a la implementació de les polítiques que els estats decideixen en aquesta COP. I ens ho van acceptar. Per tant, els propers mesos tindrem un acord, un Memorandum of Understanding, amb un EPMAP, United Nations Environmental Program, per ser un aliat en la implementació de les polítiques. Jo crec que aquestes són les fortaleses que les xarxes com MedCities i d'altres, com la de la Unió de Municipis de Màrmara, podem fer per intentar que aquests canvis, aquests reptes, m'agrada més dir-li sense massa suavitat, aquestes amenaces que tenim, doncs les puguem sobrepassar. Gràcies. Moltes gràcies, Pep, i gràcies per l'esforç amb la veu. Em sembla que ens anem encomanant, espero que no passi cap a aquesta banda de la taula. Em quedaria, de les diverses coses interessants que has dit, amb aquesta idea, no? El paper que les xarxes poden tenir per accelerar, per implementar les coses que ja estem pensant, que ja tenim previstes, però que potser necessitem aquest impuls i aquesta massa crítica, o de vegades són polítiques o són activitats una mica experimentals que un ajuntament o una àrea metropolitana per si sola potser no s'atreveix a fer, però que amb aquest acompanyament d'una xarxa podem arribar a fer, podem arribar a tastar, no? Aquest suport que ens poden deixar aquests instruments. And now going back to English, again for a change, to make sure that no one's falling asleep, I would like to open the discussion with the room. I have a few questions prepared. I don't know if you have questions like Uriol did before. I think I would rather give you the floor in the first place and see if anyone has some messages to pass. I know we have a message from the mayor of Madaba. I don't know if he is in the room at the moment. No, I think they missed, so maybe we will give him the floor later. So I would give this first round of questions to the audience, either general questions, comments, or a question for one of the specific panelists. I will take a few and then we can do a second round. I think my threat of my flight has scared you all. Okay. So as Pep says he wants to make a first comment, I will give him the floor now, see if I give you some more time to think, and otherwise I will step in with a few that we prepared. Pep, please. Okay. Sí, hi ha un altre element que a mi m'agradaria afegir respecte al que comentava abans, i em sembla que és un element que més enllà de la transferència de coneixement que les xarxes poden tenir, a mi em sembla, i s'ha mencionat avui durant el dia, que hi ha un element també important de la cohesió política que les xarxes, parlo sempre de les autoritats locals, evidentment els àmbits subestatals com l'Euroregió també ho fa. I em sembla que l'Agustín també ho mencionava. Tots ho han mencionat. L'Oriol. L'Oriol, ara ho recordo molt explícitament també, no? Els estats hi ha determinats àmbits que per qüestions geopolítiques i de... En fi, que seria molt llarg d'explicar i moltes teories, però en fi, no tenen el marge de maniobra ni de flexibilitat que tenen altres autoritats. I les autoritats locals sí que tenen aquest marge de maniobra. I com ell comentava també, l'Oriol, em sembla, quan nosaltres ens trobem a l'Assemblea General de MedCities i veiem que desenes d'alcaldes de diferents estats estan reunits i per un objectiu comú, que és resoldre els problemes dels seus ciutadans, em sembla que això té una força política, de cohesió regional, de cohesió política molt important i que és un valor en si mateix. Això en diem diplomàcia local i crec que també seria una oportunitat per aprofitar també en els àmbits d'agressions militars com les que s'han mencionat aquest matí. A Gaza sentíem, com ha mencionat també la llegenda alemany, el testimoni del nostre alcalde membre de Gaza a l'Assemblea General, i parlava més que en termes polítics d'agressions externes,
parlava de com aquestes agressions havia afectat les competències que té un alcalde també sota una agressió militar. Residus, aigua, energia. Per tant, era frapant també, no? I em sembla que això és un element també que volia destacar. Un altre element que també s'ha mencionat i m'agrada reforçar molt és el convenciment que sense les autoritats locals és impossible que tinguem èxit en l'aplicació de l'Agenda 2030 i dels objectius de desenvolupament sostenible. Estic convençut. I també ho he dit en les últimes 3 cop que he assistit de la Convenció de Barcelona. Quan els estats acorden nivells de tractament d'aigües residuals, prevenció de plàstic al mar, protecció de la diversitat a les costes, tractament dels residus, tot això sense les autoritats locals i autoritats locals amb els recursos financers i humans suficients és impossible. Hi ha una constatació de Nacions Unides que estem amb retard de l'aplicació dels ODS. Els ODS no són una cosa etèria, són les polítiques que tots hem estat fent durant molts anys i que ara hem sistematitzat d'una manera més comunicativament fàcilment transferible. Però estem lluny d'això. I ja per acabar, i no volia deixar de mencionar-ho, que diferents xarxes i diferents nivells de governança, de govern, col·laborem junts, com és el cas de la MedCop Alliance que mencionava, és a dir, que treballem MedCities, l'Euroregió, la Conferència de Regions Perifèriques Marítimes, i que de tant en tant convidem també actors i anem als estats i els expliquem, sobretot d'aquesta estratègia macroregional mediterrània. Em sembla que donar aquest exemple, que els que són diferents, en lloc de competir, col·laborem, això també aquest missatge polític em sembla que té molta força. Let me speak in Catalan because when I've heard the interventions of my colleagues, I think that there is one important issue about the governance of the territory. I que té a veure amb el que el Xavier Bernat ha comentat, l'intercanvi entre regió i ciutat o metròpolis. Jo crec que la governança dels reptes que plantegen les agendes globals és tan complexa. Per exemple, a Barcelona, vostès saben que hi ha un problema, com en moltes ciutats del món i àrees metropolitanes, de contaminació i de mobilitat. És un problema que és molt comú. Això no vol dir que la governança d'aquest problema, que va més enllà de la realitat de la ciutat i de l'àrea metropolitana, s'hagi de resoldre única i exclusivament amb la participació metropolitana. Nosaltres, per exemple, tenim una agència catalana de l'aigua, que és la que regula i fa la gran inversió d'equipament, és a dir, agència regional per inversió i regulació, agència també de residus, agència catalana de residus, el Consorci de l'Habitatge, Housing Consortium, i l'ATM, que és l'Autoritat del Transport Metropolità, Metropolitan Transport Authority. Aquests temes tenen una dimensió regional, perquè necessiten estar regulades a àmbit regional per la dimensió que té, necessiten un finançament, una inversió regional, perquè són infraestructures molt cares, molt costoses, que es perllonguen molt en el temps, es perllonguen tant que no s'acaben mai, com el metro de Barcelona, per posar un exemple. Però després hi ha l'execució i implementació. I aquí sí és on l'àrea metropolitana, la ciutat, la gran ciutat, és on té un paper absolutament fonamental. I és aquest esbiaix o desencaix, o no sé com fer-ho més fàcil, però aquesta necessitat de treball conjunt que hi ha entre la regió i l'autoritat local. Gracias, Oriol. And just to follow up on the discussion, but maybe as I was saying before, I think the mayor of Malaba wanted to make a brief comment on this session. Mr. Al-Rauji, sorry for my pronunciation, it's terrible. I think on his behalf, Mr. Al-Turman, chairman of Malaba Governance Council, will give us a small message and maybe then a question to kick the debate. Thanks a lot. Hello, everybody.
First of all, I would like to thank everybody, especially MedCities, for having us on this conference. I'm speaking on behalf of Mr. Arif Al-Rawajih, Mayor of Greater Madaba Municipality. The experience of the Greater Madaba Municipality is considered a model in supporting, finishing English, anything? Okay. Supporting and enhancing the capabilities and municipalities in achieving a high level of responsiveness, transparency, and efficiency, which is of the most important goals that motivates us to invest in local economic development. Focus on enabling municipalities to plan effectiveness, efficiency, flexibility, and taking citizen feedback seriously. Among them, Madaba implemented the experiences of preparing a needs guide and development plan, which achieved the following: community participation and leadership development. And he would like to talk a little point about Madaba municipality. Madaba is the city of a Christian pilgrimage, Mount Nebo, and capital of Arab tourism 2020-2022, one of innovation cities according the UNESCO report, creative city with handicraft and mosaic. And there's a mosaic college was established in cooperation with the Italian municipality. And also the strategic plan was prepared for 4 years to meet the community needs in terms of infrastructure project and investment in consultation with the local community. And they won the Cleanest Municipality Award 2023. This is a little bit about Madaba Municipality. If anybody have any question about it, I can answer. Thank you. Thank you so much. And okay, so if anyone has a question or otherwise, I will actually, oh, we have a question over there. Institut Metropolis, si et pots presentar, si us plau. Hola, bona tarda. Moltes gràcies per la participació i per les explicacions de totes les persones participants. El meu nom és Cecilia Conde, treballo a l'Institut Metropolis, és un institut que fem recerca en estudis urbans i col·laborem en alguns temes amb l'àrea metropolitana. M'agradaria fer una pregunta en relació, s'ha parlat molt avui de la importància de cooperar entre municipis i això crec que tothom està d'acord en aquesta necessitat. Potser hi ha encara certs dubtes o alguns dubtes en com fer-ho, no? En com cooperar, com col·laborar entre els diferents actors. Llavors m'agradaria saber, aprofitant aquest panel sobre governança multinivell, si heu detectat alguns temes o alguns sectors on aquesta governança multinivell és més fàcil o més procliu per posar d'acord a diferents actors a l'hora de decidir. Això, si hi ha alguns temes, alguns sectors on la governança multinivell es dona de forma més fàcil. Gràcies. Gràcies. Algú més o fem ronda de respostes? Any other question or shall we just go ahead? Okay. Who wants to take this one? Agustí? Pep? Sí? Pep, endavant. Bé, gràcies. Jo podria mencionar la nostra experiència. Temes, per exemple, ara hem engegat des de no fa masses mesos els grups de treball sectorials a dins de MedCities per treballar sobre àmbits sectorials, temàtics específics i també he fet una mena d'enquesta entre els nostres membres quins són els àmbits en els quals els agradaria més aprendre dels altres, que al final els grups de treball són per això. Més enllà d'uns projectes concrets que tenen un objectiu
per ser finançats per obtenir uns productes concrets, com ens podíem transferir coneixement d'uns als altres. I aquest any, els que hem iniciat, i a més també amb el finançament de l'àrea metropolitana de Barcelona, el de residus i mobilitat, jo diria que són els que... Al final són faves comptades, no? Quins són els problemes comuns que tenen els municipis? Tenir les ciutats netes, i si podem anar un pas més enllà, és que sigui de fet de manera sostenible, no només higienista, com es feia aquí fa molts anys, recollint tots els residus del carrer i els llancem on sigui, sinó que se seleccionin en origen, que puguin ser triats, etc. Jo crec que aquest és un àmbit de col·laboració en el qual es demana i poden aprendre molt els uns dels altres, perquè hi ha hagut institucions que ho han fet abans i que poden ensenyar els seus errors als altres i estalviar temps i diners, com he comentat abans, i la mobilitat també. La mobilitat és un altre àmbit. Tenim un grup de mobilitat que ha estrenat l'any passat, però especialment enguany, molt dinàmic, que van venir aquí a l'àrea metropolitana, van aprendre de l'àrea metropolitana, però també d'altres experiències compartides entre ells mateixos i que esperem poder donar continuïtat. Aquests serien alguns exemples. Energia també hi és, alguns aspectes socioeconòmics. Per exemple, voldria destacar que en l'àmbit del projecte ACIMA Tunis, el pla estratègic que he mencionat abans de Tunis, d'alguns projectes, aquest sí que és un projecte, ens permeten de vegades enfortir algunes relacions bilaterals entre ajuntaments. Ha estat el cas, en aquest cas, de l'Ajuntament de Barcelona i l'Ajuntament de Tunis, que, per exemple, l'Ajuntament de Tunis ens va demanar a nosaltres i a Barcelona si es podien ajudar en com dignificar i formalitzar els venedors informals al voltant del mercat de Tunis. I tot i que no era el mateix cas, ens va semblar que potser l'àmbit dels encants de Barcelona podria servir d'exemple o d'inspiració, encara que evidentment són casos diferents. Són alguns exemples de la col·laboració més directa i de temes que s'aprofiten els uns dels altres. Gràcies, Pep. Sí, jo crec que són exemples clars, no? La col·laboració entre diferents municipis o entre àrees metropolitanes, entre iguals, és molt més fàcil perquè són temàtiques molt clares i són temes que gestionem tots. Potser on és més complex és en aquesta col·laboració amb altres nivells de govern, no? En quins moments ens interessa parlar amb la regió o amb l'Estat? No sé si, Agustí, tu volies fer un comentari al respecte? Sí, coincideixo plenament amb l'apunt. Carlota, a veure, jo crec que la col·laboració intermunicipal o la cooperació intermunicipal té els seus reptes i té les seves dificultats, perquè segurament hi ha municipis amb realitats diferents i amb recursos diferents però per mi el punt realment més complex és aquesta articulació entre nivells, no? I em sembla fonamental. És a dir, avui abordar, i et vaig als exemples més obvis, abordar el canvi climàtic si no s'articula als diferents nivells de govern és inviable. I quan penso en diferents nivells de govern estic pensant en el context europeu, penso des d'Europa fins a un govern municipal i tot el que hi ha al mig. És a dir, si tu mires la plaça que hi ha davant de qualsevol plaça de Barcelona, qui hi ha intervingut, trobaràs la Unió Europea, i trobaràs l'Estat, i trobaràs el Govern de la Generalitat de Catalunya, i trobaràs, si m'apures, la Diputació de Barcelona, l'àrea metropolitana, l'Ajuntament de Barcelona, i no sé si me'n deixo... i Nacions Unides amb els ODS. Llavors, si no defineixes mecanismes per articular això, òbviament ara he caricaturitzat, però si no defineixes mecanismes per articular això, és molt difícil. I definir mecanismes de col·laboració va més enllà d'obrir espais i de facilitar aquesta col·laboració i va de transcendir lògiques molt arrelades. Els approaches aquests top-down, és a dir, els governs nacionals definim què han de fer la resta. La lògica jeràrquica és molt difícil de trencar. Definir mecanismes d'escolta activa, coses tan simples com l'empatia, jo crec que són rellevants per parlar de governança col·laborativa. I per mi, aquí, pensant en la nostra realitat i en la realitat que ens envolta, s'ha avançat poquíssim. Gràcies, Agustí. I have Gratian and then Xavier. I have a question for Mr. Molina, because he said earlier that
its waste and transport, the most sectorial approaches for all the metropolitan regions, and it's needed to build in these sectors. Regarding the climate neutrality and the project of the European Commission regarding the cities, the 100 cities, which will lead the transformation, energy efficiency and buildings is the, let's say, the most polluted thing which is happening at the local level in urban areas. My question to you is related with the connectivity with the project of European Commission. Do you think that in the future MedCities could see what are the cities which are part of the climate neutrality plan, and they will obtain probably the mission label, and also the MedCities as a vision for reducing climate neutrality, and somehow to create this synergy with the European Commission plan? Because for the future, for sure, it's not going to be only the 100 cities. Each country will have their own mirror mission, which will follow the 100 mission. So my question is regarding the synergy and the methodology which is used by the European Commission in order to approach the issue of climate change. Thank you. Thank you, Gretchen. I don't know if Xavier had also something on the line, and then I give the floor back to Pep Canals. Juste rapidement, des exemples peut-être de réussite ou de tests pour avoir une gestion intégrée et une coopération entre les villes, les régions et les différents territoires aux frontières. Souvent aux frontières, les problématiques de villes frontalières. Alors malheureusement, entre France et Espagne, on a les Pyrénées, donc on n'a pas ce cas-là. Côté basque, on l'a, mais pas côté catalan. C'est que les communes de part et d'autre de la frontière mettent en commun des compétences et des délégations, notamment pour le transport. Les eurodistricts sont des exemples. Donc, je pense que des exemples concrets de coopération sont encore plus nécessaires aux frontières et pour passer le cap des problématiques nationales. Et les seuls exemples de réussite que je connaisse, c'est vraiment France-Allemagne, puisque c'est la plus grande histoire de coopération entre États, parce que les États ont décidé de déléguer à travers une convention spécifique toutes les compétences aux régions et aux villes. C'est le seul exemple que l'on a en Europe de l'Ouest, ex de l'Ouest, où on a, en Espagne, en France, ça n'existe pas, même avec le traité d'amitié. Entre France et Italie, ça commence à le faire entre Ventimiglia et Menton. Donc, je pense que c'est à l'échelle de communes et de régions frontalières, c'est un bon laboratoire pour aller au-delà d'une simple coopération, mais vraiment de mutualiser et de passer au-delà des problématiques de réglementation d'État. Donc, je pense que c'est peut-être là l'enjeu et un bon exemple de réussite. Et j'imagine que dans les pays au sud aussi, vous avez ces problématiques-là de villes frontalières et ça peut être un bon exemple de réussite et de coopération qui trouve des solutions qu'au niveau des États, on ne trouve pas. Merci Xavier. Je laisse Pep répondre et pendant ce temps, je vous fais aussi réfléchir. Est-ce que quelqu'un peut expliquer une expérience soit réussite, soit non, de collaboration avec la région ou avec l'État? Mais d'abord, Pep répond à la question de Gretchen. Well, MedCities is an institution that can play this role that you mentioned, but we are a humble institution. We are not so big. We have nowadays 80 municipalities, but our budget is not exceeded. But I think we can. During the last years, we've been trying to show ourselves as a good ally for the European Commission. For example, in the Interreg-Med program, there are a lot of good political recommendations at the end of each period. Now the period 14-20 ended up with a good amount of political and technical recommendations for or to anyone that wants to receive them or hear them. But there are a lot of institutions that they don't know that these recommendations even exist. Me as a mayor, when I was a mayor 14 years ago, I knew that there was Interreg-Med, but nobody told me, here you have a lot of political recommendations that could be used for you. And apart from that, we will make some kind of
support to explain these recommendations to you and to tell you how you can implement them. This is what the networks may do. So we are continuing to offer our services, to say it so, that we are a platform of 80, at least 80. There are many more municipalities in the region, but 80 and many and maybe others, to try to be this, in my opinion, needed ally to implement these policies. Regarding the neutral plan from the European Commission, we have been approached to do an event through the European Commissions to the Union for the Mediterranean, but we have not been approached. In fact, they are selected, as far as I remember, 2 of our cities, member cities, Valencia and Chefchaouen, among these, the first 50, and we haven't been approached to that. Of course, we can go to them and tell them, but we are tiny to them. But of course, I am totally convinced that we can play a role in, as I mentioned generally before, as allies to accelerate and to implement these policies, because sometimes they know that they have to achieve certain goals, and they don't think that those who have to achieve these goals are local authorities. And in the Barcelona Convention, as I mentioned before, there are a lot of good intentions, agreements by the states in the so-called protocols, and even the local authorities are not even mentioned in the documents. So even less appointed to execute or to give money or resources. So we have a lot of work to do, but we are continuing to doing this lobbying effect as much as possible, and with the help of MedCop Alliance, I think we increase our voice, to say it so. Thank you, Pep. And this takes us back to this advocacy level. No, it's like, for us, it's very easy to understand how the metropolitan cooperation works, but maybe for other levels of government, it's not so clear exactly what it is, how it works. It's different in every country. So the lack of homogeneity makes it harder for us to work with these other levels, because the discussion is different in every place. Does anyone have a positive example? Thank you. Bona tarda a tothom. Pues parlaré en espanyol perquè lamentablement no parlo bé el català, però... Em sembla que no hi ha interpretació a l'espanyol? No. No. Ha de ser català, anglès o francès. Pues... We didn't foresee this, sorry. Vale, intentaré parlar... no. Sí. Voy a compartir con ustedes la experiencia de Tánger. En Tánger estamos obligados a coordinar y colaborar tanto con la región Tánger-Tetuán-el-Huesima. ¿Sí? Vale. Pues estamos obligados a colaborar y a cooperar y coordinar en muchos proyectos, porque el presupuesto de la comuna de Tánger, que es el ayuntamiento, pues no va para financiar muchos proyectos que se han conocido, sobre todo en la última década. El megaproyecto Tánger Metrópoli, que es el proyecto que ha transformado la ciudad de Tánger, pues no podía ser posible si no fuera por 40% de la financiación de la comuna de Tánger, y el resto, pues, aportación tanto de la región Tánger-Tetuán-el-Huesima como del Estado, de muchos ministerios. Hay otros proyectos que ahora, por ejemplo, el señor Omar habló de la utilización de agua tratada en el riego del espacio verde de la ciudad de Tánger. Casi 400 hectáreas ahora pues se riegan por agua tratada, gracias a un proyecto financiado
cofinanciado por estas instituciones, entre ellos el Consejo Municipal, el Consejo Provincial y luego el Consejo de la Región Tánger-Tetuán-Alfésima. Hay otros proyectos, por ejemplo, en Tánger teníamos un problema de los perros abandonados en las calles de Tánger. Ahora hay un proyecto que se va a ejecutar dentro de las próximas semanas. El presupuesto de este proyecto es 2 millones de euros. Es un proyecto, es como, bueno, dedicar un espacio respetando las normativas internacionales, los convenios que hemos firmado. Y no ha sido posible, no podía ser posible si no fuera por una colaboración entre estas instituciones. Hay muchos proyectos y eso, claro, lógico, porque Tánger lamentablemente pues no se beneficia de muchos fondos extranjeros. Podría ser porque nosotros no hemos hecho nuestro trabajo bien, pero también puede ser por otros motivos. Y muchas gracias. Gracias. Abderrahim, ¿puedes explicar en el caso de estos proyectos cómo se articula? Porque está bien, ¿eh? Tenemos las ideas de en qué casos, en qué temas, pero ¿cómo se implementa esta articulación con los ministerios? Porque desde una ciudad o desde un área metropolitana puede parecer que está muy lejos, ¿no? Esta realidad, ¿cómo consigues tener este diálogo con niveles que están más allá? ¿Hay un foro creado ad hoc o se busca en cada caso una negociación específica? ¿Cómo se organiza esto? Yo creo que muchas veces, a veces la forma de las instituciones o la jerarquía en Marruecos tenemos la región, y debajo de la región tenemos el Consejo Provincial, y debajo tenemos el Consejo Municipal, y en ciudades como Tánger, Agadir y Casablanca, Rabat, están los distritos. Entonces, hay unas plataformas lideradas por el Wali, que es el gobernador. El Wali es la persona que representa el rey en las wilayas, que son o un municipio grande o varios municipios. Entonces, facilita. Es una persona que no es electa, es una persona que chapotea, pues facilita un poco el diálogo entre estas instituciones. A veces el proyecto Tánger Metrópoli ha sido gracias a la voluntad de la máxima autoridad, que es el rey. Entonces, se han intervenido muchas instituciones, muchos ministerios para realizar y llevar a cabo este proyecto. Otros proyectos, por ejemplo, el proyecto de los perros abandonados ha sido por iniciativa de la sociedad civil de Tánger. Gracias a muchas asociaciones que se han quejado, se han puesto. Ahora las quejas están institucionalizadas en la ley orgánica marroquí. Entonces, la sociedad civil a veces empuja a los políticos a realizar o obliga, en nuestro caso, hay pues, es un lac en francés, lac. Lago, sí. Que estaba que era un sitio muy abandonado, un sitio que causaba problemas a los vecinos, y gracias últimamente hay una sociedad, sobre todo en la defensa de proyectos de medio ambiente. La sociedad civil tangerina está un poco
cada vez está más madura que anteriormente. Entonces, ahora está empujando y ha empujado a realizar muchos proyectos, entre ellos, por ejemplo, ahora acabamos de realizar una laguna y en el bosque de Tánger, pues hemos dedicado 100 hectáreas 200 hectáreas, 20 hectáreas, 10% de parque natural. Y eso yo creo que si no fuera porque la sociedad civil empuja a estas instituciones a colaborar entre ellos, a coordinar para realizar iniciativas como estas. Muchas gracias. And this is taking us back to something that was mentioned at the beginning of this session. No, what are the ingredients to work through these multi-levels and through this like centralization, decentralization dynamics? So one of the key ingredients is what you were just mentioning. It's citizen participation and citizen will that pushes whoever is above them. And they don't care if it's, of course, like the first door they knock on is the mayor, but if the responsibility is someone else's, the mayor will find the way. But if the demand is like streaming from the citizens, these channels of negotiation, of coordination, of discussion with several levels will be found. So what I mean is we will find different cases, different levels of administration in each country, but the political will and the demands from citizenship are what drive this. And what we can only do from the metropolitan level or from our networks is to accompany and push this process to make sure that these demands are answered. We have 10 more minutes, so I don't know if anyone has a specific comment. Otherwise, I will launch a couple questions and see if our speakers want to pass some final messages. Anyone else before we do that? Okay. So one of the questions we had in mind was kind of answered now a little bit by our colleagues from Tanger. So how this multi-level governance and how this networking can be leveraged to create opportunities, economic or other opportunities for metropolitan areas. We heard some good examples here. Something a bit more specific. No, when you do this coordination between different levels of government, there's some potential conflicts. When there's a competence that is not exclusive, when there's a shared competence between the region and the city. So how do you smooth the collaboration and coordination when these conflicts arise? What are the tools or what are the key ways to make sure that this is going to end in a successful intervention and not in a conflict? And also, do you think there should be specific roles or specific responsibilities defined at different levels of governance to ensure a successful implementation of these coordinated efforts in metropolitan areas? So I would like all the members of the panel maybe to discuss this or maybe one of these topics. And if you want to give one final message, this is the time. We can start from Xavier maybe, and we close with Pep. Thank you. Je pense qu'une des idées, c'est d'avoir une réflexion par projet, par territoire intégré et de mener votre stratégie sous forme de participation des partenaires en forme de projet, objectif, association, et en associant dès le départ vos partenaires à votre projet, on évite les problématiques de compétences et de non-efficience de vos politiques. Donc la stratégie que mènent les communes ou les métropoles doivent être faites sous forme de projets avec des objectifs à partager avec les autres partenaires qui eux-mêmes ont leurs projets. Donc c'est ça l'idée, c'est que plusieurs projets doivent être intégrés dans votre stratégie et dans les résultats attendus. Pour que la société comprenne ce que vous faites, vous devez avoir une image, comme disait notre ami de Tanger et Tétouan, pour qu'ils puissent faire leur projet, il faut qu'ils comprennent le vôtre. Donc le projet d'une commune doit être partagé, à minima avec vos partenaires et bien sûr avec les citoyens dans un deuxième temps. Donc moi je dirais une des solutions pour éviter les problèmes de compétences, c'est de les associer dès vos réflexions. Et je crois que c'est la majorité d'entre vous le font. Barcelone a sa stratégie internationale ou stratégie de commune, la Généralitat de Catalogne le fait. Voilà, donc je pense que c'est une des solutions.
de mener vos projets de manière intégrée en associant vos partenaires dès le départ et la société civile autant que possible. Merci, Xavier. Agustí. Okay, well, I don't know. I think in almost all sectors, we are facing a scenario of shared competences. Today is really difficult to list concrete competences for each level of government. So there is a relationship between competence and responsibility and the things that especially local governments have to address because they are pressed by the citizens, okay? So the issue of conflict of competence is quite evident. I would say here, for example, in Spain, if there is a formal conflict of competence, is the Supreme Court, the Constitutional Court that has to address this competence. So it's something really, really difficult. Normally, the national government or the superior tier imposes. And the core issue of conflicts are normally, because when it happens to coordination, it's quite easy. Everybody coordinates. The conflict normally appears when it happens to decide where to put money, where to mobilize funds, how to articulate resources. And here, the issue becomes more complex, and the conflict becomes more difficult to address. So I really believe this is a very challenging issue. Defining tools to address these conflicts is fundamental, but I insist, I think there is also a cultural issue. So learning people from national governments to work with people from regional or local governments is fundamental. Explaining them and convincing them that without a scenario where competences are shared, it is impossible to address things. Because even national governments do not have the resources to address climate change, to address human mobility, to address digital disruptions, etc. So learning how to move forward with this collaborative governance is fundamental. Thanks, Agustí. Oriol. Okay. Regarding the collaboration between different levels, I think that I add at the political will a common strategy. So I think that Tangier is a good example of this. How make possible that all different levels of administration of the government push forward in the same direction. I think, but because there is a common strategy. So, and a good news that Carlota asked for before, I would say that, for example, the Barcelona metropolitan area had made possible 10 metropolitan projects from the European funds. Is a good way, a good tool to make easy this collaboration. So how can conflict be mitigated? I think that in the same direction that Agustí explained just before, the conflict is unavoidable. It's not. It's impossible to make a common project without conflict. But you can build or make up tools to mitigate this conflict. You can establish cooperation mechanisms such as committees or platforms or roundtables to discuss about what is the point of conflict. You can define roles and responsibilities. You should do this, who is responsible for, and you can have a clear legal framework. It's not always a good solution because, as Agustí mentioned, at the end, the last word is from the courts. So, well, I think that it's moreover in the Mediterranean space, the conflict is one step more in the build-up of different projects or programs or actions or whatever. And finally, the last tool is the negotiation and mediation from independent bodies. You can build a different, an external body that not a court, but an independent body that
agree in different between the different parts of conflict, what's the best solution. But I think that when you have a political will and common strategy, the conflicts, the discussions are more easy to solve. So I think that it's one more again. We should to grow up in the metropolitan governance in different levels of governance, but in a shared governance, in a shared discussions with the commitment of the governments, but of the citizenship as well, and to take into account the different political actors in the same project or in the same action. Thanks, Oriol. And last but not least, Pep, please, your final remarks. Sí, en catalán. Again, I will use Catalan. Per mi és important. Són llocs comuns, però evidentment em sembla que és clau construir confiances, no? Confiances i aliances i transparència en el que es vol fer. No? Sovint els estats tenen una mena de prejudici innat que més en uns llocs que uns altres, que els poders locals, les autoritats locals poden ser una mena de contrapoder o de, en fi, una malfiança política. Jo crec que aquí el diàleg ens sembla clau, ens sembla essencial per construir confiances i per entendre que, com el que deia abans, i al final em sembla que això tinc la percepció que la Comissió Europea, més que no pas els propis estats, en el cas europeu ho han entès més. És a dir, tinc la percepció que ara les autoritats locals són vistes amb més simpatia, per dir-ho així, per la Comissió Europea i probablement els governs subestatals també, que no pas abans. I jo crec que això és una qüestió de necessitat. És a dir, com que són molt conscients que anem molt tard a la implementació de les agendes internacionals, Agenda 2030, ODS, etc., saben perfectament, i ho sabien des del principi, però ara no tenen més remei, que buscar aliats en els que saben implementar les polítiques, que són les autoritats locals. Crec que encara som lluny del moment ideal, però a mi em sembla que això passa. I passa més que, diria jo, en la meva percepció, que passa més de la Comissió Europea cap a xarxes com nosaltres, per exemple, que no pas als estats. Però crec que també això s'ha d'anar construint amb aquesta idea que les autoritats locals al final és això, són instruments per a la implementació i per l'aplicació de polítiques. Quan un estat ha de presentar les seves net contributions per als compromisos de la cimera del clima, al final algú ha d'executar allò. Quan tu has de presentar un informe estatal, nacional estatal, a Nacions Unides dient com estan les teves contribucions a la reducció d'emissions de CO2, sense les autoritats locals, que són les que han de prendre mesures en mobilitat, en habitatge, etc., no podran assumir aquests compromisos internacionals que ells prenen. Per tant, a vegades jo crec que és més per necessitat. En el cas nostre de xarxes, també en el cas d'alguns projectes, i canviant una mica de tema, però també de com construir això, doncs anar a parlar amb alguns ministeris sobre projectes que estem desenvolupant al Marroc, a Tunísia, etc. Això també ajuda a crear confiances i de veure com institucions, en aquest cas internacionals, que volen ajudar els seus municipis d'aquells països que són membres de la xarxa MedCities, anar a presentar aquests projectes i fer-los entendre i explicar que aquests projectes són bons per la població i que poden complementar les seves polítiques, doncs em sembla que també això ajuda a que hi hagi a reduir aquestes malfiances entre actors de diferents nivells. Ja per acabar, només mencionar una qüestió que abans se m'ha anat coneix. Les xarxes serveixen perquè les grans ciutats puguin no repetir-se i cooperar entre si. Però la xarxa també serveixen perquè els municipis que d'una altra manera no els seria possible fer cooperació internacional també la facin. És el cas de l'àrea metropolitana de Barcelona, que no deixa de ser una xarxa institucionalitzada. Municipis com el meu, com d'altres petits, sí que donàvem 2.000 euros al Salvador per no sé què, però no, és molt més fàcil vehicular-les a través d'alguna expertesa, en aquest cas la vicepresidència internacional de l'àrea metropolitana de Barcelona, que els 10-12 municipis més petits de l'àrea metropolitana puguin vehicular-ho a través vostra, o en el cas de MedCities, molts municipis veuen en MedCities aquella porta en la qual aconseguir finançament o aconseguir col·laboració o rebre'n o transferir-la també, d'una manera que d'una altra no sabrien com fer
Com aconseguir aquests recursos, aquesta cooperació, o com transferir o tenir relacions polítiques amb altres elements, perquè no tenen aquesta estructura tan potent com tenen les grans ciutats, com Barcelona, Tunis, Esmirna, etc. Gràcies, Pep, i gràcies a tots per les contribucions final. I gràcies perquè agafaré l'avió, perquè són les 4:37. So thank you everyone for your collaboration. From this last round, I would keep just a few ideas in mind. No? This reality of multi-level governance, of bigger actors and networks sounds maybe a bit uncomfortable or a bit difficult to deal with. But the first idea is that we cannot avoid it. It is there. It is our context. So it's in our benefit to go for it and try to deal with it in the best possible way. And what are the key ingredients to achieve this? It's to define the projects that we want to do, to have a clear strategy and be able to explain it, to understand that coordination is easy, but it's true that when you add resources and you add budget, then it's more delicate. So you need to be aware of which tools you have, which legal framework you have, which are the constraints that you are dealing with, because when you have this clear, it will be much easier to learn what are your limits and where you can reach, or how far can you push in these negotiations. Key things that have been coming all over the discussion today is our political will and our commitment and a common strategy. And at the end of the day, to make it clear to other actors that we are relevant for the issues that they are dealing with, that we are necessary. So it is also in their interest to cooperate with us. So I think everyone can apply these kind of big ideas into their context, which will be a little bit different, but I think this is some common trends that we can all take. And I would like to ask for a big round of applause for everyone here, and we'll leave you with Constantia that will close the session. Thank you, Carlota, and thank you all for your participation. Very interesting, the debate. I was given the difficult task to produce some conclusions of the event, and I will, of course, I do not feel very comfortable doing so because the debate and the discussion was very rich, and I cannot summarize all that was said in 5 minutes. But perhaps I would like to put in the table something for which I think that we have reached some sort of consensus during the day, because it appeared to the discussions repeatedly. So the first thing is that the challenges that are faced by Mediterranean metropolis are shared. We saw that the creation of Mediterranean metropolis institutions or the urbanization process replies to similar features and trajectories. And the challenges that they share today, they are very common. We discussed the question of climate, environmental protection, management of water, waste, economic development, social cohesion. I will not go long in saying what was already said. And what we also agree is that, as it was said, 60% of the 2030 agenda is implemented locally. So if we share the same challenges and we have a role in implementing this agenda, we have a role in the EU agendas, as it was said, the New Green Deal, digital transition, biodiversity protection, among others. So this is something in which we all agree, and that cooperation is needed in the territory to face these challenges. These are challenges that go beyond the capacities of one municipality, and this cooperation is needed with the neighboring municipalities to be able to reply to these challenges. We also saw how in the Mediterranean there is a huge diversity of typologies of metropolitan cooperation. We have metropolitan institutions, metropolitan governments. We have sector-based cooperation. We have a union of municipalities created upon voluntary basis. We have sectoral agencies. We have metropolitan municipalities that play this role of metropolitan governance in the territory.
And this diversity of institutions sometimes makes it difficult to explain who we are and what we do, and makes it difficult to have a unified voice. But it is important to understand this this diversity and these particularities of the territory in the different countries. I think that we also agree that there is a shared objective in the creation of the metropolitan institutions, and this is to improve the quality of life on citizens in our territories. The question of citizen participation, citizen commitment, understanding who we are and what we do, and being able to communicate to citizens what the metropolitan institution does was again very common in the discussions. It legitimates the institution, it legitimates metropolitan governance, and it is something to keep in mind, how to enhance citizen participation in these metropolitan policies. Another issue that I think came up during the day was the importance of building consensus. No? It was said that the metropolitan policies are consensus-based policies. We have territories with different needs. We discussed this question of territorial balance, how to make sure that the metropolitan services are of good quality for those small cities, how they can benefit from this association by having access to capacity, to technical management, to resources, in order to improve the quality of life of these small areas near the big cities, create this quality relative to the big city for the smaller ones. But also the question of solidarity arose, but also the question of this varied geometry. No? Not metropolitan territory is very diversified. The need of the big city is not the same as the needs of the smaller ones. The geography of the territory plays a role. So we need to be able to adapt and create policies that reply to the needs of the whole of the territory, even if we need to do a little bit of Tetris. No? Not everything is interesting for each of the members. Then I think the question of the solidarity in terms of policy making and managing resources and taking decisions and building infrastructure and replying to the needs to everyone is a key question. And I think that we show that this consensus building, this legitimacy of the metropolitan institution makes it also work during the years. Decentralization is all about allocation of resources. I think we are very clear about that. And the question of budget, the question of financing metropolitan services, metropolitan institutions is something that cannot be left aside. We cannot create policies if we don't have the funds. We saw some innovative methods for financing with private institutions. And we also saw how EU funds have accompanied in the creation of such metropolitan agencies or structures as an opportunity. And I will not go through this panel because I think it is very recent, but perhaps what is the main idea is that we need to cooperate between the municipalities of the metropolitan area, between other metropolitan areas, between other levels of government, and of course between our peers at the international level through networks and of course MedCities, EMA, but also other networks that are relevant for metropolitan purposes. And I think that this is it from my side. Thank you all very much. Thank you for your patience. And tomorrow, for those who are participating in the field visit, we will meet at the hotel. You have the logistic notes. We're leaving at 8:30, if I'm not mistaken. So thank you very much, and I hope it was useful and interesting. I would like to say some words to acknowledge and to thank Constantia, Carlota, and all the teams for this fantastic event. Thank you.
you.